Chapter 6. Do not be an enemy instead of a friend, for a bad name brings shame and disgrace, and a double-tongued sinner is of such a kind. Do not exalt yourself with your own counsel, lest your soul be torn in pieces as by a bow. You will devour your leaves and lose your fruit, and be left like a withered tree. An evil soul will destroy him who possesses it, and make him an object of malignant joy to his enemies. Pleasant speech will multiply his friends, and a gracious tongue will multiply many kind greetings. Let those who live at peace with you be many, but let your counselors be 1 in 1,000. If you gain a friend, gain him in testing, and do not be in a hurry to trust him. For there is a friend who is such to his own advantage, but he will not remain beside you in the day of your affliction. There is also a friend who changes into an enemy, and will reveal a quarrel to your disgrace. Again, there is a friend who is a companion at table, but will not stand by you in your day of trouble. Further, when you prosper, he will be like you, and speak boldly to your servants. But if you are brought low, he will be against you, and will hide himself from your presence. Stay away from your enemies, and hold on to your friends. A faithful friend is a strong shelter, and he who finds one finds a treasure. There is nothing that can take the place of a faithful friend, and there is no way to measure his worth. A faithful friend is a medicine of life, and those who fear the Lord will find him. He who fears the Lord guides his friendship rightly, because as he is, so also is his neighbor. My son, from your youth up, choose instruction, and you will find wisdom also into old age. Come to her as one who plows and sows, and wait expectantly for her good fruits. For in her work you will labor a little while, then you will quickly eat of her fruit. She is very harsh on the undisciplined, and on the one who lacks the heart to continue with her. She will be like a heavy stone of trial upon him, and he will not delay to throw her off. For wisdom is like her name, and is not manifest to many. Listen, my son, and accept my judgment, and do not reject my advice. Put your feet into her fetters, and your neck into her collar. Put your shoulder under her, and carry her, and do not be angry with her bonds. Come to her with all your soul, and keep her ways with all your strength. Search for her and seek her out, and she will become known to you. And when you become self-controlled, do not let her go. For in the end, you will find her rest, and she will turn to you in gladness. Then her fetters will be as a strong protection for you, and her collar a glorious robe. For there is a golden adornment upon her, and her bonds are a bull thread. You will wear her as a glorious robe, and put her on yourself as a crown of exceeding joy. If you are willing, my son, you will be taught, and if you apply yourself, you will be prudent. If you love to listen, you will wait with anticipation, and if you incline your ear, you will be wise. Stand in an assembly of elders, and who is wise? Attach yourself to him. Desire to listen to every divine narrative, and do not let proverbs of understanding escape you. If you see a man who has understanding, rise early in the morning, and let your foot wear out the threshold of his door. Set your mind on the ordinances of the Lord, and practice his commandments. He will strengthen your heart continually, and the desire for wisdom will be given to you. Chapter 7. Do no evil things, and evil will never overtake you. Stay away from wrongdoing, and it will turn away from you. My son, do not sow on the furrows of wrongdoing, and you will not reap the same thing sevenfold. Do not seek authority from a lord, nor the seat of honor from a king. Do not declare yourself righteous before a lord, nor play the wise man before a king. Do not try to be a judge, if you will not be strong enough to remove wrongdoing, lest you respect the presence of the powerful and compromise your integrity. Do not sin against the population of a city, nor disgrace yourself before the people. Do not repeat your sin, for you will not be unpunished, even for one. Do not say, he will look upon the multitude of my gifts, and when I bring an offering to God Most High, he will accept it. Do not be faint-hearted in your prayer, and do not neglect to do alms.
Do not laugh at a man who is in bitterness of soul, for there is one who humbles and exalts. Do not devise a lie against your brother, nor do the same against a friend. Do not desire to tell any lie, for the habit of lying never does any good. Do not talk idly in the assembly of the elders, and do not repeat yourself in prayer. Do not hate hard work, especially farming, which was created by the Most High. Do not number yourself among an assembly of sinners. Remember that wrath will not tarry long. Humble yourself greatly, for the punishment of the ungodly is fire and worms. Do not exchange a friend for money, nor a genuine brother for the gold of Ophir. Do not ignore a wise and good wife, for her grace is worth more than gold. Do not mistreat a servant who does his work in truth, nor a hired worker who devotes himself to you. Let your soul love an intelligent servant. Do not deprive him of his freedom. Do you have cattle? Take care of them, and if they are profitable to you, keep them. Do you have children? Correct them, and make them obey from their youth. Do you have daughters? Watch carefully over their chastity, and do not be too easy on them. Give a daughter in marriage, and you will have completed a great work. But give her to a man of understanding. Do you have a wife after your own heart? Do not reject her, but do not trust yourself to a wife whom you disregard. Honor your father with all your heart, and do not forget the birth pangs of your mother. Remember that you were begotten through them, and what can you give back to them to the degree they gave to you? Fear the Lord with all your soul and honor his priests. Love him who made you, and do not forsake his ministers. Fear the Lord, honor his priests, and give them their portion as commanded. The first fruits, the trespass offering, the gift of the shoulder offering, the sacrifice of sanctification, and the first fruits of the holy things. Stretch forth your hand to the poor, that your blessing may be complete. Let the kindness of giving be shown in the presence of all the living, and do not withhold kindness from the dead. Do not withdraw yourself from those who weep, and mourn with those who mourn. Do not hesitate to visit a sick man, for by such visits you will be loved. With all your words, remember the time you will die, and you will never sin. Chapter 8. Do not contend sharply with a powerful man, lest you fall into his hands. Do not quarrel with a rich man, lest he resist your force. For gold has destroyed many, and perverted the hearts of kings. Do not contend sharply with a talkative man, and do not heap wood on his fire. Do not jest with an uncultivated man, lest your forefathers be insulted. Do not insult a man who turns away from sin. Remember that we are all valuable. Do not dishonor a man in his old age, for some of us are growing old as well. Do not rejoice over any dead person. Remember that we all must die. Do not disregard a saying of the wise, but be conversant with their proverbs, because from them you will gain instruction and how to serve noble people. Do not miss a saying of the old, for they themselves learned from their fathers, because from them you will gain understanding and be able to give an answer in time of need. Do not kindle the coals of a sinner, for you may be burned by his flame. Do not let the presence of an insolent man arouse you from your seat, lest he lie in wait as an ambush against your words. Do not lend to a man stronger than you, but if you do, consider it lost. Do not give surety beyond your ability to pay, but if you do give surety, be as careful as one who has to pay. Do not go to law against a judge, for they will decide for him because of his reputation. Do not travel on a journey with a reckless man, lest he weigh you down, for he will do his will, and you will perish with him in his folly. Do not cause a fight with an angry man, and do not go into a lonely place with him, because murder is as nothing in his eyes, and where there is no help, he will strike you down. Do not consult with a fool, for he will not keep a matter confidential. Do nothing confidential in the presence of a stranger, for you do not know what he will give birth to. Do not open your heart to everyone, lest unkindness be shown to you. Chapter 9. Do not be jealous of the wife of your bosom, and so teach her an evil lesson about yourself. Do not give your soul to a woman, to let her trample on your strength. Do not meet with a woman who is a courtesan, let you fall into her snares.
Do not associate with a dancing girl, lest you be caught in her schemes. Do not gaze at a virgin, lest you stumble and pay damages for her. Do not give your soul to prostitutes, lest you destroy your inheritance. Do not look around in the streets of a city, and do not wander about in its deserted sections. Turn your eye away from a woman with a shapely figure, and do not gaze at beauty belonging to another. Many have been led astray by the beauty of a woman, and erotic love is like a burning fire. Never dine with another man's wife, and do not share in parties with her over wine, lest your soul turn aside to her, and you slip and with your spirit fall into destruction. Do not forsake an old friend, for a new one is not equal with him. A new one is like wine. Drink it with pleasure only after it ages. Do not envy the honor given a sinner, for you do not know what his end will be. Do not delight in the pleasure of the ungodly. Remember, they will not be declared righteous even in Hades. Keep far from a man who has the power to kill, and you will not be anxious about the fear of death. But if you come near him, do not offend him, lest he take away your life. Know that you are stepping in the midst of snares and walking about the battlements of a city. Evaluate your neighbors as best as you can and consult with those who are wise. Let your reasoning be with those who are wise, and let all your talk be about the law of the Most High. Let righteous men be your dinner companions, and let your boasting be in the fear of the Lord. A work will be praised for the skill of its craftsmen, and a wise leader of people for the skill of his words. A talkative man is regarded with fear in his city, and a man who is reckless in his speech will be hated. Chapter 10. A wise leader will educate his people, and the rule of an intelligent man will be well ordered. As goes the leader of a people, so also are his officials, and all the inhabitants of a city will reflect its ruler. An undisciplined king will ruin his people, but a city will be made habitable through the wisdom of its rulers. The authority of the earth is in the hand of the Lord, and he will raise up the right man for an appointed time. The success of a man is in the hand of the Lord, and he confers his honor upon the person of the scribe. Do not cherish anger against your neighbor for any injury, and do nothing by acts of insolence. Arrogance is hateful before God and man, and wrongdoing is offensive to both. Dominion is transferred from nation to nation because of wrongdoing, insolence, and wealth. How can he who is earth and ashes be arrogant? Because even while living, his insides are decaying. A physician scoffs at a long illness, and a king today will also die tomorrow. When a man dies, he will inherit reptiles, wild animals, and worms. The beginning of a man's arrogance is to depart from the Lord, for his heart withdraws from the one who created him. For the beginning of arrogance is sin, and he who takes hold of it will pour out an abomination. Therefore, the Lord will bring down extraordinary distress and completely destroy them. The Lord pulls down the thrones of rulers and seats the gentle in their place. The Lord plucks out the roots of nations and plants the humble in their place. The Lord overthrows the land of nations and destroys them to the foundations of the earth. He removes some of them and destroys them, and puts an end to their memory on the earth. Arrogance was not created by mankind, nor fierce anger by the offspring of women. What kind of seed is honored? The seed of man. What kind of seed is honored? Those who fear the Lord. What kind of seed is dishonored? The seed of man. What kind of seed is dishonored? Those who transgress the commandments. Among brothers, their leader is honored, and those who fear the Lord are honored in his eyes. The fear of the Lord goes before the obtaining of authority, but roughness and pride is the losing thereof. The rich and the honored and the poor alike, their boasting is the fear of the Lord. It is not right to dishonor an intelligent poor man, nor is it proper to honor a sinful man. The nobleman, the judge, and the ruler will be honored, but none of them is greater than the one who fears the Lord. 3 men will render service to a wise servant, and
and an understanding man will not grumble. Do not put your wisdom on display when you do your work, nor magnify yourself in the time of your trouble. Better is he who works and has plenty than he who magnifies himself, but has no bread. My son, honor your soul with gentleness, and give it honor according to its worth. Who will declare righteous the man who sins against his soul, and who will honor the man who dishonors his wife? The poor man is honored for his knowledge, while a rich man is honored for his wealth. If a man is honored in poverty, how much more in wealth? And if a man is dishonored in wealth, how much more in poverty? Chapter 11. The wisdom of a humble man will exalt his head, and he will take his seat among the great. Do not praise a man for his good looks, and do not detest one because of his appearance. The bee is small among winged creatures, but her fruit is first among sweet things. Do not boast about your fine clothes, nor magnify yourself in the day that you are honored, because the works of the Lord are wondrous, and his works are hidden from men. Many tyrants have sat on the ground, but one never thought of has worn a crown. Many rulers have suffered exceeding disgrace, and honored men have been betrayed into the hands of others. Do not find fault before you examine a situation. First, understand it, then make your judgment. Do not answer before you have listened, and do not interrupt someone while he is talking. Do not argue about a matter that does not concern you, and do not sit together with sinners when they judge a case. My son, do not let your business involve too many things. If you multiply them, you will not remain unpunished. And if you pursue them, you will not overtake them, and you will not escape by running away. There is a man who works and keeps on working, but is in much more poverty. There is another who is sluggish and in need of help, and he lacks strength and abounds in poverty. But the eyes of the Lord look upon him for his good, and restores his well-being from his humble state. He raises up his head, and many are amazed at this. Good and bad, life and death, poverty and wealth, these are from the Lord. The gift of the Lord remains with the godly, and his approval brings prosperity forever. There is a man who grows rich because of his attention and restraint, and this is the portion of his reward. When he says, I have found rest, and now I will partake of my good things, yet he does not know how much time will pass until he will die, and leave them behind to others. Stand by your covenant and attend to it, and grow old in your work. Do not be amazed at the works of a sinner, but trust in the Lord and remain at your work, because it is easy in the sight of the Lord to make a poor man rich quickly and unexpectedly. The blessing of the Lord is in the reward of a godly man, and in an instant he makes his blessings flourish. Do not say, what do I need, and what good things will be mine in the future. Do not say, I am independent. From now on, what will harm me? In the day of good things, there is forgetfulness of bad things, and in the day of bad things, there is no remembrance of good things. For it is easy in the judgment of the Lord to reward a man on the day of his death according to his ways. The ill treatment of an hour makes one forget luxury, and at the end of a man's life there shall be a revelation of his works. Consider no man happy before his death, and a man will be known in his children. Do not bring every man into your home, for the plots of the deceitful are many. The heart of an arrogant man is like a decoy partridge in a cage, and like a spy he watches for your fall. For he lies in wait and turns good into evil, and he will attach blame to the good one chooses. From the spark of a fire, a charcoal fire is kindled, and a sinful man lies in wait for bloodshed. Beware of an evildoer and his schemes, lest he bring lasting blame upon you. Receive a stranger into your home, and he will upset you with troubles, and alienate your family from you. Who is doing the next? Alicia? Yeah, chapter 12.
If you show kindness, know to whom you show it, and you shall be thanked for your good deeds. Do good to a godly man, and you will be repaid. If not by him, then certainly by the Most High. There shall be no good things for him who continues in evil things, or for him who does not give alms cheerfully. Give to a godly man, but do not help the sinner. Do good to a humble man, but do not give to an ungodly man. Hold back his bread, and do not give it to him, lest by it he lord it over you. For you will receive twice as much evil coming back for all the good you did for him. For the Most High also hates sinners, and will render punishment on the ungodly. Give to the good man, but do not help the sinner. A friend will not be revealed when you are prosperous, nor will an enemy hide himself when you are in adversity. When a man prospers, his enemies are grieved, but when he is in adversity, even a friend will separate himself. Never trust your enemy, for as copper becomes rusty, so is his evil. Even if he acts humble and goes about with a humble posture, watch yourself, and be on guard. Then you shall be to him like him who wipes off a mirror, and you will know that it is not corroded continually. Do not let him stand by your side, lest he overthrow you and take your place. Do not seat him on your right, lest he seek your seat of honor. Then at last you will know the truth of my words, and because of my words you will be pierced with sorrow. Who will pity a snake charmer when he is bitten, or those who go near wild animals? So no one will pity one who approaches a sinful man and gets involved in his sins. He will stay with you for a while, but if you turn aside from him, he will not put up with you. An enemy speaks sweetly with his lips, but in his heart he will plan to throw you into a pit. An enemy will shed tears, but if he finds an opportunity, he will not be satisfied apart from shedding your blood. If evil comes upon you, you will find your enemy there ahead of you, and as he pretends to help you, he will pull your feet from under you. He will shake his head and applaud with his hands, and he will whisper many things and alter his expression. Chapter 13. Whoever touches pitch will be stained, and whoever associates with an arrogant man will become like him. Do not lift a weight too heavy for you, nor associate with a man stronger and richer than you. What does a clay pot have in common with a copper kettle? For the clay pot will strike against the kettle and will itself be broken. A rich man does wrong, and even prove himself to be the one wronged. A poor man is wronged, and he must apologize. If you can be useful to him, a rich man will make use of you. But if you are in need, he will abandon you. If you own anything, he will live with you, and he will exhaust you, but will not feel sorry for you. When he needs you, he will deceive you and smile at you, and he will give you hope and say good things to you. He will even say, "What do you need?" He will shame you with his foods until he exhausts you 2 or 3 times. Then at last he will mock you. If he should see you after this, he will forsake you and shake his head over you. Take heed lest you be led astray and be humiliated in your folly. When a ruler invites you, be slow to accept, and he will invite you more often. Do not press upon him lest you be rejected, but do not withdraw at a distance lest you be forgotten. Do not intend to speak to him as an equal, and do not trust his abundance of words, for he will test you with a lot of talk, and while he is smiling, he will scrutinize you. He who does not guard your words is unmerciful, and he will not hesitate to harm or imprison you. Keep your words to yourself and be very careful, for you are walking near your own fall. Every living creature loves to like, and every man his neighbor. All flesh gathers together by species, and every man clings to one like himself. What wolf will associate with the lamb? No more will the sinner with a godly man. What peace is there between a hyena and a dog? And what peace does a rich man have with a poor man? The prey of lions are wild asses in the wilderness. Similarly, the pastures of the rich are the poor. Lowness of stature is an abomination to the arrogant. Thus, a poor man is an abomination to a rich man.
When a rich man is shaken, he is strengthened by friends. But when a humble man falls, he is pushed away by friends. When a rich man falls, there is many to help him. But when he speaks abominable words, they justify him. If a humble man falls, they criticize him further. And when he speaks with intelligence, no place is given to him. When a rich man speaks, everyone is silent, and they exalt his words to the clouds. A poor man speaks, and they say, "Who is this man?" And if he stumbles, they push him down even further. Wealth in which there is no sin is good, but poverty is evil in the mouth of an ungodly man. The heart of a man changes the expression on his face, either for good or for evil. The mark of a heart filled with goodness is a cheerful face, but the invention of proverbs requires laborious reasoning. Chapter 14. Blessed is a man who does not slip and fall because of his mouth, and is not stung with pain caused by his sin. Blessed is he whose soul does not condemn him, and who has not fallen away from his hope. Wealth is not fitting for a small-minded man, and to what end is wealth for an envious man? For he who gathers for himself gathers for others, and others will live in luxury with his goods. But if a man does evil to himself, for whom shall he do good? And he will not rejoice in his wealth. When a man envies himself, there is no one worse off, and this is the reward for his vice. Even if he does good, he does it unintentionally, and in the end he reveals his vice. He who envies with his eye is evil. He turns away his face and despises souls. The eye of a greedy man is not satisfied with his share, and useless wrongdoing dries up the soul. The evil eye of a man is envious over his bread, thus it is lacking at his table. My son, whatever you have, treat yourself well, and offer sacrifices worthily to the Lord. Remember that death does not delay, and the covenant of Hades has not been shown to you. Before you die, do good to a friend, and reach out and give to him based on your ability. Do not let a day go by without doing something good, and do not let any of your desire for doing good escape you. Will you not leave all your hard work to another, and all your hard work to be divided by a lot? Give and receive and deprive yourself, because in Hades there is nowhere to seek luxury. All flesh becomes old like a garment, for the covenant from the old is, you shall die by death. Like flourishing leaves on a thick tree, which sheds some leaves and puts forth others, so also is the generation of flesh and blood. One dies and another is born. Every work of man decays and falls, and he who made it will depart with it. Blessed is the man who practices wisdom and discourses with insight. Whoever ponders the ways of wisdom in his heart will also reflect on her secrets. Pursue wisdom like a tracker, and lie in wait on her paths. He who looks intently through her windows will also listen at her doors. He who lodges near her house will also fasten his tent peg to her walls. He will establish his home according to her will, and so lodge in a good dwelling place. He will put his children in her shelter and lodge under her branches. He will be sheltered by her from the burning heat and dwell in her glory. Chapter 15. He who fears the Lord will do this, and he who holds fast to the law will obtain wisdom. She will come to meet him like a mother, and accept him like the wife of one's youth. She will feed him the bread of understanding, and give him the water of wisdom to drink. He will be supported by her and not fall, and he will hold on to her and not be put to shame. She will exalt him alongside his neighbors, and in the midst of the assembly she will open his mouth. He will find gladness and a crown of rejoicing, and will inherit an everlasting name. But foolish men will not find her, and sinful men will not see her. She is far from the arrogant, and lying men will not keep her in mind. Praise is not proper in the mouth of a sinner, because it was not sent from the Lord. For praise should be spoken in wisdom, and then the Lord will prosper it. Do not say, I fell away because of the Lord, for he will not do what he hates. Do not say, it was he who led me astray, for he has no need of a sinful man.
The Lord hates all abominations, and they are not loved by those who fear him. He himself created man in the beginning, and left him in the counsel of his will. If you will keep the commandments and faithfully do his good pleasure. He has set before you fire and water. If you will, stretch forth your hand. Life and death are before mankind, and whichever he chooses, it will be given to him. For great is the wisdom of the Lord. He is mighty in power and sees all things. His eyes are upon those who fear him, and he himself knows every deed of man. He has commanded no one to be ungodly, and he has given no one license to sin. He has Chapter 60. Do not desire a multitude of useless children, nor rejoice in ungodly sons. If they multiply, do not rejoice over them. If the fear of the Lord is not in them, do not trust in their life, nor pay attention to their multitude. For one godly child is better than 1,000, and it is better to die childless than to have ungodly children. For from one child with wisdom, a city will be filled with people, but a tribe of lawless men will make it desolate. My eyes have seen many such things, and my ears has heard worse things than this. In the congregation of sinners, a fire will be kindled, and in a disobedient nation, wrath is kindled. There is no atonement for the ancient giants who turned away from God because of their strength. He did not spare the cities where Lot sojourned, whom he detested because of their arrogance. He had no mercy on a nation destined for destruction, who were taken away because of their sins. The same thing happened to the 600,000 foot soldiers who gathered together in their hardness of heart. Even if there was only one stiff-necked man, it would be a marvel if he were to remain unpunished. For mercy and wrath belong to the Lord, and he is mighty to forgive, and he pours out wrath. As great as his mercy, so also great is his rebuke. And he will judge a man according to his works. A sinner will not escape with his spoils, and the patience of a godly man will not fare badly. He will make a place for every act of mercy. Each will find this out according to his works. Do not say, I will be hidden from the Lord, and who will remember me from on high? I will not be known among so many people, for what is my soul in comparison to the immeasurable creation? Behold, heaven and the highest heaven, the abyss and the earth will be shaken at his visitation. At the same time, the mountains and the foundations of the earth will shake with trembling when he looks upon them. No heart will be able to think about these things, and who will ponder his ways? There will be a sudden blast of wind, which no man will see, for most of his works will be done in secret. Who will proclaim his works of righteousness, or who will endure them? For his covenant is far off. This is what a man thinks, who is diminished in heart and without discernment, who is deceived and thinks foolishly. Listen to me, my son, and gain knowledge, and pay close attention to my words in your heart. I will reveal instruction with balance, and I will proclaim knowledge with exactness. By the judgment of the Lord, his works exist from the beginning, and from their creation he determined their boundaries. He ordered his works forever, and their principles according to their generations. They neither hunger nor grow weary, and they do not cease from their works. Each does not afflict the one close to him, and they will never disobey his word. After this, the Lord looked upon the earth and filled it with his good things. He covered its surface with the life of every living creature, and to it they will return again. Barikmore. Chapter 17. The Lord created man from the earth and returned him to it again. He gave them a certain number of days and an appointed time, and he gave them authority over it. He clothed them in strength like his own, and made them in his image. He put the fear of man upon all flesh, and gave him dominion over wild animals and birds. He gave mankind the ability to deliberate, and a tongue, eyes and ears, and a heart to think with.
He filled them with the skill of comprehension and showed them good and evil. He set his eye upon their hearts to show them the majesty of his works. They will praise his holy name so as to fully describe the majesty of his works. He added knowledge to them and gave them the law of life as a heritage. He established an eternal covenant with them, and he showed his judgments to them. Their eyes saw his glorious majesty, and their ears heard his glorious voice. He said to them, "Beware of all unrighteousness," and he commanded each of them concerning his neighbor. Their ways are before him continually. They will not be hidden from his eyes. He appointed a ruler for every nation, but Israel is the Lord's portion. All his works are as the sun before him, and his eyes are continually on their ways. Their wrongdoings are not hidden from him, and all their sins are before the Lord. A man's almsgiving is like a seal with him, and he will treasure the kindness of a man like the pupil of his eye. After this, he will arise and repay them, and he will reward them with retribution on their head. But he provides a return to those who repent, and he comforts those who lack endurance. Turn to the Lord and forsake your sins, and pray in his presence and reduce your offense. Return to the Most High and turn away from wrongdoing, and hate an abomination exceedingly. Who will praise the Most High in Hades, and do the living and those who give thanks? Thanksgiving ceases from a dead man, since he is no longer alive. Only the living and the healthy will praise the Lord. How great the mercy of the Lord is, and his atonement for those who turn to him. For all things are not possible for man, because a son of man is not immortal. What shines brighter than the sun? Yet this light fails, and so will flesh and blood when it lays evil to heart. He examines the host of the highest heaven, but all men are earth and ashes. Chapter 18. He who lives forever created everything. The Lord alone will be declared righteous. He permitted no one to proclaim his works. For who can trace out his mighty works? Who will measure his majestic power with a number? And who will add to this measure while describing his mercies? There is no one who can add or subtract, and there's no one who can search out the wonders of the Lord. When a man completes his search, then he starts over, and when he stops, he will be perplexed. What is man, and what use is he? What is his good, and what is his evil? The number of a man's days is considered great, if he is 100 years old. But like a drop of water from the sea and a grain of sand, so are a few years within a day of eternity. Therefore, the Lord is patient with them and pours out his mercy upon them. He sees and knows their end, that it is evil. Therefore, he makes full atonement for them. The mercy of a man is upon his neighbor, but the mercy of the Lord is upon all flesh, rebuking, training, and teaching them, like a shepherd who returns his flock to the fold. He has mercy on those who receive his discipline and who are eager for his judgments. My son, do not bring disgrace on the good you have done, nor cause grief by your words when you make a gift. Does not dew give relief from the burning heat? In the same way, a word is better than a gift. Indeed, is not a word better than a fitting gift? And both are found in a gracious man. A fool will insult and disgrace someone, and the gift of an envious man makes his eyes waste away. Before you speak, learn, and before you get sick, take care of your health. Before you make a judgment, examine yourself closely, and in the hour of visitation, you will find atonement. Before you become sick, humble yourself, and at the time of sinning, prove your conversion. Let nothing hinder you from paying a vow promptly, and do not wait until death to become righteous. Before you make a vow, prepare yourself, and do not become like a man who tempts the Lord. Remember his anger on the day of your death, at the time of vengeance when he turns his face away. Remember the time of hunger and the time of plenty, and poverty and need in the days of wealth. From morning until evening, time changes, and all things are soon in the presence of the Lord. A wise man will have the fear of God in everything he does, and in these days of sin, he will guard against wrongdoing.
every intelligent man knows wisdom and praises the one who finds her. The wise in words, they also make others wise, and they pour forth accurate proverbs. Do not walk after your own desires, but restrain your appetites. If you fill your soul with the desire for pleasure, it will make you the laughingstock of your enemies. Do not rejoice in great luxury, lest you become needy by its expense. Do not become a beggar by feasting on borrowed money when you have nothing in your purse. Chapter 19. A working man who is a drunk will not become wealthy, and he who despises small things will fail little by little. Wine and women will draw away intelligent men, and he who joins himself to prostitutes shall become very reckless. Decay and worms will inherit him, and his reckless soul will be carried away. He who trusts quickly is unwise in heart, and he who sins will err against his own soul. He who rejoices in evil shall be condemned, and he who hates talkativeness will sin less. Never repeat a word, and you will lose nothing at all. With friend or enemy, do not report it, and unless it is a sin for you, do not reveal it. For someone heard you and watched you, and in time will hate you. Have you heard a word? Let it die with you. Take courage, it will not burst you. But a fool will suffer birth pangs because of such a word. Like a woman in labor with a child, like an arrow stuck in the flesh of a thigh, so is a word inside a fool. Question a friend, perhaps he did not do it. And if he did something, perhaps he will not repeat it. Question a neighbor, perhaps he did not say it. And if he did say it, maybe he not say it twice. Question a friend, for often it is slander, so do not believe every word. A person slips, but it is not his intention. For who has not sinned with his tongue? Question your neighbor before you threaten him, and give place to the law of the Most High. All wisdom is the fear of the Lord, and in all wisdom there is the doing of the law. Wisdom is not the knowledge of evil, nor is there discernment in the counsel of sinners. There is a cleverness that is an abomination, and there is a fool who is lacking in wisdom. Better is a man who is afraid but lacks understanding than a man who abounds in discernment but transgresses the law. There is a precise cleverness which itself is unjust, and there is one who is offensive that justice may be revealed. There is an evildoer bowed down in mourning, but inwardly he is full of deceit. He covers his face and pretends to be deaf, but when no one notices, he will take advantage of you. If he prevented from sinning because he lacks strength, when he later finds an opportunity, he will do evil. A man will be known by his appearance, and a man of intelligence will be known by his countenance when you meet him. The clothing of a man and the way he laughs and walks gives indication of who he is. Barkimore. Chapter 20. There is a rebuke which is not timely, and there is he who is silent but has discernment. How much better it is to rebuke than to seethe with anger. He who confesses his fault will be kept from loss. Like the desire of a eunuch to violate a maiden, so is the man who executes justice by violence. There is a man who is silent but is found to be wise, and there is a man who is hateful because he talks too much. There is a man who is silent because he has no answer, and there is a man who is silent because he knows when to speak. A wise man will keep silent until it is the right time to speak, but an arrogant and undiscerning man will speak out of turn. The man who talks too much will be detested, and the man who stands on his rights will be hated. There is prosperity in the midst of adversities, but there is also a sum realized by a sale for a loss. There is a gift that will not profit you, and there is a gift where the repayment is double. There is a loss because of glory, and there is a man who raises his head from a humble state. There is a man who buys much with little, but pays for it sevenfold. A wise man will make himself beloved through his words, but the kindness of fools will be forgotten. The gift of a senseless man will not benefit you, for his eyes are many instead of one. He will give little, but insult much, and he will open his mouth like a herald. Today he will lend, but tomorrow he will demand it back. Such a man is hateful. A fool will say, I have no friend, and I get no thanks for my good deeds. Those who eat my bread are worthless in their speech. How many will laugh scornfully at him, and how often?
A slip on the ground is better than a slip of the tongue. Thus the downfall of evil will come speedily. A man without grace is like a story told at the wrong time. It will continue at the lips of the ignorant. A parable from the lips of a fool will be rejected, for he does not tell it at its proper time. There is one who is hindered from sinning because of his poverty. So when he rests, he will not be pierced with sorrow. There is one who may lose his life through shame, or lose it because of his foolish countenance. There is one who makes a promise to a friend because of shame, and needlessly gains him as an enemy. A lie is an evil disgrace in a man. It will continue on the lips of the ignorant. A thief is preferable to a continual liar. Both, however, will inherit destruction. The character of a liar brings dishonor, and his shame is continually with him. A wise man will advance himself with his words, and a man with discernment will please great men. A man who works the earth will raise up his harvest, and he who pleases great men will atone for wrongdoing. Presents and gifts blind the eyes of the wise, and like a muzzle on the mouth, they turn aside rebukes. Wisdom hidden in unseen treasure, what profit is there in either of them? Better is the man who hides his foolishness than a man who hides his wisdom. My son, have you sinned? No longer add to them, but pray about your former sins. Flee from sin as you would from the presence of a snake, for if you approach it, it will bite you. Its teeth are like lion's teeth, destroying the souls of men. All lawlessness is like a two-edged sword, for there is no healing from its wound. Panic and violence will lay waste to wealth. Likewise, the house of an arrogant man will be laid waste. The prayer of a poor man goes from his mouth to God's ears, and his judgment comes speedily. Whoever hates rebuke walks in the steps of a sinner, but he who fears the Lord will return to him with his heart. A man powerful in speech is known from afar, but an intelligent man knows when he slips. He who builds his house with other people's money is like a man who gathers his stones in a storm. The assembly of the lawlessness is like a bundle of kindling, whose end is a flame of fire. The way of sinners is paved with stones, but at its end is the pit of Hades. He who keeps the law controls his thoughts. The end result of the fear of the Lord is wisdom. He who is not astute cannot be taught, but there is an astuteness that increases bitterness. The knowledge of a wise man is like a flood, and his counsel will flow abundantly as a fountain of life. The inner workings of a fool are like a broken vessel, for he will not hold on to any knowledge. If a man of understanding hears a wise word, he will praise it and add to it. But if a self-indulgent man hears it, it displeases him, and he turns his back on it. The explanation of a fool is like a burden on a journey, but grace will be on the lips of an intelligent man. The utterance of a sensible person will be sought in the assembly, and they will ponder his words in their heart. Like a house that has disappeared, so is wisdom to a fool, and the knowledge of a foolish man is words that will not stand up to examination. To a foolish man, instruction is like chains on the feet and like handcuffs on the right hand. A fool raises his voice when he laughs, but an astute man will smile quietly with some hesitation. To a wise man, instruction is like a golden ornament and like a bracelet on the right arm. The foot of a fool quickly enters a house, but a man with much experience will stand respectfully outside. A man without discernment peers into a house from the door, but a well-educated man will stand outside. A man shows his lack of education when he listens at the door, but a prudent man will be grieved by this disgrace. The lips of the unwise will describe things in detail, but the words of the prudent will balance the scale. The heart of fools is in their mouth, but the mouth of the wise is in their heart. When an ungodly man curses Satan, he curses his own soul. The whisperer defiles his own soul and will be hated in his own neighborhood. Chapter 22. A lazy man may be compared to a filthy stone, and everyone hisses at his dishonor. A lazy man may be compared to the filth of the manure, and everyone who picks it up will shake it off his hand. The disgrace of a father is begetting an undisciplined son, and a foolish daughter is born to his loss. A sensible daughter will bring an inheritance to her husband, but a shameful one is a grief to her father. An arrogant daughter shames both father and husband, and she will be dishonored by both. An ill-timed
statement is like mournful music, but the chastising and instruction of wisdom are always timely. He who teaches a fool is like one who glues pottery together, or like trying to arouse one from a sound sleep. He who tells something to a fool tells it to a drowsy man, and at the end will say, "What is it?" If children live honestly and have wherewithal, they shall cover the baseness of their parents. But children, being haughty through disdain and want of nurture, stain the nobility of their kindred. Weep for a dead man, for he left the light behind, but weep over a fool, for he left the intelligence behind. Weep gladly for a dead man, because he is at rest, but the life of the fool is worse than death. Mourning for a dead man lasts 7 days, but mourning for a fool or an ungodly man lasts all life. Do not hold a conversation with a fool, and do not visit with a senseless man. Beware of him, so as to avoid trouble, and you will not be defiled when he shakes himself off. Stay away from him, and you will find rest, and not be exhausted by his insanity. What will be heavier than lead, and what will be his name but fool? Sand, salt, and a piece of iron are easier to bear than a senseless man. A wooden beam bound together in a building will not be broken loose in an earthquake, so a heart strengthened by reasonable counsel will not be afraid in crisis. A heart settled on intelligent thought is like a plaster decoration on a smooth wall. As fences set on a high place will not stand firm against the wind, so a cowardly heart in the thought of a fool cannot stand firmly against any kind of fear. He who pokes his eye will cause tears to fall, and he who pierces a heart reveals its feelings. Throwing a rock at birds scares them away, and disgracing a friend will break up a friendship. If you draw a sword against a friend, do not despair, for a restoration of friendship is possible. If you open your mouth against a friend, do not worry, for reconciliation is possible. But as for reviling and arrogance, or revealing secrets, or a treacherous blow, with behavior like this, any friend will flee. Gain your neighbor's trust when he is poor, so you may be fulfilled with him when he prospers. Stand by him in his time of trouble, that when he gets his inheritance, you may share it with him. As the smoke and vapor of a furnace precede a fire, so abuses precede bloodshed. I will not be ashamed to shelter a friend, and I will not hide from his face. If anything bad happens to me because of him, everyone who hears about it will be aware of him. Who will set a guard over my mouth and a prudent seal over my lips, that I may not fall because of them, and that my tongue may not destroy me? Bargamore. Chapter 23. O Lord, Father and Master of my life, do not lead me to their counsel, nor let me fall because of them. Who will set whips over my thoughts, and the discipline of wisdom over my heart, so they may not spare me in my errors, nor neglect me in my sins? Lest my mistakes be multiplied and my sins abound, then I would not fall before my adversaries, and my enemy would not rejoice over me. O Lord, Father and the God of my life, do not give me haughty eyes, but turn me away from evil desire. Do not let gluttony or lust overcome me, nor give me up to a shameless soul. My children, hear the teaching of my mouth, for he who keeps it will not be conquered. A sinner will be overtaken by his lips, and a slanderer and arrogant man will be made to stumble by them. Do not accustom your mouth to vows, nor make a habit of using the name of the Holy One. For as a servant who is continually beaten will not lack bruises, but also he who makes a vow and continually names the Holy One will never be cleansed from sin. A man who swears many oaths will be filled with lawlessness, and that plague will not depart from his house. If he offends, his sin will be on him, and if he overlooks it, he has sinned doubly. If he swears in vain, he will not be declared righteous, for his house will be filled with trouble. There is a way of speaking comparable to death, may not be found in the inheritance of Jacob. For all these things will be far from the godly, and they will not be involved in sins. Do not accustom your mouth to lewd expressions, for this is sinful speech. Remember your father and mother when you sit in council with great men, lest you forget yourself in their presence, and by habit act foolishly. Then you will wish you had never been born, and you will curse the day of your birth. A man accustomed to abusive words will never discipline himself as long as he lives. Two kinds of men multiply sins. A third kind will bring down wrath.
A soul heated like a burning fire will not be quenched until it is consumed. A man whose whole body is given to fornication will not cease until the fire burns out. To a man who is a fornicator, all bread is sweet. He will not grow weary until he dies. The man who transgresses against his marriage bed says to himself, "Who sees me?" Darkness encircles me. The walls of my house hide me, and no one sees me. Why should I be afraid? The Most High will not remember my sins. His fear is in the eyes of men. Yet he does not know the eyes of the Lord are 10,000 times brighter than the sun, and look upon all the ways of men, and observe even the secret places. Before all things were created, everything was known to him, and at the end of all things is also known to him. This adulterer will be punished in the city streets, and where he does not suspect it, he will be seized. So also the woman who forsook her husband and brought in her heir by another man, for she first disobeyed the law of the Most High, and second, she transgressed against her husband, and third, in her fornication she committed adultery, and bore children by a stranger. She'll be brought before the assembly, and there shall be a visitation of her children. Her children will not take root, and her branches will not bear fruit. She will leave behind her memory as a curse, and her disgrace will not be blotted out. Those left behind will know there is nothing better than the fear of the Lord, and there is nothing sweeter than to give heed to the Lord's commandments. Chapter 24. Wisdom will praise herself, and in the midst of her people she will boast. In the assembly of the Most High she will open her mouth, and boast in the presence of his host. I came forth from the mouth of the Most High, and covered the earth like a mist. I pitched my tent in the high places, and my throne on the pillar of cloud. I alone encircle the ring of heaven, and I walk in the depth of the abyss. In the waves of the sea and all the earth, and in every people and nation, I have gained a possession. With all these I have sought a place to rest. In what inheritance will I lodge? Then the Creator of all things commanded me, and he who created me gave me a place to live. He said, "Pitch your tent in Jacob and receive an inheritance in Israel. Before the age you created me from the beginning, and in the age I will not cease. I serve before him in his holy tabernacle. Therefore I am established in Zion. In the beloved city likewise he gives me rest, and my authority is in Jerusalem. I am firmly rooted among an honored people, among the Lord's portion, his inheritance. Like a cedar tree I was raised on high in Lebanon, like a cypress tree in the mountains of Hermon. I was exalted like a palm tree in En-Gedi, and like rose bushes in Jericho. I was exalted like a beautiful olive tree in the plain, and grew like a plane tree. I gave forth the fragrance of aromatic spices, like cinnamon and camel thorn, and I spread fragrance like choice of myrrh, and like galbanum, onyx, and the oil of myrrh, and like fragrance of frankincense in the tabernacle. I spread forth my branches like a terebinth tree, and the branches were glory and grace. I yield grace like a vine, and my flowers produce the fruit of glory and riches. I am the mother of fair love, and fear, and knowledge, and holy hope. I therefore, being eternal, am given to all my children who are named by him. Come to me, you who desire me, and take your fill of my fruits, for the remembrance of me is sweeter than honey, and my inheritance is sweeter than the honeycomb. Those who eat me will hunger for more, and those who drink me will thirst for more. He who obeys me will not be put to shame, and those who work with me will not sin. All this is the book of the covenant of the Most High, the law Moses commanded us, the inheritance of the congregations of Jacob. Faith not to be strong in the Lord, that he may confirm you, cleave unto him. For the Lord Almighty is God alone, and beside him there is no other Savior. This law fills men with wisdom. Like the Pishon and the Tigris at the time of first fruits, it fills them with understanding. Like the Euphrates and the Jordan at the time of harvest, this law shines forth instruction like light. Like the Gihon in the days of vintage, as the first man did not know wisdom perfectly, so the last man has not searched out her depths. For her thoughts are deeper than the sea, and her counsel than the great abyss. I went forth like a canal from a river, and like an aqueduct into a garden. I said, I will water my garden and drench my garden beds. And behold, my canal became a river, and my river became a sea.
I will yet make instruction shine like the morning, and I'll make it shine far away. I will yet pour forth teaching like prophecy, and I will leave it behind for future generations. As you can see, I had not labored for myself alone, but for all who seek wisdom. Chapter 25. There are three things beautiful to see, and they are beautiful before the Lord and men: the harmony of brothers, friendship between neighbors, and a wife and a husband well adjusted together. The soul hates three kinds of men, and I am very offended with their lifestyle: a beggar who is arrogant, a rich man who is a liar, and an old man who is an adulterer and lacks understanding. If you gather nothing in your youth, how can you find anything in your old age? Judgment is like beauty in gray hair, and in elders it is to know counsel. Wisdom is like the beauty of old men, and in those who are glorious it is understanding and counsel. The crown of old men is great experience, but their boast is the fear of the Lord. In my heart I have blessed 9 suppositions, and I will mention a 10th: a father who delights in his children, a man who lives to see the downfall of his enemies, a husband who is blessed to live with an understanding wife, a man who does not slip with his tongue, a man who has not served a man less worthy of himself than himself, a man who is blessed to find discernment, a man who is blessed to speak ears that listen, and a man who has found wisdom. How blessed he is! But there is no one greater than a man who fears the Lord. The fear of the Lord is more important than anything. To what will it be compared? Any wound, but not a wound of the heart. Any evil, but not an evil wife. Any misery, but not the misery of those who hate me. Any vengeance, but not the vengeance of enemies. There is no head worse than the head of a snake, and there is no anger worse than the anger of an enemy. I would rather live with a lion or a snake than with an evil wife. The evil of a wife changes her appearance and darkens her face like that of a bear. Her husband will go to his neighbors for meals, and he sighs bitterly and involuntarily. An evil is small compared to the evil of a wife. May the portion of a sinner fall upon her, a sandy hill of ascent for the feet of an old man. Such is an overly talkative wife to a quiet husband. Do not fall for the woman of beauty, and do not long for her beauty. There is wrath, insolence, and great shame when a wife supports her husband. A downcast heart, a sad face, and a wounded heart are caused by an evil wife. Drooping hands and weakened knees are caused by a wife who does not make her husband happy. Sin had its beginning from a wife, and because of her we all die. Do not give water an outlet, nor boldness to an evil wife. If she does not follow your good leadership, cut her off from yourself. Berkmer. Chapter 26. Happy is the husband of a good wife. The number of his days will be doubled. A courageous wife makes her husband glad, and years will be full of peace. A good wife is a good portion, and she will be given in the portion of those who fear the Lord. The good heart of a rich or a poor man is a cheerful face at all times. My heart fears because of 3 things. I have prayed to God concerning a fourth: the slander of a city and the gathering of a mob, and a false accusation will all this worse than death. There is also pain of heart and sorrow when a wife is jealous over another woman, and a tongue lashing makes it known to all. An evil wife is like an ox yoke that's shaken to and fro, and to take hold of her is like grabbing a scorpion. A drunken wife is very wrathful, and she will not conceal her shame. The fornication of a wife will be known by her haughty hooks and her eyelids. Keep strong watch over a headstrong daughter, lest she will find liberty and make the most of it. Be on guard against her shameless eye, and do not be amazed if she trespasses against you. Her mouth will open like a thirsty traveler's and drink from any water nearby. She'll sit down before every tent peg and open her quiver to any arrow. A wife's grace will delight her husband, and her skill will put fat on his bones. A silent wife is a gift from the Lord, and there's nothing worth as much as a disciplined soul. A modest wife is blessing upon blessing, and there's no scale adequate to weigh a self-controlled soul. Like the sun rising in the Lord's heaven is the beauty of a good wife in the ordering of her house.
like a lamp shining on the holy lampstand. Is the beauty of a countenance in the prime of life. Beautiful feet with a steady heart are like golden pillars on a silver base. My heart is grieved by two things, and because of a third, anger arises within me. A man of war in want because of poverty, man of intelligence who suffer contempt, and a man who turns back from righteousness to sin. The Lord will prepare this one for the sword. With difficulty, a merchant will deliver himself from wrongdoing, and a peddler will not be acquitted from sin. Chapter 27. Many have sinned to make a profit, and he who seeks riches will turn away his eyes. As a stake will be driven tightly between fitted stones, so sin will be wedged between selling and buying. If a man does not hold steadfastly to the fear of the Lord, his house will be soon overturned. When a sieve is shaken and the refuse remains. So a man's filth remains in the way he reasons. As a furnace tests a potter's vessel, so the test of a man is in the way he reasons. As fruit reveals how a tree is cultivated, so a man's reasoning process reveals his heart. Do not praise a man before he reveals the way he reasons, for this is the way a man is tested. If you pursue righteousness, you will attain it, and put on like a glorious robe. Uh, As birds flock with their own kind, so also truth will return to those who practice it. As a lion lies in wait for its prey, so sin lies in wait for those who do wrong. The talk of a godly man is always wise, but a fool changes like the moon. Among selfless men, limit your time. Instead, spend it with men of understanding. The talk of fools is offensive, and they laugh at the lewdness of sin. Speech filled with swearing will make one's hair stand on end. Quarreling will make one stop his ears. The quarreling of the arrogant leads to bloodshed. The abusive language is hard on the ears. He who reveals secrets destroys his credibility, and you will not find a friend for life. Love your friend and be trustworthy with him. If you reveal his secrets, do not pursue him closely. So, as surely as a man has destroyed his enemy, you have destroyed the friendship of your neighbor. As you might release a bird from your hand, so have you let your neighbor go, and you will not catch him. Do not pursue him, for he has withdrawn far away and escaped like a deer from the snare. For a wound can be bandaged and insult forgiven, but anyone who reveals secret is without hope. He who winks with his eye plots evil and deeds, and no one can draw him from them. His speech will be sweet in your presence, and you will marvel at your words. But later speech will distort what you said, and you will cause trouble with your words. I hate many things, but none in comparison to him, and the Lord will hate him. And he who throws a stone into the air throws it on his head, and a treacherous blow will distribute wounds. He who just digs a pit will fall into it, and he who sets a snare will be caught in it. He who does evil things will have a rollback on him. He will not know what hit him. Mockery and abuse come back on an arrogant man, and vengeance lies in wait for him like a lion. Those who rejoice at the fall of the godly will be caught in a trap, and the pain will consume them before their death. Anger and wrath, they are also abominations, and a sinful man shall possess both. Chapter 28. He who seeks revenge will find it from the Lord, and he will surely punish his sins. Forgive a wrong done by your neighbor, then your sins will be pardoned when you pray. Can a man preserve wrath against his neighbor and will still seek healing from the Lord? Can he show mercy toward a man like himself and still beg God for mercy for himself? If he, being flesh, keeps his anger continuously, who will atone for his sins? Remember the end of your life and cease from enmity. Remember destruction and death and stand fast in the commandments. Remember the commandments and do not vent your wrath against your neighbor. Remember the covenant of the Most High and overlook faults. Refrain from quarreling and you will decrease your sins. For a man who is hot tempered will kindle quarreling,
A sinful man will trouble his friends, and among those who live in peace, he will inject unfriendliness. The heat of a fire will be kindled according to the amount of wood. So also the heat of the fire will be kindled according to the obstinacy of quarreling. According to the strength of man, so his anger shall be. So according to his wealth, he will increase his wrath. A hasty quarrel kindles a fire, and vigorous quarrel sheds blood. If you blow on a spark, it will kindle a fire. If you spit on it, it will be quenched. Yet both come out of your mouth. Curse the slanderous and deceitful man, for he has destroyed many who are at peace. Slander has unsettled many and scattered them from nation to nation, and has destroyed strong cities, and overturned the houses of great men. Slander has driven away courageous women, and robbed them of their labors. He who devotes himself to slander will not find rest, for shall be dwell in quietness. The blow from a whip causes a wound, and a blow from the tongue breaks bones. Many have fallen by the edge of the sword, but not so many as those who have fallen because of the tongue. Blessed is the man who is sheltered from it, who has not passed from the anger of the tongue, who has not dragged his yoke, and is not bound by his chains. For his yoke is like a yoke of iron, and his chains are chains of bronze. His death is an evil death, and Hades is preferable to it. An evil tongue will not prevail over the godly, and there will not be burned in his flame. Those who forsake the Lord will fall into it, and among them will be kindled, and it will not be quenched. It will set upon them like a lion, and like a leopard will manage them. See that you fence in your possessions with thorns. Lock up your silver and gold. Make balances and scales of your words, and bar and bolt the door of your mouth. Lest beware lest you make a slip with your tongue, lest you fall victim before him who lies in wait. Parkmore. Chapter 29. He who shows mercy will lend to his neighbor, and he who makes him strong with a helping hand keep the commandments. Lend to your neighbor in the time of his need, and when you borrow, repay your neighbor on time. Keep your word and be trustworthy with him, and on every occasion you will find what you need. Many men, supposing a loan is like a windfall, cause trouble to those who help them. He will kiss the lender's hand until he receives the loan, and to get his neighbor's money, he will lower his voice. But at the time of repayment, he will put it off and repay only with words of indifference and blame the times. If the lender is firm with him, he will barely get back half the loan and will consider it as a windfall. If the borrower does not repay anything, he has robbed him of his money and needlessly made him an enemy. The lender will then repay him with curses and insults and dishonor instead of glory. Many men, not because they are evil, have refused to lend. They have become afraid of being needlessly robbed. However, be patient with a man of humble circumstances, and do not keep him waiting for your alms. Because of the commandment, help a poor man, and in his need, do not turn him away empty. Lose your money for the sake of a brother and friend. Do not let it rust under a stone and be lost. Lay up your treasure according to the commandments of the Most High, for this will profit you more than gold. Store alms in your storerooms, and they will deliver you from all affliction. More than a mighty shield and better than a strong spear, almsgiving will fight for you against your enemy. A good man will go surety for his neighbor, but a man who has lost his sense of shame will forsake him. Do not forget the kindness his surety has done for you, for he has given his life for you. A sinner will overthrow the good things of his surety, and the ungrateful man will forsake his deliverer on purpose. Suretyship has destroyed many prosperous men and tossed them about like waves of the sea.
Suretyship has driven influential men from their homes, and they have wandered among foreign nations. The sinner who chances upon suretyship and the man who pursues profit taking will fall into judgment. Help your neighbor according to your ability, but watch out for yourself lest you fall. The principle of life is water, bread, and clothing, and a house that offers privacy. The life of a poor man under a shelter of logs is better than great food in another man's house. Be content with little or much, and you will not hear your guest insulted. Going from house to house is a bad way to live, and where you are visiting, you dare not open your mouth. You will entertain guests and give drink to the ungrateful. And besides this, you will hear bitter words. Come here, stranger, set the table, and if you have any food at hand, feed me. Get out, stranger, somebody more important is here. My brother has come as my guest. I need my house. These things are hard for a sensible man to take, the rebuke of a household and the abuse of a creditor. Chapter 30. The man who loves his son will chastise him often, so he may rejoice in him in his later years. He who disciplines his son will profit by him and boast of him among acquaintances. The man who teaches his son will make his enemy jealous and will rejoice exceedingly over him among friends. When his father dies, it is as though he is not dead, for he left behind one like himself. While he lived, he saw and rejoiced in him, and when he died, he was not grieved. Before his enemies, he left behind an avenger, and to his friends, one who repays favors. He who spoils his son will bandage his wounds, and at every cry his heart will ache. A horse not broken turns out to be a stubborn, and a son allowed to run wild turns out to be a headstrong. Pamper a child, and he will frighten you. Play with him, and he will grieve you. Do not laugh with him, lest you suffer with him, and gnash your teeth over him at last. Do not give him authority while he is young. Bruise his ribs when he is young, lest he become stubborn and disobey you. Discipline your son and work with him, so he will not embarrass you with his behavior. A poor man with good health is better off than a rich man afflicted in his body. Health and vigor are better than all gold, and a strong body than immense wealth. There are no riches greater than health of a body, and there is no gladness about joy of heart. Death is better than a wretched life, and eternal rest is better than chronic sickness. Good things set out before a closed mouth are like offerings of food put on a grave. What use is an offering of a fruit to an idol? For it can neither eat nor smell. So is the man afflicted by the Lord. He sees with eyes and groans like a eunuch embracing a virgin. Do not give yourself over to sorrow, and do not distress yourself deliberately. Gladness of the heart is the life of man, and rejoicing by a man lengthens his life. Love your soul and comfort your heart, and put sorrow far away from you. Sorrow has destroyed many, and there is no profit in it. Envy and anger will shorten your days, and worry will bring premature old age. A man with a good and cheerful heart, pay attention to the food he eats. Chapter 31. Losing sleep over wealth, wastes away the body, and anxiety about wealth removes sleep. Sleepless anxiety will drive away slumber, and a severe illness makes an end to sleep. A rich man labors to gather money, and when he rests, he fills himself with his luxuries. A poor man labors to make a meager living, and when he rests, he becomes needy. He loves gold, will not be called righteous,
and he who pursues profit will be led astray by it. Many are driven to calamity for the sake of gold, and their destruction has met them face to face. It is a stumbling block for those possessed by it, and every senseless man will be trapped by it. Blessed is a rich man who is found blameless and does not chase after gold. Who is he? And we shall call him blessed, for he has worked wonders among his people, who has been tested by it and found perfect. He has ground for boasting, who was able to transgress, but did not transgress, who was able to commit evil, but did not do it. His good things will be strengthened, and the assembly will talk of his almsgiving. Are you seated at the table with a great man? Do not gluttonize, and do not say, how much food there is upon your table. Remember that a greedy eye is a wise. What has been created worse than an eye? Therefore, it sheds tears on every face. Do not stretch out your hand for everything you see, and do not crowd another at the dish. Understand the things of your neighbor by your own, and in every matter be considerate. Eat what is set before you like a human being, and do not devour your food lest you be despised. Be the first to stop eating for the sake of discipline, and do not be greedy so as not to cause offense. And if you are seated in a large group of people, do not reach out your hand before they do. How small an amount is sufficient for a man with discipline, and he does not gasp for breath on his bed. Healthy sleep depends on moderate eating, and he rises early and in good spirits. But the distress of sleeplessness, nausea, and indigestion are with the glutton. If you're stuffed with food, get up in the middle of the meal and stop eating. Listen to me, my child, and do not disregard me, and you will find my words to be important. In all your works be prepared, and no sickness will overtake you. Lips will bless a man generous with his food, and their witness to his goodness is trustworthy. A city will grumble against the man stingy with his food, and their witness to his stinginess is accurate. Do not get your courage from wine, for wine has destroyed many men. As a furnace tests steel in the tempering process, so wine tests hearts in the quarrels of the arrogant. Wine is like life to men. If you drink it in moderation, what is life without wine? For it was created to give gladness to men. Wine drunk at the proper time and with temperance is joyfulness of heart and gladness of soul. Drinking too much wine is bitterness of soul, with irritation and occasion for stumbling and falling. Drunkenness increases the anger of a senseless man to his own hurt, reducing his strength and adding to his wounds. Do not rebuke your neighbor at a wine party, and do not despise him when he's enjoying himself. Do not speak a word of insult against him, and do not afflict him by making demands of him. Barakimor. Okay, thank you for all the youth joined. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്ലീസിയാസ്റ്റിസ് വായിക്കാൻ പോവാണ്. The rest of the wisdom of Sirach, you guys can read by yourself, because we have to continue with the reading of the Malayalam. There is people who signed up from 9 o'clock to read Ecclesiastes. Thank you to all the youth who joined. I hope it benefited everyone who listened and who read. Can continue with, there is 51 chapters there. We should have started earlier, so we could have finished it. Lake Andy can continue with Ecclesiastes. സഭാപ്രസംഗി ചാപ്റ്റർ 1. യെരുശലേമിലെ രാജാവായ ദാവീദിന്റെ മകനായ സഭാപ്രസംഗിയുടെ വചനങ്ങൾ. ഹാ മായ മായ എന്ന സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു. ഹാ മായ മായ സകലവും മായ അത്രേ.
സൂര്യന് കീഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയാലും മനുഷ്യന് എന്ത് ഫലം? ഒരു തലമുറ വരുന്നു, ഒരു തലമുറ പോകുന്നു, മറ്റൊരു തലമുറ വരുന്നു. ഭൂമിയോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, ഉദിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെല്ലുന്നു. കാറ്റ് തെക്കോട്ട് ചെന്ന് വടക്കോട്ട് ചുറ്റി വരുന്നു. അങ്ങനെ കാറ്റ് ചുറ്റി ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. സകല നദികളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു, എന്നിട്ടും സമുദ്രം നിറയുന്നില്ല. നദികൾ ഒഴുകി വരുന്ന ഇടത്തേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെല്ലുന്നു. സകല കാര്യങ്ങളും ശ്രമാവഹങ്ങളാകുന്നു. മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല. കണ്ടിട്ട് കണ്ണിനെ തൃപ്തി വരികയുമില്ല. കേട്ടിട്ട് ചെവി നിറയുന്നതുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതും ചെയ്യുവാനുള്ളതുമാകുന്നു. സൂര്യന് കീഴെ പുതിയതായ യാതൊന്നുമില്ല. ഇത് പുതിയത് എന്ന് പറയത്തക്കോണം വല്ലതുമുണ്ടോ? നമുക്ക് മുൻപേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരാതന ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലോ? വരുവാനുള്ളവരെ കുറിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ വരുവാനുള്ളവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഭാപ്രസംഗിയായി ഞാൻ യെരുശലേമിൽ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിരുന്നു. ആകാശത്തിന് കീഴെ സംഭവിച്ചൊക്കെയും ജ്ഞാനത്തോടെ ആരാഞ്ഞറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചു. അത് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുവാൻ കൊടുത്ത വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ. സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവയൊക്കെയും മായവും വ്യർത്ഥ പ്രയത്നവും അത്രേ. വളവുള്ളത് നേരെയാക്കുവാൻ വഹിക്കാം, കുറവുള്ളത് എണ്ണി തികപ്പാനും വയ്യ. ഞാൻ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞത്, യെരുശലേമിൽ എനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം ജ്ഞാനവും അറിവും ധാരാളം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പാനും ഭ്രാന്തും ഭോഷത്വം അറിയുവാനും ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചു. അതും മഹാപ്രയത്നമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. ജ്ഞാനബാഹുല്യത്തിൽ വ്യസനബാഹുല്യവും ഉണ്ട്. അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നവന്റെ ദുഃഖവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ചാപ്റ്റർ 2. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, വരിക, ഞാൻ നിന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും. സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക. എല്ലാം എന്നാൽ അതും മായ തന്നെ. ഞാൻ ചിരിയെക്കുറിച്ച് അത് ഭ്രാന്തെന്നും സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലം എന്നും പറഞ്ഞു. മനുഷ്യർക്ക് ആകാശത്തിന്റെ കീഴ് ജീവപര്യന്തം ചെയ്യുവാൻ നല്ലത് ഏതെന്ന് ഞാൻ കാണുവോളം എൻ്റെ ഹൃദയം എന്നെ ജ്ഞാനത്തോടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ദേഹത്തെ വീഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനും ഭോഷത്വം പിടിച്ചുകൊള്ളുവാനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചു. ഞാൻ മഹാപ്രവർത്തികളെ ചെയ്തു. എനിക്ക് അരമനകളെ പണിതു, മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ തോട്ടങ്ങളെയും ഉദ്യാനങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി. അവയിൽ സകലവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നട്ടു. വൃക്ഷം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തോപ്പ് നനപ്പാൻ കുളങ്ങളും കുഴിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസന്മാരും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. യെരുശലേമിൽ എനിക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏവരിലും അധികം ആടുമാടുകളായ ബഹുസമ്പത്തും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വെള്ളിയും പൊന്നും രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഭണ്ഡാരവും സ്വരൂപിച്ചു. സംഗീതക്കാരെയും സംഗീതക്കാരത്തികളെയും മനുഷ്യരുടെ പ്രമോദമായ അനവധി സ്ത്രീജനത്തെയും സമ്പാദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് മുൻപ് യെരുശലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരിലും മഹാനായി തീർന്നു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. ജ്ഞാനവും എന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് ഗ്രഹിച്ചതൊന്നും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നിഷേധിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു സന്തോഷവും വിലക്കിയില്ല. എൻ്റെ സകല പ്രയത്നം നിമിത്തം എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു. എൻ്റെ സകല പ്രയത്നത്തിലും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം ഇത് തന്നെ. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ പ്രവർത്തികളെയും ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ച സകല പരിശ്രമങ്ങളെയും നോക്കി. എല്ലാം മായ വൃഥ പ്രയത്നവും അത്രേ. സൂര്യന് കീഴിൽ യാതൊരു ലാഭവുമില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഞാൻ ജ്ഞാനവും ഭ്രാന്തും ഭോഷത്വവും നോക്കുവാൻ തിരിഞ്ഞു. രാജാവിന്റെ ശേഷം വരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? പണ്ട് ചെയ്തത് തന്നെ. വെളിച്ചം ഇരുളിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനം ഭോഷത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. ജ്ഞാനിക്ക് തലയിൽ കണ്ണുണ്ട്, ഭോഷൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗതി ഒന്നു തന്നെ എന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ ഞാൻ എന്നോട് ദോഷവും ഭോഷനും എനിക്ക് ഗതി ഒന്ന് തന്നെ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ അധികം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതും മായ എത്ര എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഭോഷനെ കുറിച്ചാകട്ടെ ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചാകട്ടെ ശാശ്വതമായ ഓർമ്മയില്ല. വരും കാലത്തും അവരെയൊക്കെയും മറന്നുപോകും. അയ്യോ, ഭോഷൻ മരിക്കുന്ന പോലെ ജ്ഞാനിയും മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന
കാര്യം എനിക്ക് അനിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവനെ വെറുത്തു. എല്ലാം മായയും വൃഥാ പ്രയത്നവും അത്രേ. സൂര്യന് കീഴെ ഞാൻ പ്രയത്നിച്ച പ്രയത്നമൊക്കെയും ഞാൻ വെറുത്തു. എൻ്റെ ശേഷം വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അത് വെച്ചേക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അവർ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുമോ ഭോഷനായിരിക്കുമോ ആർക്കറിയാം. ഏതായാലും ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ പ്രയത്നിച്ചത് ജ്ഞാനം വിളങ്ങിച്ചതും ആയ സകല പ്രവൃത്തി ഫലത്തിന്മേലും അവൻ അധികാരം പ്രാപിക്കും. അതും മായ അത്രേ. ആകയാൽ സൂര്യന് കീഴെ പ്രയത്നിച്ച സർവ പ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരുത്തൻ ജ്ഞാനത്തോടും അറിവിനോടും സാമർത്ഥ്യത്തോടും കൂടെ പ്രയത്നിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിൽ പ്രയത്നിക്കാതെ ഒരുത്തനെ അവൻ അതിനെ അവകാശിയായി വെച്ചേക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതും മായയും വലിയ തിന്മയും അത്രേ. സൂര്യന് കീഴെ പ്രയത്നിക്കുന്ന സകല പ്രയത്നം കൊണ്ടും ഹൃദയ പരിശ്രമം കൊണ്ടും മനുഷ്യന് എന്തു ഫലം? അവൻ നാളുകളൊക്കെയും ദുഃഖകരവും അവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കഷ്ടപ്പാട് വ്യസനകരവുമല്ലോ. രാത്രിയിലും അവനെ ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥതയില്ല. അതും മായ അത്രേ. തിന്നുകുടിച്ച് തൻ്റെ പ്രയത്നത്താൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലാതെ മനുഷ്യന് മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല. തിന്നുകുടിച്ച് തൻ്റെ പ്രയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലാതെ മനുഷ്യന് യാതൊരു നന്മയുമില്ല. അതും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർ ഭക്ഷിക്കും, ആർ അനുഭവിക്കും? തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് മനുഷ്യനെ അവൻ ജ്ഞാനവും അറിവും സന്തോഷവും കൊടുക്കുന്നു. പാപിക്കോ ദൈവം തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളവനെ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ധനം സമ്പാദിക്കുകയും സ്വരൂപിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് കൊടുക്കുന്നു. അതും മായയും വൃഥാ പ്രയത്നവും അത്രേ. ചാപ്റ്റർ 3. എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല കാര്യത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട്. ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം, മരിപ്പാൻ ഒരു കാലം, നടുവാൻ ഒരു കാലം, നട്ടത് പറിപ്പാൻ ഒരു കാലം, കൊല്ലുവാൻ ഒരു കാലം, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഒരു കാലം, ഇടിച്ചു കളയുവാൻ ഒരു കാലം, പണിവാൻ ഒരു കാലം, കരവാൻ ഒരു കാലം, ചിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം, വിലപിപ്പാൻ ഒരു കാലം, നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ ഒരു കാലം, കല്ല് പെറുക്കി കളവാൻ ഒരു കാലം, കല്ല് പെറുക്കി കൂട്ടുവാൻ ഒരു കാലം, ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ ഒരു കാലം, ആലിംഗനം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം, സമ്പാദിപ്പാൻ ഒരു കാലം, നഷ്ടമാവാൻ ഒരു കാലം, സൂക്ഷിച്ചു വെപ്പാൻ ഒരു കാലം, എറിഞ്ഞു കളവാൻ ഒരു കാലം, കീറുവാൻ ഒരു കാലം, തുന്നുവാൻ ഒരു കാലം, മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം, സംസാരിപ്പാൻ ഒരു കാലം, സ്നേഹിപ്പാൻ ഒരു കാലം, ദേഷിപ്പാൻ ഒരു കാലം, യുദ്ധത്തിനും ഒരു കാലവും സമാധാനത്തിനൊരു കാലവും ഉണ്ട്. പ്രയത്നിക്കുന്നവനെ തൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എന്ത് ലാഭം? ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ സകലവും അതിനെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്ത് നിത്യതയും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദൈവം ആദിയോടന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. ജീവപര്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നതും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ഒരു നന്മയും മനുഷ്യർക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് മനുഷ്യനും തിന്നും കുടിച്ചും തൻ്റെ സകല പ്രയത്നം കൊണ്ടും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാകുന്നു. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെയും ശാശ്വതമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുവാനും അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറപ്പാനും കഴിയുന്നതല്ല. മനുഷ്യൻ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളതും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും മുൻപുണ്ടായിരുന്നതും തന്നെ. കഴിഞ്ഞു പോയനെ ദൈവം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഞാൻ സൂര്യന്റെ കീഴെ ന്യായത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ന്യായക്കേടും നീതിയുടെ സ്ഥലത്ത് നീതികേടും കണ്ടു. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം നീതിമാനെയും ദുഷ്ടനെയും ന്യായം വിധിക്കും, സകല കാര്യത്തിനും സകല പ്രവർത്തിക്കും ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെയും ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്, ഇത് മനുഷ്യർ നിമിത്തം അത്രേ. ദൈവം അവരെ ശോധന കഴിക്കേണ്ടതിന് തങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമെന്നും അറിയേണ്ടതിനും തന്നെ. മനുഷ്യർക്ക് ഭവിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കും ഭവിക്കുന്നു, രണ്ടിനും ഗതി ഒന്ന് തന്നെ. അത് മരിക്കുന്ന പോലെ അവനും മരിക്കുന്നു, രണ്ടിനും ശ്വാസം ഒന്നത്രേ. മനുഷ്യന് മൃഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല, വിശേഷതയില്ല, സകലവും മായയല്ലോ. എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു, എല്ലാം പൊടിയിൽ നിന്നുണ്ടായി, എല്ലാം വീണ്ടും പൊടിയായി തീരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് മേലോട്ട് പോകുന്നുവോ, മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കീഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നുവോ ആർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു നന്മയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അത് തന്നെ അവന്റെ ഓഹരി. തൻ്റെ ശേഷം വരുവാനിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ആർ അവനെ മടക്കി വരുത്തും?
Sunita is not available. If anyone on the line wants to read 4 to 6, chapters 4 through 6. പിന്നെയും ഞാൻ സൂര്യന് വായിച്ചോ. No, go ahead. പിന്നെയും ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ടു. പീഡിതന്മാർ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു, അവർക്ക് ആശ്വാസപ്രദനില്ല. അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൈയാൽ അവർ ബലാത്കാരം അനുഭവിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ആശ്വാസപ്രദൻ അവർക്കില്ല. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളവരെക്കാൾ മുൻപേ തന്നെ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന മൃതന്മാരെ ഞാൻ പ്രശംസിച്ചു. ഈ 2 വകക്കാരെക്കാളും ഇതുവരെ ജനിക്കാത്തവനും സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തിയെ കാണാത്തവനുമായ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. സകല പ്രയത്നവും സാമർഥ്യമുള്ള പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ഒരുവന് മറ്റവനോടുള്ള അസൂയയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അതും മായയും വൃഥാപ്രയത്നവും അത്രേ. മൂഢൻ കൈയും കെട്ടിയിരുന്ന് സ്വന്തം മാംസം തിന്നുന്നു. 2 കൈയും നിറയെ അധ്വാനവും വൃഥാപ്രയത്നവും ഉള്ളതിനേക്കാൾ 1 കൈ നിറയെ വിശ്രാമം അധികം നല്ലത്. ഞാൻ പിന്നെയും സൂര്യന് കീഴെ മായ കണ്ടു. ഏകാകിയായ ഒരുത്തനുണ്ട്, അവന് ആരുമില്ല, മകനില്ല, സഹോദരനുമില്ല. എങ്കിലും അവന്റെ പ്രയത്നത്തിന് ഒന്നിനും അവസാനമില്ല. അവന്റെ കണ്ണിന് സമ്പത്ത് കണ്ട് തൃപ്തി വരുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ താൻ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു സുഖാനുഭവം ത്യജിക്കുന്നു. ഇതും മായയും വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടും അത്രേ. ഒരുവനേക്കാൾ 2 ഏറെ നല്ലത്. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു. വീണാൽ ഒരുവൻ മറ്റവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഏകാകി വീണാലോ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാൻ ആരുമില്ലായ്ക കൊണ്ട് അവന് അയ്യോ കഷ്ടം. 2 പേർ ഒന്നിച്ചു കിടന്നാൽ അവർക്ക് കുളിർ മാറും. ഒരുത്തൻ തന്നെ ആയാലോ എങ്ങനെ കുളിർ മാറും? ഒരുത്തനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ 2 പേർക്ക് അവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം. മുപ്പിരിച്ചരട് വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകയില്ല. പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളാത്ത വൃദ്ധനും മൂഢനുമായ ഒരു രാജാവിനേക്കാൾ ദരിദ്രനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരു ബാലൻ കൊള്ളാം. അവൻ മറ്റേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ ദരിദ്രനായി ജനിച്ചിട്ടും രാജാവായി വാഴേണ്ടതിന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. മറ്റേവനും പകരം എഴുന്നേറ്റ ബാലന്റെ പക്ഷം സൂര്യന് കീഴെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളവരൊക്കെയും ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ അസംഖ്യ ജനത്തിനൊക്കെയും തലവനായിരുന്നു. എങ്കിലും പിന്നെ ഉള്ളവർ അവനിൽ സന്തോഷിക്കയില്ല. അതും മായയും വൃഥാപ്രയത്നവും അത്രേ. ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാൽ സൂക്ഷിക്ക. മൂഢന്മാർ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്തു ചെന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ലത്. പരിജ്ഞാനമില്ലായ്മയാലല്ലോ അവർ ദോഷം ചെയ്യുന്നത്. അതിവേഗത്തിൽ ഒന്നും പറയരുത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വാക്കുച്ചരിപ്പാൻ നിന്റെ ഹൃദയം ബന്ധപ്പെടരുത്. ദൈവം സ്വർഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലുമല്ലോ. ആകയാൽ നിന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കമായിരിക്കട്ടെ. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് സ്വപ്നവും വാക്കുപെരുപ്പം കൊണ്ട് ഭോഷന്റെ ജൽപ്പനവും ജനിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നേർച്ച നേർന്നാൽ കഴിപ്പാൻ താമസിക്കരുത്. മൂഢന്മാരിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല. നീ നേർന്നത് കഴിക്ക. നേർന്നിട്ട് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരാതെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്. നിന്റെ വായ് നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത്. അബദ്ധവശാൽ വന്നുപോയി എന്ന് നീ ദൂതന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയുകയുമരുത്. ദൈവം നിന്റെ വാക്ക് നിമിത്തം കോപിച്ച് നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന്? സ്വപ്നബഹുത്വത്തിലും വാക്കുപെരുപ്പത്തിലും വ്യർത്ഥതയുണ്ട്. നീയോ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ദരിദ്രനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നീതിയും ന്യായവും എടുത്തുകളയുന്നതും കണ്ടാൽ നീ വിസ്മയിച്ചു പോകരുത്. ഉന്നതനു മീതെ ഒരു ഉന്നതനും അവർക്ക് മീതെ അത്യുന്നതനും ജാഗരിക്കുന്നു. കൃഷി തൽപരനായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ദേശത്തിന് എല്ലാറ്റിലും ഉപകാരമായിരിക്കും. ദ്രവ്യപ്രിയന് ദ്രവ്യം കിട്ടിയിട്ടും ഐശ്വര്യപ്രിയന് ആദായം കിട്ടിയിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അതും മായ അത്രേ. വസ്തുവക പെരുകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവരും പെരുകുന്നു. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പ്രയോജനം? വേല ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അല്പമോ അധികമോ ഭക്ഷിച്ചാലും അവന്റെ ഉറക്കം സുഖകരമാകുന്നു. ധനവാന്റെ സമൃദ്ധിയോ അവനെ ഉറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സൂര്യന് കീഴെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മയുണ്ട്. ഉടമസ്ഥൻ തനിക്ക് അനർത്ഥത്തിനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സമ്പത്ത് തന്നെ. ആ സമ്പത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നശിച്ചു പോകുന്നു. അവന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചാൽ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നതുപോലെ നഗ്നനായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും. തന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവൻ കയ്യിൽ ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടുപോകയില്ല. അതും ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മ തന്നെ. അവൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നു. അവന്റെ വൃഥാ പ്രയത്നത്താൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം? അവന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഇരുട്ടിലും വ്യസനത്തിലും ദീനത്തിലും ക്രോധത്തിലും കഴിയുന്നു. ഞാൻ ശുഭവും ഭംഗിയുമായി കണ്ടത് ദൈവം ഒരുത്തന് കൊടുക്കുന്ന ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും
അവൻ തിന്നു കുടിച്ച് സൂര്യന് കീഴെ താൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന തന്റെ സകല പ്രയത്നത്തിലും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെ. അതല്ലോ അവന്റെ ഓഹരി. ദൈവം ധനവും ഐശ്വര്യവും അത് അനുഭവിച്ച് തന്റെ ഓഹരി ലഭിച്ച് തന്റെ പ്രയത്നത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ അധികാരവും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം തന്നെ. ദൈവം അവന് ഹൃദയ സന്തോഷം അരുളുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ആയുഷ്കാലം ഏറെ ഓർക്കുകയില്ല. സൂര്യന് കീഴെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയുണ്ട്, അത് മനുഷ്യർക്ക് ഭാരമുള്ളതാകുന്നു. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന് ധനവും ഐശ്വര്യവും മാനവും നൽകുന്നു. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒന്നിനും അവന് കുറവില്ല. എങ്കിലും അത് അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം അവന് അധികാരം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു അന്യനത്രേ അത് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതും മായയും വല്ലാത്ത വ്യാധിയും തന്നെ. ഒരു മനുഷ്യൻ 100 മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുകയും ഏറിയ സംവത്സരം ജീവിച്ച് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അവൻ നന്മ അനുഭവിച്ച് തൃപ്തനാകാതെയും ഒരു ശവസംസ്കാരം പ്രാപിക്കാതെയും പോയാൽ ഗർഭമലസിപ്പോയ പിണ്ഡം അവനേക്കാൾ നന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അത് മായയിൽ വരുന്നു, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ പേർ അന്ധകാരത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൂര്യനെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. മറ്റേവനേക്കാൾ അധികം വിശ്രാമം അതിനുണ്ട്. അവൻ ഈരായിരത്താണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും നന്മ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കല്ലയോ പോകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നമൊക്കെയും അവന്റെ വായ്ക്ക് വേണ്ടിയാകുന്നു, എങ്കിലും അവന്റെ കൊതിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. മൂഢനേക്കാൾ ജ്ഞാനിക്ക് എന്തു വിശേഷതയുള്ളൂ? പരിജ്ഞാനമുള്ള സാധുവിന് ജീവനുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നതിൽ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? അഭിലാഷത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തെക്കാൾ കണ്ണിന്റെ നോട്ടം നല്ലത്, അതും മായയും വൃഥാ പ്രയത്നവും അത്രേ. ഒരുത്തൻ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവന് പണ്ടേ തന്നെ പേർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്താകുമെന്ന് വിധിച്ചുമിരിക്കുന്നു. തന്നിലും ബലമേറിയവനോട് വാദിപ്പാൻ അവന് കഴിവില്ല. മായയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പെരുക്കിയാലും മനുഷ്യൻ എന്ത് ലാഭം? മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അവൻ നിഴൽ പോലെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന വ്യർത്ഥമായുള്ള ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവൻ എന്താകുന്നു നല്ലത് എന്ന് ആർക്കറിയാം? അവന്റെ ശേഷം സൂര്യന് കീഴെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യനോട് അറിയിക്കും. ചാപ്റ്റർ 7. നല്ല പേർ സുഗന്ധ തൈലത്തെക്കാളും മരണ ദിവസം ജനന ദിവസത്തെക്കാളും ഉത്തമം. വിരുന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിലാപ ഭവനത്തിൽ പോകുന്നത് നല്ലത്. അതല്ലോ സകല മനുഷ്യരുടെയും അവസാനം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ കരുതിക്കൊള്ളും. ചിരിയേക്കാൾ വ്യസനം നല്ലത്. മുഖം വാടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം സുഖമായിരിക്കും. ജ്ഞാനികളുടെ ഹൃദയം വിലാപ ഭവനത്തിലിരിക്കുന്നു, മൂഢന്മാരുടെ ഹൃദയമോ സന്തോഷ ഭവനത്തിൽ അത്രേ. മൂഢന്റെ ഗീതം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയുടെ ശാസന കേൾക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലത്. മൂഢന്റെ ചിരി കലത്തിന്റെ കീഴെ കത്തുന്ന മുള്ളിന്റെ പൊടുപ്പ് പോലെയാകുന്നു, അതും മായയത്രേ. ഓഴജ്ഞാനിയെ പൊട്ടനാക്കുന്നു, കൈക്കൂലി ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തെ കെടുത്തു കളയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കാൾ അതിന്റെ അവസാനം നല്ലത്. ഗർവമാനസനേക്കാൾ ക്ഷമാമാനസൻ ശ്രേഷ്ഠൻ. നിന്റെ മനസ്സിൽ അത്ര വേഗം നീരസം ഉണ്ടാകരുത്. മൂഢന്മാരുടെ മാർവിലല്ലോ നീരസം വസിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെക്കാലം ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാൾ നന്നായിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് നീ ചോദിക്കരുത്. നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമല്ലല്ലോ. ജ്ഞാനം ഒരു അവകാശം പോലെ നല്ലത്. സകല ഭൂവാസികൾക്കും അത് ബഹുവിശേഷം. ജ്ഞാനം ഒരു ശരണം, ദ്രവ്യവും ഒരു ശരണം. ജ്ഞാനമോ ജ്ഞാനിയുടെ ജീവനെ പാലിക്കുന്നു. ഇതത്രേ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശേഷത. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നോക്കുക, അവൻ വളച്ചതിനെ നേരെയാക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? സുഖകാലത്ത് സുഖമായിരിക്കുക, അനർത്ഥകാലത്തോ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. മനുഷ്യൻ തന്റെ ശേഷം വരുവാനുള്ളതൊന്നും ആരാഞ്ഞറിയാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം രണ്ടിനെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മായാകാലത്തെ ഇതൊക്കെയും കണ്ടു. തന്റെ നീതിയിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന നീതിമാനുണ്ട്, തന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ ദീർഘായുസായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടനുമുണ്ട്. അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത്, അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കുകയും അരുത്. നീ എന്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു? അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുത്, മൂഢനായിരിക്കുകയും അരുത്. കാലത്തിനു മുമ്പേ നീ എന്തിനു മരിക്കുന്നു? നീ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ കൊള്ളാം. അത് എങ്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൈ വലിച്ചു കളയരുത്. ദൈവഭക്തൻ ഇവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോരും. ഒരു പട്ടണത്തിൽ 10 ബലശാലികൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനിക്ക് അധികം ബലം. പാപം ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാനും ഭൂമിയിലില്ല. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സകല വാക്കിനും നീ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കരുത്. നിന്റെ ദാസൻ നിന്നെ ശപിക്കുന്നത് നീ കേൾക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. നീയും പല പ്രാവശ്യം മറ്റുള്ളവരെ ശപിച്ച പ്രകാരം നിനക്ക് മനോബോധമുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെയും ഞാൻ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അതെനിക്ക് ദൂരമായിരുന്നു. ഉള്ളത് ദൂരവും അത്യഗാധവുമായിരിക്കുന്നു.
അത് കണ്ടെത്തുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഞാൻ തിരിഞ്ഞു, അറിവാനും പരിശോധിപ്പാനും ജ്ഞാനവും യുക്തിയും അന്വേഷിപ്പാനും ദുഷ്ടത ഭോഷത്വമെന്നും മൂഢത ഭ്രാന്തെന്നും ഗ്രഹിപ്പാനും മനസ്സ് വെച്ചു. മരണത്തെക്കാൾ കയ്പായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു. ഹൃദയത്തിൽ കണികളും വലകളും കയ്യിൽ പാശങ്ങളും ഉള്ള സ്ത്രീയെ തന്നെ. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവൻ അവളെ ഒഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും. പാപിയോ അവളാൽ പിടിപെടും. കാര്യമറിയേണ്ടതിന് ഒന്നോടൊന്ന് ചേർത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാകുന്നു കണ്ടതെന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു. ഞാൻ താല്പര്യമായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടാത്തത് 1000 പേരിൽ ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇത്രയും പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നതത്രേ. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവം മനുഷ്യനെ നേരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു. അവരോ അനേകം സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. ജ്ഞാനിക്ക് തുല്യനായിട്ട് ആരുള്ളൂ? കാര്യത്തിന്റെ പൊരുൾ അറിയുന്നവനാർ? മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം അവന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, അവന്റെ മുഖത്തെ കാഠിന്യം മാറിപ്പോകുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്ത സത്യം ഓർത്തിട്ട് രാജാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. നീ അവന്റെ സന്നിധി വിട്ടു പോകുവാൻ ബന്ധപ്പെടരുത്, ഒരു ദുഷ്കാര്യത്തിലും ഇടപെടരുത്. അവൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുമല്ലോ. രാജകൽപ്പന ബലമുള്ളത്, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവനോട് ആര് ചോദിക്കും? കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കയില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ ഹൃദയം കാലത്തെയും ന്യായത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു. സകല കാര്യത്തിനും കാലവും ന്യായവും ഉണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടത അവന് ഭാരമായിരിക്കുന്നു. സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് അവൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് അവനോട് ആരറിയിക്കും? ആത്മാവിനെ തടുപ്പാൻ ആത്മാവിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല, മരണ ദിവസത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവനുമില്ല, യുദ്ധത്തിൽ സേവാ വിമോചനമില്ല, ദുഷ്ടത ദുഷ്ടന്മാരെ വിടുവിക്കുകയുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. മനുഷ്യന്റെ മേൽ അവന്റെ ദോഷത്തിനായി അധികാരമുള്ള കാലത്ത് സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ ദൃഷ്ടിവെച്ചു. ദുഷ്ടന്മാർ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നതും നേർ പ്രവർത്തിച്ചവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിട്ടുപോകേണ്ടി വരികയും പട്ടണത്തിൽ മറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. അതുമായി അത്രേ. ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി തൽക്ഷണം നടക്കായികൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. പാപി 100 പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടന് നന്മ വരികയില്ല. അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടായികയാൽ നിഴൽ പോലെ അവന്റെ ആയുസ് ദീർഘമാകയില്ല. ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മായയുണ്ട്. നീതിമാന്മാർക്ക് ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് യോഗ്യമായത് ഭവിക്കുന്നു, ദുഷ്ടന്മാർക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് യോഗ്യമായതും ഭവിക്കുന്നു. അതും മായ എത്രയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തെ പ്രശംസിച്ചു, തിന്നുകുടിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യന് സൂര്യന്റെ കീഴിൽ മറ്റൊരു നന്മയുമില്ലല്ലോ. ദൈവം സൂര്യന്റെ കീഴിൽ അവന് നൽകുന്ന ആയുഷ്കാലത്ത് അവന്റെ പ്രയത്നത്തിൽ അവനോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം കാണുവാനും മനുഷ്യന് രാവും പാലും കണ്ണിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ. ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പാനും ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരാഞ്ഞറിവാൻ മനുഷ്യന് കഴിവില്ല. എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സകല പ്രവൃത്തിയും കണ്ടു. മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചാലും അതിനെ ഗ്രഹിക്കയില്ല. ഒരു ജ്ഞാനി തന്നെയും അതിനെ ഗ്രഹിപ്പാൻ നിരൂപിച്ചാൽ അവന് സാധിക്കയില്ല. ഇതൊക്കെ നീതിമാന്മാരും ജ്ഞാനികളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയും തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചു. സ്നേഹമാകട്ടെ ദ്വേഷമാകട്ടെ ഒന്നും മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. സർവവും അവരുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്നു താനും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. നീതിമാനും ദുഷ്ടനും നല്ലവനും നിർമ്മലനും മലിനനും യാഗം കഴിക്കുന്നവനും യാഗം കഴിക്കാത്തവനും ഒരേ ഗതി വരുന്നു. പാപിയും നല്ലവനും ആണ പേടിക്കുന്നവനും ആണയിടുന്നവനും ഒരുപോലെയാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗതി വരുന്നു എന്നുള്ളത് സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഒരു തിന്മയത്രേ. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും ദോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവപര്യന്തം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭ്രാന്തുണ്ട്. അതിന്റെ ശേഷമോ അവർ മരിച്ചവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവനൊക്കെയും പ്രത്യാശയുണ്ട്. ചത്ത സിംഹത്തെക്കാൾ ജീവനുള്ള നായ നല്ലതല്ലോ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കും എന്നറിയുന്നു, മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. മേലാൽ അവർക്കൊരു പ്രതിഫലവുമില്ല. അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോകുന്നുവല്ലോ. അവരുടെ സ്നേഹവും ദ്വേഷവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി. സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്കിനി ഒരിക്കലും ഓഹരിയില്ല. നീ ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അപ്പം തിന്നുക, ആനന്ദ ഹൃദയത്തോടെ വീഞ്ഞു കുടിക്കുക.
ദൈവം നിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നിന്റെ വസ്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളയായിരിക്കട്ടെ, നിന്റെ തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ. സൂര്യന് കീഴെ അവൻ നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മായയായുള്ള ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെയും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയോടുകൂടെ മായയായുള്ള നിന്റെ ആയുഷ്കാലമെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. അതല്ലോ ഈ ആയുസ്സിലും സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നീ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിലും നിനക്കുള്ള ഓഹരി. ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് സംഗതി വരുന്നതൊക്കെയും ശക്തിയോടെ ചെയ്യുക. നീ ചെല്ലുന്ന പാതാളത്തിൽ പ്രവൃത്തിയോ സൂത്രമോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ കണ്ടത്, വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും നേടുന്നില്ല. ജ്ഞാനികൾക്ക് ആഹാരവും വിവേകികൾക്ക് സമ്പത്തും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെയും കാലവും ഗതിയും അത്രേ ലഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ തന്റെ കാലം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. വല്ലാത്ത വലയിൽ പിടിപെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ പോലെയും കണിയിൽ അകപ്പെടുന്ന പക്ഷികളെ പോലെയും മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് വന്നുകൂടുന്ന ദുഷ്കാലത്തെ കണിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ ഇങ്ങനെയും ജ്ഞാനം കണ്ടു. അത് എനിക്ക് വലുതായി തോന്നി. ചെറിയൊരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ മനുഷ്യർ ചുരുക്കമായിരുന്നു. വലിയൊരു രാജാവ് അതിന്റെ നേരെ വന്നു അതിനെ നിരോധിച്ചു. അതിനെതിരെ വലിയ കൊത്തളങ്ങൾ പണിതു. എന്നാൽ അവിടെ സാധുവായ ഒരു ജ്ഞാനി പാർത്തിരുന്നു. അവൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ പട്ടണത്തെ രക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും ആ സാധു മനുഷ്യനെ ആരും ഓർത്തില്ല. ജ്ഞാനം ബലത്തേക്കാൾ നല്ലത് തന്നെ, എങ്കിലും സാധുവിന്റെ ജ്ഞാനം തുച്ഛീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ വാക്ക് ആരും കൂട്ടാക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാരെ ഭരിക്കുന്നവന്റെ അട്ടഹാസത്തെക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ പറയുന്ന ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങൾ നല്ലത്. യുദ്ധങ്ങളെക്കാളും ജ്ഞാനം നല്ലത്. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ പാപി വളരെ നന്മ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. ചത്തയിച്ച തൈലക്കാരന്റെ തൈലം നാറുമാറാക്കുന്നു. ഭോഷിത്വം ജ്ഞാനമാനങ്ങളെക്കാൾ ഘനമേറുന്നു. ജ്ഞാനിയുടെ ബുദ്ധി അവന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത്, മൂഢന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്നു. ഭോഷൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവന്റെ ബുദ്ധി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. താൻ ഭോഷൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും വെളിവാക്കും. അധിപതിയുടെ കോപം നിന്റെ നേരെ പൊങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ്ഥലം വിട്ടുമാറുന്നു. ശാന്തി മഹാപാതങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണമാകും. അധിപതിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തെറ്റുപോലെ ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ ഒരു തിന്മ കണ്ടു. മൂഢന്മാർ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ എത്തുകയും ധനവാന്മാർ താണനിലയിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ദാസന്മാർ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതും പ്രഭുക്കന്മാർ ദാസന്മാരെ പോലെ കാൽനടയായി നടക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും. മതിൽ പൊളിക്കുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും. കല്ല് വെട്ടുന്നവനെ അതുകൊണ്ട് ദണ്ഡം തട്ടും. വിറക് കീറുന്നവനെ അതിനാൽ ആപത്ത് വരും. ഇരുമ്പായുധം മൂർച്ചയില്ലാഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വായ്ത്തല തേക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ അധികം ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ജ്ഞാനമോ കാര്യസിദ്ധിക്ക് ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു. മന്ത്രപ്രയോഗം ചെയ്യും മുമ്പേ സർപ്പം കടിച്ചാൽ മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപകാരമില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ വായിലെ വാക്ക് ലാവണ്യമുള്ളത്. മൂഢന്റെ അതരമോ അവനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും. അവന്റെ വായിലെ വാക്കുകളുടെ ആരംഭം ഭോഷത്വവും അവന്റെ സംസാരത്തിന്റെ അവസാനം വല്ലാത്ത ഭ്രാന്തം തന്നെ. ഭോഷൻ വാക്കുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. അവന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാകുവാനുള്ളത് ആർ അവനെ അറിയിക്കും. പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു. ബാലനായ രാജാവും അധികാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരും ഉള്ള ദേശമേ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. കുലീനപുത്രനായ രാജാവും അധ്വാനത്തിനല്ല ബലത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം തക്ക സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരും ഉള്ള ദേശമേ നിനക്ക് ഭാഗ്യം. മടിവ് കൊണ്ട് മേൽപ്പുര വീണു പോകുന്നു. കൈകളുടെ ആലസ്യം കൊണ്ട് വീട് ചോരുന്നു. സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. വീഞ്ഞു ജീവനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ദ്രവ്യമോ സകലത്തിനും ഉതകുന്നു. നിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും രാജാവിനെ ശപിക്കരുത്. നിന്റെ ശയനഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് പോലും ധനവാനെ ശപിക്കരുത്. ആകാശത്തിലെ പക്ഷി ആ ശബ്ദം കൊണ്ടുപോകുവാനും പറവജാതി ആ കാര്യം പ്രസിദ്ധിപ്പിക്കാനും മതി. നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക. ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് അത് കിട്ടും. ഒരു ഓഹരിയെ 7 ആയിട്ടോ 8 ആയിട്ടോ വിഭാഗിച്ചു കൊള്ളുക. ഭൂമിയിൽ എന്ത് അനർത്ഥം സംഭവിക്കുമെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. മേഘം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പെയ്യും. വിഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ വീണെടുത്ത് തന്നെ കിടക്കും. കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കയില്ല. മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല. കാറ്റിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ടെന്നും ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ അസ്ഥികൾ ഗുരുവായി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നീ അറിയാത്തതുപോലെ സകലവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ അറിയുന്നില്ല.
രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്ക, വൈകുന്നേരത്ത് നിന്റെ കൈകൾ ചെയ്യിക്കരുത്. ഇതോ അതോ ഏത് സഫലമാകുമെന്ന് രണ്ടും ഒരുപോലെ നന്നായിരിക്കുമോ എന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. വെളിച്ചം മനോഹരവും സൂര്യനെ കാണുന്നതും കണ്ണിന് ഇമ്പമുള്ളതുമാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ബഹുകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അതിലൊക്കെയും സന്തോഷിക്കട്ടെ. എങ്കിലും അന്ധകാരകാലം ദീർഘമായിരിക്കുമെന്നും അവൻ ഓർത്തുകൊള്ളട്ടെ. വരുന്നതൊക്കെയും മായയത്രേ. യൗവനക്കാരാ, നിന്റെ യൗവനത്തിൽ സന്തോഷിക്ക, യൗവനകാലത്തിൽ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കട്ടെ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്ക് ബോധിച്ച വണ്ണവും നടന്നുകൊള്ളുക. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമെന്നറിയുക. ആകയാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വ്യസനം അകറ്റി നിന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും തിന്മ നീക്കിക്കളക. ബാല്യവും യൗവനവും മായയത്രേ. നിന്റെ യൗവനകാലത്തെ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. ദുർദിവസങ്ങൾ വരികയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് നീ പറയുന്ന കാലം സമീപിക്കുകയും സൂര്യനും വെളിച്ചവും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇരുണ്ടു പോവുകയും മഴ പെയ്ത ശേഷം മേഘങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും മുമ്പേ തന്നെ അന്ന് വീട്ടുകാവൽക്കാർ വിറയ്ക്കും, ബലവാന്മാർ കുനിയും, അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകയാൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. കിളിവാതികളിൽ കുളി നോക്കുന്നവൻ അന്ധന്മാരാകും. തെരുവിലെ കഥകളടയും, അരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം മന്ദമാകും, പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഉണർന്നു പോകും, പാട്ടുകാരത്തികളൊക്കെയും തളരുകയും ചെയ്യും. അന്ന് അവർ കയറ്റത്തെ പേടിക്കും, വഴിയിൽ ഭീതികളുള്ളതായി തോന്നും. ബദാമൃഷം പൂക്കും, തുള്ളനിഴഞ്ഞു നടക്കും, യോജനക്കുരു ഫലിക്കാതെ വരും. മനുഷ്യൻ തന്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും, വിലാപം കഴിക്കുന്നവർ വീതിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും. അന്ന് വെള്ളിച്ചരുടെ അറ്റുപോകും, പൊൻകിണ്ണം തകരും, ഉറവെങ്കിലെ കൂടം ഉടയും, കിണറ്റിലെ ചക്രം തകരും. പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. മായ സകലവും മായ അത്ര എന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു. സഭാപ്രസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നത് കൂടാതെ അവൻ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ജ്ഞാനിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേകം സദൃശവാക്കം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇമ്പമുള്ള വാക്കുകളും നേരായി എഴുതിയിരിക്കുന്നവയും സത്യമായുള്ള വചനങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാൻ സഭാപ്രസംഗി ഉത്സാഹിച്ചു. ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങൾ മുടിങ്കോൾ പോലെയും സഭാധിപന്മാരുടെ വാക്കുകൾ തറച്ചിരിക്കുന്ന ആണികൾ പോലെയും ആകുന്നു. അവ അവരുടെ തന്നെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ മകനെ, പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുക. പുസ്തകം ഓരോന്നുണ്ടാക്കുന്നതിന് അവസാനമില്ല, അധികം പഠിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തന്നെ. എല്ലാത്തിനെയും സാരം കേൾക്കുക, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക. അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത്. ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ. ദൈവമേശു നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. പാലിക്കുമോ? ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പ്രാപിപ്പാനും വിവേകവചനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനം, നീതി, ന്യായം, നേർ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രബോധനം ലഭിപ്പാനും അല്പബുദ്ധികൾക്ക് സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും ബാലന് പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നൽകുവാനും ജ്ഞാനി കേട്ടിട്ട് വിദ്യാഭിവൃദ്ധി പ്രാപിപ്പാനും ബുദ്ധിമാൻ സതുപദേശം സമ്പാദിപ്പാനും സദൃശവാക്യങ്ങളും അലങ്കാര വചനങ്ങളും ജ്ഞാനികളുടെ മൊഴികളും കടങ്കഥകളും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ ഉതകുന്നു. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു. പോഷന്മാരോ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും നിരസിക്കുന്നു. മകനെ, അപ്പന്റെ പ്രബോധനം കേൾക്ക, അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുതേ. അവ നിന്റെ ശിരസിന് അലങ്കാരമാലയും നിന്റെ കഴുത്തിന് സരപ്പളിയും ആയിരിക്കും. മകനെ, പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുതേ. ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക, നാം രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്ക. നിർദോഷിയെ കാരണം കൂടാതെ പിടിപ്പാൻ ഒളിച്ചിരിക്ക. പാതാളം പോലെ അവരെ ജീവനോടെയും കുഴിയിലിറങ്ങുന്നവരെ പോലെയും അവരെ സർവാംഗമായും വിഴുങ്ങിക്കളക. നമുക്ക് വിലയേറിയ സമ്പത്തൊക്കെയും കിട്ടും. നമ്മുടെ വീടുകളെ കൊള്ള കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം. നിനക്ക് ഞങ്ങളോടുകൂടെ സാമാംശം കിട്ടും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞാൽ, മകനെ, നീ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകരുതേ. നിന്റെ കാൽ അവരുടെ പാതയിൽ വെക്കുകയും അരുതേ. അവരുടെ കാൽ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഓടുന്നു, രക്തം ചൊരിയിപ്പാൻ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നു. പക്ഷി കാണുകെ വല വിരിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമല്ലോ. അവർ സ്വന്തം രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുന്നു, സ്വന്തം പ്രാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദുരാഗികളായ എവരുടെയും വഴികൾ അങ്ങനെ തന്നെ, അത് അവരുടെ ജീവനെ എടുത്തു കളയുന്നു. ജ്ഞാനമായവൾ വീതിയിൽ ഘോഷിക്കുന്നു, വിശാല സ്ഥലത്ത് സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നു. അവൾ ആരോമുള്ള തെരുക്കളുടെ തലക്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു, നഗരദ്വാരങ്ങളിലും നഗരത്തിനകത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിഹീനരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനതയിൽ രസിക്കുകയും പരിഹാസികളെ നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ഭോഷന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം? എന്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും. എന്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഞാൻ കൈനീട്ടിട്ട് ആരും കൂട്ടാക്കാതെയും നിങ്ങൾ എന്റെ ആലോചനയൊക്കെ തേച്ചു കളയും. എന്റെ ശാസന ഒട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ ചിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയും നിങ്ങളുടെ ആപത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയും വരുമ്പോൾ, കഷ്ടവും സങ്കടവും നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിക്കും, ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയില്ല. എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും, കണ്ടെത്തുകയുമില്ല. അവർ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുത്തല്ലോ, യഹോവ ഭക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല. അവർ എന്റെ ആലോചന അനുസരിക്കാതെ എന്റെ ശാസനയൊക്കെയും നിരസിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം വഴിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആലോചനകളാൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ബുദ്ധിഹീനരുടെ പിന്മാറ്റം അവരെ കൊല്ലും, ഭോഷന്മാരുടെ നിശ്ചിന്ത അവരെ നശിപ്പിക്കും. എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവനോ നിർഭയം വസിക്കും, ദോഷഭയം കൂടാതെ സ്വൈരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മകനെ, ജ്ഞാനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുകയും ബോധത്തിന് നിന്റെ ഹൃദയം ചായ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്റെ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് എന്റെ കൽപ്പനകളെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ നീ ബോധത്തിനായി വിളിച്ച് വിവേകത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനെ വെള്ളിയെ പോലെ അന്വേഷിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങളെ പോലെ തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ നീ യഹോവ ഭക്തി ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവപരിജ്ഞാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നു. അവൻ നേരുള്ളവർക്ക് രക്ഷ സംഗ്രഹിച്ചു വെക്കുന്നു, നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു പരിച തന്നെ. അവൻ ന്യായത്തിന്റെ പാതകളെ കാക്കുന്നു, തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വഴിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നീ നീതി, ന്യായവും നേരും സകല സന്മാർഗവും ഗ്രഹിക്കും. ജ്ഞാനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, പരിജ്ഞാനം നിന്റെ മനസ്സിനെ ഇമ്പമായിരിക്കും. വകതിരിവ് നിന്നെ കാക്കും, വിവേകം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. അത് നിന്നെ ദുഷ്ടന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും വികടം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിടിവെക്കും. അവർ ഇരുട്ടുള്ള വഴികളിൽ നടക്കേണ്ടതിന് നേരെയുള്ള പാത വിട്ടുകളയും. ദോഷപ്രവൃത്തി സന്തോഷിക്കുകയും ദുഷ്ടന്റെ വികടങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോകുന്നവരും ചൊവ്വല്ലാത്ത പാതയിൽ നടക്കുന്നവരും ആകുന്നു. അത് നിന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്രവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും വിടുവിക്കും. അവൾ തന്റെ യൗവനകാന്തനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവളുടെ വീട് മരണത്തിലേക്കും അവരുടെ പാതകൾ പ്രേതന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന ഒരുത്തനും മടങ്ങി വരുന്നില്ല, ജീവന്റെ പാതകളെ പ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ സജ്ജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ പാതകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളുക. നേരുള്ളവർ ദേശത്ത് വസിക്കും, നിഷ്കളങ്കന്മാർ അതിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ദേശത്തു നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടും, ദ്രോഹികൾ അതിൽ നിന്ന് നിർമൂലമാകും. പാറിക്കുമോർ. മകനെ, എന്റെ ഉപദേശം മറക്കരുത്. നിന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊണ്ടിട്ട് അവ ദീർഘായുസും ജീവകാലവും സമാധാനവും നിനക്ക് വർദ്ധിച്ചു തരും. ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിന്നെ വിട്ടുപോകരുത്. അവയെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളുക, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ബോധ്യമായ ലാവണ്യവും സൽബുദ്ധിയും പ്രാപിക്കും. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്ക, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും. നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത്. യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദോഷം വിട്ടുമാറുക, അത് നിന്റെ നാഭിക്ക് ആരോഗ്യവും അസ്ഥികൾക്ക് തണുപ്പുമായിരിക്കും. യഹോവയെ നിന്റെ ധനം കൊണ്ടും എല്ലാ വിളവിന്റെയും ആദ്യഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്ക. അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പുരകൾ സമൃദ്ധിയായി നിറയും, നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകും. മകനെ, യഹോവയുടെ ശിക്ഷയെ നിരസിക്കരുത്, അവന്റെ ശാസനയെങ്കിൽ മുഷികയും അരുതേ. അപ്പൻ
ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനും വിവേകം ലഭിക്കുന്ന നരൻ ഭാഗ്യവാൻ. അതിന്റെ സമ്പാദനം വെള്ളിയുടെ സമ്പാദനത്തിലും അതിന്റെ ലാഭം തങ്കത്തിലും നല്ലത്. അത് മുത്തുകളിലും വിലയേറിയത്. നിന്റെ മനോഹര വസ്ത്രമൊന്നും അതിന് തുല്യമാകയില്ല. അതിന്റെ വലം കൈയിൽ ദീർഘായുസ്സും ഇടം കൈയിൽ ധനവും മാനവും ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വഴികൾ ഇമ്പമുള്ള വഴികളും അതിന്റെ പാതകളെല്ലാം സമാധാനവും ആകുന്നു. അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നവർക്ക് അത് ജീവവൃക്ഷം. അതിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ജ്ഞാനത്താൽ യഹോവ ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു, വിവേകത്താൽ അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ആഴങ്ങൾ പിളർന്നു, മേഘങ്ങൾ മഞ്ഞു പൊഴിക്കുന്നു. മകനെ, ജ്ഞാനവും പകതിരവും കാത്തുകൊള്ളുക. അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. അവ നിനക്ക് ജീവനും നിന്റെ കഴുത്തിന് അലങ്കാരവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ നീ നിർഭയമായി വഴിയിൽ നടക്കും, നിന്റെ കാൽ ഇടറുകയില്ല. നീ കിടപ്പാൻ പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടാകുകയില്ല. കിടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉറക്കം സുഖകരമായിരിക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള പേടി ഹേതുവായും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന നാശനിമിത്തവും നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല. യഹോവ നിന്റെ ആശ്രയമായിരിക്കും. അവൻ നിന്റെ കാൽ കുടുങ്ങാതെ വണ്ണം കാക്കും. നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നിന്റെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനോട് പോയി വരിക, നാളെ തരാം എന്ന് പറയരുത്. കൂട്ടുകാരൻ സമീപേ നിർഭയം വസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നേരെ ദോഷം നിരൂപിക്കരുത്. നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനോട് നീ വെറുതെ ശണ്ടയിടരുത്. സാഹസക്കാരനോട് നീ അസൂയപ്പെടരുത്. അവന്റെ വഴികളൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. വക്രതയുള്ളവനെ യഹോവയെ വെറുപ്പാകുന്നു. നീതിമാന്മാർക്കോ അവന്റെ സഖ്യതയുണ്ട്. യഹോവയുടെ ശാപം തന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥല ദുഷ്ടന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, പരിഹാസികളെ അവൻ പരിഹസിക്കുന്നു. എളിയോർക്കോ അവൻ കൃപ നൽകുന്നു. ജ്ഞാനികൾ ബഹുമാനത്തെ അവകാശമാക്കും, ദോഷന്മാരുടെ ഉയർച്ചയോ അപമാനം തന്നെ. മക്കളെ, അപ്പന്റെ പ്രബോധനം കേട്ട് വിവേകം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൽബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. എന്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനും മകനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓമനിയും ഏകപുത്രനുമായിരുന്നു. അവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക. എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് ജീവിക്ക. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക, വിവേകം നേടുക. മറക്കരുത്. എൻ്റെ വചനങ്ങളെ വിട്ടുമാറുകയും അരുത്, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത്. അത് നിന്നെ കാക്കും, അതിൽ പ്രിയം വയ്ക്കുക, അത് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. ജ്ഞാനം തന്നെ പ്രധാനം. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക. നിന്റെ സകല സാമ്പത്തികത്തിലും വിവേകം നേടുക. അതിനെ ഉയർത്തുക, അത് നിന്നെ ഉയർത്തും. അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ അത് നിനക്ക് മാനം വരുത്തും. അത് നിന്റെ തലയെ അലങ്കാരമാല അണിയിക്കും. അത് നിന്നെ ഒരു മഹത്വ കിരീടം ചൂടിക്കും. മകനെ, കേട്ട എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുക, എന്നാൽ നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗം നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു, നേരെയുള്ള പാതയിൽ ഞാൻ നിന്നെ നടത്തുന്നു. നടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കാലടിക്ക് ഇളക്കം വരികയില്ല. ഓടുമ്പോൾ നീ ഇടറുകയുമില്ല. പ്രബോധനം മുറുകെ പിടിക്കുക, വിട്ടുകളയും അരുത്. അതിനെ കാത്തുകൊള്ളുക, അത് നിന്റെ ജീവനല്ലോ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ പാതയിൽ നീ ചെല്ലരുത്, ദുർജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും അരുത്. അതിനോട് അകന്നു നിൽക്കുക, അതിൽ നടക്കരുത്. അത് വിട്ടുമാറി കടന്നു പോവുക. അവർ ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ ഉറങ്ങുകയില്ല, വല്ലവരും വീഴ്ചിട്ടല്ലാതെ അവർക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല. ദുഷ്ടതയുടെ ആഹാരം കൊണ്ട് അവർ ഉപജീവിക്കുന്നു. ബലാത്കാരത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് അവർ മാനം ചെയ്യുന്നു. നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചം പോലെ. അത് നട്ടുച്ചവരെ അധികം ശോഭിച്ചു വരുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അന്ധകാരം പോലെ ആകുന്നു, ഏതെങ്കിലും തട്ടി വീഴുമെന്ന് ഓരോരുന്നില്ല. മകനെ, എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ തരിക, എല്ലാ മുടികൾക്കും നിന്റെ ചെവി ചായ്ക്ക. അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകരുത്. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നടുവിൽ അവയെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവ ജീവനും അവരുടെ സർവ്വദേഹത്തിനും സൗഖ്യവുമാകുന്നു. സകല ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നിന്റെ സകല ഹൃദയത്തെ
കാത്തുകൊള്ളുക. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നത്. വായുടെ വക്രത നിങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളക. അതങ്ങളുടെ വീടം നിങ്കിൽ നിന്ന് അകറ്റുക. നിന്റെ കണ്ണ് നേരെ നോക്കട്ടെ, നിന്റെ കണ്ണിമ ചൊവ്വെ മുമ്പോട്ട് മിഴിക്കട്ടെ. നിന്റെ കാലുകളുടെ പാതയെ നിരപ്പാക്കുക. നിന്റെ വഴികളെല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ. ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയരുത്. നിന്റെ കാലിന് ദോഷം വിട്ടകലെയും മാറാക്കുക. ബാരക്കുമോർ. മകനെ വകതിരിവിനെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതിന് നിന്റെ അതിരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ പാലിക്കേണ്ടതിനും ജ്ഞാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ ചെവി ചായിക്ക. പരസ്ത്രീയുടെ അതിരത്തിൽ നിന്നും തേനിറ്റിട്ട് വീഴുന്നു. അവളുടെ അണ്ണാക്ക് എണ്ണയേക്കാൾ മൃദുവാകുന്നു. പിന്നത്തേതിലോ അവൾ കാഞ്ഞിരം പോലെ കയ്പും ഇരുവായ്ത്തലവാൾ പോലെ മൂർച്ചയും ഉള്ളവൾ തന്നെ. അവളുടെ കാലുകൾ മരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. അവളുടെ കാലടികൾ പാതാളത്തിലേക്ക് ഓടുന്നു. ജീവന്റെ മാർഗത്തിൽ അവൾ ചെല്ലതാവണം. അവളുടെ പാതകൾ അസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. അവൾ അത് അറിയുന്നതുമില്ല. ആകയാൽ മക്കളെ, എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ. എന്റെ വായിലെ മൊഴികളെ വിട്ടുമാറരുത്. നിന്റെ വഴിയെ അവളോട് അകറ്റുക. അവളുടെ വീടിന്റെ വാതിലേക്ക് അടുക്കരുത്. നിന്റെ യൗവന ശക്തി അന്യന്മാർക്കും നിന്റെ ആണ്ടുകൾക്ക് ക്രൂരനും കൊടുക്കരുത്. കണ്ടവർ നിന്റെ സമ്പത്ത് തിന്നു കളയരുത്. നിന്റെ പ്രയത്നഫലം വല്ലവന്റെ വീട്ടിലായി പോകരുത്. നിന്റെ മാംസവും ദേഹവും ക്ഷയിച്ചിട്ട് നീ ഒടുവിൽ നെടുവീർപ്പുകൊണ്ട് അയ്യോ, ഞാൻ പ്രബോധനം വെറുക്കുകയും എന്റെ ഹൃദയം ശാസനയെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. എന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ വാക്ക് ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല. എന്നെ ബോധിപ്പിച്ചവർക്ക് ഞാൻ ില്ല. സഭയുടെ സംഘത്തിന്റെ മധ്യേ ഞാൻ ഏകദേശം സകല ദോഷങ്ങൾക്കും അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറവാൻ സംഗതി വരരുത്. നിന്റെ സ്വന്തം ജലാശയത്തിലെ തണ്ണീരും സ്വന്തം കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും കുടിക്ക. നിന്റെ ഉറവുകൾ വെളിയിലേക്കും നിന്റെ നീരൊഴുക്കൾ വീതിയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകണമേ. അവ നിനക്ക് അന്യന്മാർക്ക് കൂടെ നിനക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാവൂ. നിന്റെ ഉറവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. കൗതുകമുള്ള പേടമാനും മനോഹരമായ ഇളമാൻ പേടയും പോലെ അവളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും നിന്നെ രതിപ്പിക്കട്ടെ. അവളുടെ പ്രേമത്താൽ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും മത്തനായിരിക്കുക. മകനെ, നീ പരസ്ത്രീയെ കണ്ട് ഭ്രമിക്കുന്നതും അന്യസ്ത്രീയുടെ മാർവം തഴുകുന്നു എന്ത്? മനുഷ്യന്റെ വഴികൾ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിലിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നടപ്പൊക്കെ അവൻ തൂക്കി നോക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ അവനെ പിടിക്കും. തന്റെ പാപശാപങ്ങൾ അവൻ പിടിക്കപ്പെടും. പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ അവൻ മരിക്കും. മഹാപോഷത്താൽ അവൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകും. മകനെ, കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി നീ ജാമ്യം നിൽക്കുകയോ അന്യന് വേണ്ടി കൈയടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളാൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോയി. നിന്റെ വായിലെ മൊഴികളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മകനെ, ഇത് ചെയ്യുക, നിന്നെ തന്നെ വിടുവിക്ക. കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. നീ ചെന്ന് താണു വീണ് കൂട്ടുകാരനോട് മുട്ടിച്ചപേക്ഷിക്കുക. നിന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കവും നിന്റെ കണ്ണുമേക്ക് നിദ്രയും കൊടുക്കരുത്. നായാട്ടുകാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും പക്ഷിവേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും എന്ന പോലെ നീ നിന്നെ തന്നെ വിടുവിക്ക. മടിയാ ഉറുമ്പിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. അതിന്റെ വഴികളെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്ക. അതിന് നായാട്ടുകാരനും മേൽവിചാരക്കാരനും അധിപതിയും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും വേനൽക്കാലത്ത് തന്റെ ആഹാരം ഒരുക്കുന്നു. കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് തന്റെ തീൻ ശേഖരിക്കുന്നു. മടിയാ, നീ എത്ര നേരം കിടന്നുറങ്ങും? അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും. കൂടെ ഉറക്കം, കൂടെ നിദ്ര, കൂടെ കൈകെട്ടി കിടക്ക. അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണികളെ പോലെയും വരും. നിസ്സാരനും ദുഷ്കർമ്മിയുമായവൻ വായുടെ വക്രതയോട് നടക്കുന്നു. അവൻ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നു, കാൽ കൊണ്ട് പരന്തുന്നു, വിരൽ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വക്രതയുണ്ട്. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷം നിരൂപിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആപത്ത് ക്ഷണത്തിൽ അവൻ തകർന്നു പോകും. ശാന്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. 6 കാര്യം യഹോവ വെറുക്കുന്നു, 7 കാര്യം അവനെ അറപ്പാകുന്നു. ഗർവമുള്ള കണ്ണും വ്യാജമുള്ള നാവും കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയുന്ന കൈയും ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന ഹൃദയവും
ദോഷത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്ന കാലും ഭോഷ്ക് പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷിയും സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും തന്നെ. മകനെ, നിന്റെ അപ്പന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്ക, അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുതേ. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ബന്ധിച്ചു കൊള്ളുക. നിന്റെ കഴുത്തിൽ അത് കെട്ടിക്കൊള്ളുക. നീ നടക്കുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് വഴി കാണിക്കും. നീ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് നിന്നെ കാക്കും. നീ ഉണരുമ്പോൾ അത് നിന്നോട് സംസാരിക്കും. കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവും പ്രബോധനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ജീവന്റെ മാർഗവുമാവുന്നു. അവ ദുഷ്ടസ്ത്രീയുടെ വശീകരണത്തിൽ നിന്നും പരസ്ത്രീയുടെ ചക്രവാക്കിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കും. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മോഹിക്കരുതേ. അവൾ കണ്ണിമ കൊണ്ട് നിന്നെ വശീകരിക്കുകയും അരുതേ. വേശ്യാസ്ത്രീ നിമിത്തം പെറുക്കി തിന്നേണ്ടി വരും. വ്യഭിചാരിണി വിലയേറിയ ജീവനെ വേട്ടയാടുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ തന്നെ വസ്ത്രം വെന്തുപോകാതെ മടിയിൽ തീ കൊണ്ടുവരാമോ? ഒരുത്തനെ കാൽ പൊള്ളാതെ തീക്കനൽമേൽ നടക്കാമോ? കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ. അവളെ തൊടുന്നവൻ ഒരുത്തനും ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. കള്ളൻ വിശന്നിട്ട് വിശപ്പടക്കാൻ മാത്രം കണ്ടാൽ ആരും അവനെ നിരസിക്കയില്ല. അവനെ പിടികിട്ടാൽ അവൻ 7 ഇരട്ടി മടക്കി കൊടുക്കാം. തന്റെ വീട്ടിലെ വസ്തുവൊക്കെയും കൊടുക്കാം. സ്ത്രീയോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനു ബുദ്ധിഹീന, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം പ്രാണനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. വ്യവഹാരവും അപമാനവും അവന് ലഭിക്കും. അവന്റെ നിന്ന മാഞ്ഞു പോവുകയുമില്ല. ജാശങ്ക പുരുഷന് ക്രോധഹേതുവാകുന്നു. പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ അവൻ ഇളയ്ക്കുന്നുമില്ല. അവന് യാതൊന്നും പ്രശാന്തിയും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. എത്ര സമ്മാനം കൊടുത്താലും അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയുമില്ല. പാറയ്ക്കുമോ? Proverbs chapter 7 and 8. മകനെ, എന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക. നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കൽപ്പനകളെയും ഉപദേശത്തെയും നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ പോലെ കാത്തുകൊള്ളുക. നിന്റെ വിരലിന്മേൽ അവയെ കെട്ടുക, ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതുക. ജ്ഞാനത്തോട് നീ എന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുക, വിവേകത്തിന് സഖി എന്ന് പേർ വിളിക്കുക. അവ നിന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീയുടെ വശത്തുനിന്നും കാക്കും. ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ കിളിവാതിൽക്കൽ അഴിക്കിടയിൽ കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരുത്തനെ കണ്ടു. യൗവനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനായ ഒരു യുവാവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞു. അവൻ വൈകുന്നേര സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇരുട്ടും അന്ധകാരവുമുള്ള രാത്രിയിൽ അവളുടെ വീടിന്റെ കോണിനരികെ വീതിയിൽ കൂടി നടന്നു. അവളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയെ നടന്നു ചെല്ലുന്നു. പെട്ടെന്ന് വേശ്യാവസ്ത്രം ധരിച്ചും ഹൃദയത്തിൽ ഉപായം പൂണ്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവനെ എതിരേറ്റു വരുന്നു. അവൾ മോഹപരവശിയും തന്നിഷ്ടക്കാട്ടിയുമാകുന്നു. അവളുടെ കാൽ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയില്ല. ഇപ്പോൾ അവളെ വീതിയിലും പിന്നെ വിശാല സ്ഥലത്തും കാണാം. ഓരോ കോണിലോൾ പതിയിരിക്കുന്നു. അവൾ അവനെ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു. ലജ്ജ കൂടാതെ അവനോട് പറയുന്നത്, എനിക്ക് സമാധാനയാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ നേർച്ചകളെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു നിന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കട്ടിലിന്മേൽ പരവതാനികളും മിശ്രൈമി നൂൽ കൊണ്ടുള്ള വരിയിൻ പടങ്ങളും വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂറും അകലവും ലവംഗവും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മെത്ത സുഗന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വരിക, വെളുക്കും വരെ നമുക്ക് പ്രേമത്തിൽ രമിക്കാം. കാമവിലാസങ്ങളാൽ നമുക്ക് സുഖിക്കാം. പുരുഷൻ വീട്ടിലില്ല, ദൂരയാത്ര പോയിരിക്കുന്നു. പണം അടിശീല കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പൗർണമാസിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നെത്തുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഏറിയോർ ഇമ്പവാക്കുകളാൽ അവൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചു. അധരമാധുര്യം കൊണ്ട് അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ആർക്കൊന്നേടത്ത് കാളയും ചങ്ങലയിലേക്ക് ഭോഷനും പോകുന്നത് പോലെയും പക്ഷി ജീവഹാനിക്കുള്ളതെന്നറിയാതെ കണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോലെയും കരളിൽ അസ്ത്രം തറയ്ക്കോളം അവൻ അവളുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു. ആകയാൽ മക്കളെ, എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ, നിന്റെ വായിലെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. നിന്റെ മനസ്സ് അവളുടെ വഴിയിലേക്ക് ചായരുത്. അവളുടെ പാതകളിലേക്ക് നീ തെറ്റിച്ചെല്ലുകയും അരുത്. അവൾ വീഴ്ച ഹതന്മാർ അനേകർ, അവൾ കൊന്നുകളഞ്ഞവർ ആകെ വലിയൊരു കൂട്ടം ആകുന്നു. അവളുടെ വീട് പാതാളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു. അത് മരണത്തിന്റെ ഏറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ജ്ഞാനമായവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലയോ? ബുദ്ധിയായവൾ തന്റെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നില്ലയോ? അവൾ വഴിയരികെ മേടുകളുടെ മുകളിൽ പാതകൾ കൂടുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നു.
അവൾ പടിവാതിലുകളുടെ അരികത്തും പട്ടണവാതിൽക്കലും ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കിലും ഘോഷിക്കുന്നത്, പുരുഷന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, എന്റെ സ്വരം മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. അല്പബുദ്ധികളെ സൂക്ഷ്മബുദ്ധി ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. മൂഢന്മാരെ വിവേകഹൃദയന്മാരാക്കുവീൻ. കേൾപ്പീൻ, ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായത് സംസാരിക്കും. എന്റെ അധരങ്ങളെ തുറക്കുന്നത് നേരിനുമായിരിക്കും. എന്റെ വായ് സത്യം സംസാരിക്കും. ദുഷ്ടത എന്റെ അധരങ്ങൾ കറുപ്പാകുന്നു. എന്റെ വായിലെ മൊഴിയൊക്കെ നീതിയാകുന്നു. അവയിൽ വക്രവും വികടവുമായത് നേരം ഒന്നുമില്ല. അവയെല്ലാം ബുദ്ധിമാന തെളിവും പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്കോ നേരുമാകുന്നു. വെള്ളിയേക്കാൾ തന്റെ പ്രബോധനവും നേത്രമായ പൊന്നിനേക്കാൾ പരിജ്ഞാനവും കൈക്കൊള്ളുവീൻ. ജ്ഞാനം മുത്തുകളേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു. മനോഹരമായതൊന്നും അതിന് തുല്യമാകില്ല. ജ്ഞാനമെന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയെ എന്റെ പാർപ്പിടമാക്കുന്നു. പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. യഹോവ ഭക്തി ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്നതാകുന്നു. ഡംഭം, അഹങ്കാരം, ദുർമാർഗം, വക്രതയുള്ള വായ് എന്നിവയെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു. ആലോചനയും പരിജ്ഞാനവും എനിക്കുള്ളത്. ഞാൻ തന്നെ വിവേകം, എനിക്ക് വീര്യബലം ഉണ്ട്. ഞാൻ മുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാർ വാഴുന്നു, പ്രഭുക്കന്മാർ നീതിയെ നടത്തുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരം അധിപതിമാരും പ്രധാനികളും ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരൊക്കെയും ആധിപത്യം നടത്തുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നെ കണ്ടെത്തും. എന്റെ പക്കൽ ധനവും മാനവുമുണ്ട്, പുരാതന സമ്പത്തും നീതിയുമുണ്ട്. എന്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും, എന്റെ ആലയം മേത്രമായ വെള്ളിയിലും നല്ലത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവകാവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനോ ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലും ന്യായത്തിന്റെ പാതകളിലും നടക്കുന്നു. യഹോവ പണ്ടേ തന്റെ വഴിയുടെ ആരംഭമായി തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദ്യമായി എന്നെ ഉളവാക്കി. ഞാൻ പുരാതനമേ ആദിയിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുൻപേ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഴങ്ങളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഉറവുകളിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതിന് മുൻപേയും കുന്നുകൾക്ക് മുൻപേയും ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ഭൂമിയെയും വയലുകളെയും ഭൂതലത്തിന്റെ പൊടിയുടെ തുകയെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ആഴത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം വരച്ചപ്പോഴും അവൻ മീതെ മേഘങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ആഴത്തിന്റെ ഉറവുകൾ തടിച്ചപ്പോഴും വെള്ളം അവന്റെ കൽപ്പനയെ അതിക്രമിക്കാതെ വണ്ണം അവൻ സമുദ്രത്തിന് അതിർവച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ശില്പിയായിരുന്നു. ഇടവിടാതെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിനോദിച്ചുകൊണ്ടു ദിനം പ്രതി അവന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു. അവന്റെ ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ വിനോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ പ്രമോദം മനുഷ്യപുത്രന്മാരോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. ആകയാൽ മക്കളെ, എന്റെ വാക്ക് കേട്ടോൾവീൻ. എന്റെ വഴികളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. പ്രബോധനം കേട്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിപ്പീൻ. അതിനെ ത്യജിച്ചു കളയരുത്. ദിവസം പ്രതി എന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ജാഗരിച്ചും എന്റെ വാതിൽ കട്ടിളക്കൽ കാത്തുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ ജീവനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അവൻ യഹോവയുടെ കടാക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നോട് പിഴയ്ക്കുന്നവനോ തനിക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുന്നു. എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ മണ്ണത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നു. പാറിക്കുമോ. ജ്ഞാനമുള്ളവർ തനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു, അതിനെ 7 തൂൺ തീർത്തു. അവൻ മൃഗങ്ങളെ അറുത്തു, വീഞ്ഞു കലക്കി തന്റെ മേശ ചമച്ചു മരിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ ദാസികളെ അയച്ചു, പട്ടണത്തിലെ മേടകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയിക്കുന്നത്, അല്പബുദ്ധിയായവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ബുദ്ധിഹീനനോട് അവൾ പറയുന്നത്, വരുവിൻ, എന്റെ അപ്പം തിന്നുകയും ഞാൻ കലക്കി വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ബുദ്ധിഹീനരെ, ബുദ്ധിഹീനത വിട്ട് ജീവിപ്പിൻ. വിവേകത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നുകൊള്ളുവിൻ. പരിഹാസിയെ ശാസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജ സമ്പാദിക്കുന്നു. ദുഷ്ടനെ ഭത്സിക്കുന്നവനെ കറ പറ്റുന്നു. പരിഹാസി നിന്നെ പകയ്ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ ശാസിക്കരുത്.
ജ്ഞാനിയെ ശാസിക്ക, അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. ജ്ഞാനിയെ പ്രബോധിപ്പിക്ക, അവന്റെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും. നീതിമാനെ ഉപദേശിക്ക, അവൻ വിദ്യാപ്രവൃത്തി പ്രാപിക്കും. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭവും പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും വിവേകവുമാകുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരം നിന്റെ നാളുകൾ പെരുകും, നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകും. നീ ജ്ഞാനിയാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നീ തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും. പോഷത്വമായവൾ മോഹപരവശയായിരിക്കുന്നു. അവൾ ബുദ്ധിഹീന തന്നെ, ഒന്നും അറിയുന്നുമില്ല. തങ്ങളുടെ പാതയിൽ നേരെ നടക്കുന്നവരായി കടന്നു പോകുന്നവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് അവൾ പട്ടണത്തിലെ മേടകളിൽ തന്റെ വീടുവാതുക്കൽ ഒരു പീഠത്തിന്മേലിരിക്കുന്നു. അല്പബുദ്ധിയായവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ബുദ്ധിഹീനരോടും അവൾ പറയുന്നത്, മോഷ്ടിച്ച വെള്ളം മധുരവും ഒളിച്ചു തിന്നുന്ന അപ്പം രുചികരവും ആകുന്നു. എങ്കിലും വൃതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവളുടെ വിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല. ശലോമന്റെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ. ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, പോഷനായ മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വ്യസനഹേതുവാകുന്നു. ദുഷ്ടതയാൽ സമ്പാദിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നില്ല, നീതിയോ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു. യഹോവ നീതിമാനെ പട്ടിണി കിടത്തുകയില്ല, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊതിയോ അവൻ തള്ളിക്കളയുന്നു. മടിയുള്ള കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ദരിദ്രനായിത്തീരുന്നു, ഉത്സാഹിയുടെ കൈയോ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ, കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഉറങ്ങുന്നവനോ നാണം കെട്ടവൻ. നീതിമാന്റെ ശിരസിന്മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു, എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായെ സാഹസം മൂടുന്നു. നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്, ദുഷ്ടന്മാരുടെ പേരോ കെട്ടുപോകും. ജ്ഞാനഹൃദയൻ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു, വിടുവായനായ പോഷനോ വീണുപോകും. നേരായി നടക്കുന്നവൻ നിർഭയമായി നടക്കുന്നു, നടപ്പിൽ വക്രതയുള്ളവനോ വെളിപ്പെട്ടു വരും. കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടുന്നവൻ ദുഃഖം വരുത്തുന്നു, തുറന്ന് ശാസിക്കുന്നവനോ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ വായ് ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു, എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായെ സാഹസം മൂടുന്നു. പക വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, സ്നേഹമോ സകല ലംഘനങ്ങളെയും മൂടുന്നു. വിവേകിയുടെ അതരങ്ങളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ബുദ്ധിഹീനന്റെ മുതകിനോ വടി കൊള്ളാം. ജ്ഞാനികൾ പരിജ്ഞാനം അടക്കി വയ്ക്കുന്നു, പോഷന്റെ വായോ അടുത്തിരിക്കുന്ന നാശം. ധനവാന്റെ സമ്പത്ത് അവന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പട്ടണം, എളിയവരുടെ നാശമോ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം തന്നെ. നീതിമാന്റെ സമ്പാദ്യം ജീവഹേതുവും നീതിമാന്റെ ആദായം പാപകരണവും ആകുന്നു. പ്രബോധനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ജീവമാർഗത്തിലിരിക്കുന്നു, ശാസന ത്യജിക്കുന്നവനോ ഉഴന്നു നടക്കുന്നു. പക മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ പൊളിവായവൻ, ഏഷണി പറയുന്നവൻ പോഷൻ. വാക്ക് പെരുകിയ ലംഘനം ഇല്ലാതായിരിക്കുകയില്ല, അധരങ്ങളെ അടക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാൻ. നീതിമാന്റെ നാവ് മേത്തരമായ വെള്ളി, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃദയമോ നിസ്സാരം. നീതിമാന്റെ അധരങ്ങൾ പലരെയും പോഷിപ്പിക്കും, പോഷന്മാരോ ബുദ്ധിഹീനതയാൽ മരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു, അധ്വാനത്താൽ അതിനോട് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല. ദോഷം ചെയ്യുന്നത് പോഷന് കളിയാകുന്നു, ജ്ഞാനം വിവേകിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ. ദുഷ്ടൻ പേടിക്കുന്നത് തന്നെ അവന് ഭവിക്കും, നീതിമാന്മാരുടെ ആഗ്രഹമോ സാധിക്കും. ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദുഷ്ടൻ ഇല്ലാതെയായി, നീതിമാനോ ശാശ്വതമായ അടിസ്ഥാനമുള്ളവൻ. ചൊറുക്ക പല്ലിനും പുക കണ്ണിനും ആകുന്നത് പോലെ മടിയൻ തന്നെ അയക്കുന്നവർക്ക് ആകുന്നു. യഹോവ ഭക്തി ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ സംവത്സരങ്ങളോ കുറഞ്ഞു പോകും. നീതിമാന്മാരുടെ പ്രത്യാശ സന്തോഷമാകുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരും. യഹോവയുടെ വഴി നേരുള്ളവന് ഒരു ദുർഗം, ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്കോ അത് നാശകരം. നീതിമാൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല, ദുഷ്ടന്മാരോ ദേശത്തെ വസിക്കയില്ല. നീതിമാന്റെ വായി ജ്ഞാനം മുളപ്പിക്കുന്നു, വക്രതയുള്ള നാവോ ഛേദിക്കപ്പെടും. നീതിമാന്റെ ആദരങ്ങൾ പ്രസാദകരമായത് എന്ന് അറിയുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായോ വക്രതയുള്ളതാകുന്നു. ബാറയ്ക്കുമോ. You can read. Thank you. Also, which chapter is it? Proverbs 11. Okay. Proverbs chapter 11.
Can you hear me? Yes, thank you. Proverbs chapter 11. Deceitful scales are an abomination before the Lord, but a righteous weight is acceptable to him. Wherever arrogance enters, there also is dishonor, but the mouth of the humble meditates on wisdom. When a righteous man dies, he leaves regret, but the destruction of the ungodly is immediate and brings joy. Righteousness cuts straight and blameless paths, but the ungodliness embraces wrongdoing. The righteousness of upright men delivers them, but the lawless men are taken to their destruction. When a righteous man dies, his hope does not perish, but the boast of the ungodly perishes. A righteous man escapes from a snare, but the ungodly man is handed over in his place. There is a snare for the citizens in the mouth of the ungodly, but the perception of the righteous is prosperous. A city stays upright in the good things of the righteous, but it is razed to the ground by the mouths of the ungodly. A man in need of discernment treats citizens with contempt, but a man of discernment keeps quiet. A double-tongued man reveals deliberations heard in council, but a man faithful in spirit conceals matters. Those for whom there is no leadership falls like leaves, but there is salvation in much counsel. A wicked man does evil wherever he meets a righteous man, and he hates the sound of stability. A thankful woman raises up the glory of her husband, but a throne of dishonor is a woman who hates righteousness. Lazy men are in need of wealth, but courageous men support themselves with wealth. A merciful man does good to his soul, but an unmerciful man utterly destroys his body. An ungodly man does unrighteous works, but the seed of the righteous is a reward of truth. A righteous son is begotten unto life, but the persecution of an ungodly man is unto death. Perverse ways are an abomination to the Lord, but all who are blameless in their ways are acceptable to him. He who joins hands with the unrighteous will not go unpunished, but he who sows righteousness will receive a faithful reward. Like a ring in the nose of a wild swine, so is the beauty to an evil-minded woman. Every desire of the righteous is good, but the hope of the ungodly is destruction. There are those who sow their own things and produce more things, and there are those who gather but have less. Every sincere soul is blessed, but an angry man is not graceful. May the one who hoards grain leave it to the nations, but may the blessing be upon the head of the one who shares it. He who plans good things seeks good grace, but he who seeks evil, it will capture him. He who trusts in riches, this man will fall, but he who helps the righteous, this man will rise. He who does not deal graciously with his own house will inherit the wind, and a man without discernment will be a servant to the one with discernment. A tree of life springs up from the fruit of righteousness, but the souls of the lawless will be taken away before their time. If the righteous man is scarcely saved, then where will an ungodly man and a sinner appear? Proverbs chapter 12. He who loves instruction loves perception,
but he who hates correction is without discernment. He who finds grace from the Lord becomes better, but a lawless man will be passed over in silence. A man will not prosper by lawlessness, but the roots of righteous men will not be pulled out. A courageous wife is a crown to her husband, but a worm in a tree. But as a worm in a tree, so an evil-doing wife destroys her husband. Thoughts of the righteous are judgments, but the ungodly devise deceits. The words of the ungodly are deceitful, but the mouth of the upright shall deliver them. If he does not turn, an ungodly man is destroyed, but the houses of the righteous remain. The mouth of the man of understanding is praised by a man, but the slothful of heart are treated with contempt. It is better for the man in dishonor to serve himself than for him to surround himself with honor while in need of bread. A righteous man has compassion on the lives of his cattle, but the affections of the ungodly are without mercy. He who works his own land will be satisfied with bread, but those who pursue vain things are in need of discernment. He who has slandered my wine in passing his time shall leave dishonor in his own strongholds. The desires of the ungodly are evil, but the roots of the godly are in strongholds. By the sin of his lips, a sinner falls into his snares, but a righteous man escapes from them. He whose looks are gentle will show mercy. He who contends in the gates will afflict souls. By the fruit of his mouth, the soul of a man will be filled with good things, but the recompense of his lips will be given to him. The ways of the undiscerning men are right in their own eyes, but a wise man hearkens to counsel. A man without discernment immediately proclaims his wrath, but an astute man hides his own dishonor. A righteous man declares his honesty openly, but the witness of the unrighteous is deceitful. There are those who wound with a sword as they speak, but the tongues of the wise heal. Truthful lips establish a testimony, but a hasty witness has an unrighteous tongue. There is deceit in the heart of a man who devises evil things, but those who counsel peace shall be glad. Nothing unrighteous will ever be pleasing to the righteous, but the ungodly will be filled with evil things. Lying lips are an abomination to the Lord, but he who shows faithfulness is acceptable to him. Man of understanding is a throne of perception, but the heart of the undiscerning will meet with curses. The hand of the chosen shall prevail easily, but the deceitful shall be for captivity. A fearful word troubles the heart of a righteous man, but a good message makes him glad. A righteous arbiter shall be his own friend, but the decisions of the ungodly are unreasonable. Evil things shall pursue sinners, and the way of the ungodly will lead them astray. A deceitful man will not gain his prey, but a pure man is a precious possession. In the way of the righteousness there is life, but the ways of remembering wrongs are unto death. Barak Yimor. Nida, please continue with 13 and 14. Over. Thank you. Mosiel starts chapter 13.
Yes, Proverbs 13. An astute son is obedient to his father, but a disobedient son is for destruction. A good man eats from the fruits of righteousness, but the souls of the lawless will destroy themselves before their time. He who guards his mouth keeps his own soul, but he who is hasty with his lips will dismay himself. Every idle man has desire, but the hands of the courageous are diligent. A righteous man hates an unrighteous word, but an ungodly man is ashamed and will not have confidence. Righteous guards the simple, but sin makes the ungodly worthless. There are those with nothing who make themselves rich, and then there are those, though very rich, who humble themselves. The ransom of a man's soul is his own wealth, but the poor man does not withstand a threat. Light is with the righteous continually, but the light of the ungodly is extinguished. Deceitful souls are led astray in sense, but the righteous have compassion and are merciful. An evil man does evil things with arrogance, but those who know themselves are wise. Property hastily gained with lawlessness becomes diminished, but he who gathers for himself with godliness will be increased. A righteous man has compassion and lends a man who begins to give aid heartily. A righteous man has compassion and lends. A man who begins to give aid heartily is better than he who only promises and leads another to hope. A good desire is a tree of life. He who despises a matter will be despised by it, but he who fears a commandment, this man is in good health. To a deceitful son, there shall be nothing good, but for a wise servant, his deeds shall be prosperous, and his way shall be led aright. The law of the wise is a fountain of life, but the man without understanding will die by a snare. A good understanding gives grace, and to know the law is to be of a good mind. But the ways of scorners are destructive. Every astute man acts with knowledge, but the man without discernment spreads out his own evil. A rash king falls into evil things, but a faithful messenger rescues him. Instruction removes poverty and dishonor, and he who gives heed to rebukes will be glorified. The desires of the godly gladden the soul, but the works of the ungodly are far from knowledge. He who walks with the wise shall be wise, but he who walks with those without discernment will be known. Evil things will pursue sinners, but good things will overtake the righteous. A good man will inherit some sons of sons, but the wealth of the ungodly will be stored up for the righteous. The righteous shall live in wealth many years, but the unrighteous will be destroyed suddenly. He who spares the rod hates his son, but he who loves him instructs him with care. A righteous man eats and satisfies his soul, but the souls of the ungodly are in want. Chapter 14. Wise women build houses, but those without discernment destroy them with their hands. He who walks uprightly fears the Lord, but he who is crooked in his ways will be dishonored. From the mouth of a man without discernment comes a rod of arrogance, but the lips of wise men guard themselves. Where there are no oxen, the stalls are clean, but where there are abundant crops, the strength of an ox is evident. A faithful witness does not lie, but an unrighteous witness kindles lies. You will seek wisdom in the company of evil men, and you will not find it, but perception is easily found with the discerning. All things are contrary to a man without discernment, but the weapons of perception are wise lips. The wisdom of astute men will know their ways, but the folly of men without discernment is in their deceit. The houses of the lawless are due for purification,
but the houses of the righteous are acceptable. If the heart of a man is controlled by feelings, his soul is sorrowful. But when he rejoices, it is not mingled with arrogance. The houses of the ungodly will be destroyed, but the tents of the upright shall stand. There is a road that seems to be right with men, but the ends of it reach into the depths of Hades. Sorrow does not mingle with gladness, but in the end, this joy turns to sorrow. A bold-hearted man will be filled with his own ways, but a good man with all his thoughts. A simple man believes in every word, but an astute man comes to repentance. A wise man fears and turns away from evil, but a man without discernment persuades himself to mingle with a lawless man. A quick-tempered man acts with recklessness, but a man with discernment bears many things. Men without discernment will share in evil, but the astute will take hold of perception. Evil men will slip and fall in the presence of good men, and the ungodly shall serve at the gate of righteous. Friends will hate poor friends, but the friends of the rich are many. He who dishonors the poor sins, but he who has mercy on the poor is very blessed. Deceivers devise evil things, but good men devise mercy and truth. Devisers of evil things do not understand mercy and faithfulness, but mercies and faithfulness are with devisers of good things. To everyone who is careful, there is an abundance, but he who is pleasure-taking and slothful shall be in want. The crown of the wise is astuteness, but the pastime of the undiscerning is evil. A faithful witness will rescue a soul from evil men, but a deceitful man kindles lies. In the fear of the Lord, there is hope of strength, and to his children there remains support. The command of the Lord is a fountain of life, for it causes one to turn from the snare of death. The glory of a king is in a large nation, but the destruction of a ruler is in a lack of people. A long-suffering man is strong in discernment, but the faint-hearted man is strongly without discernment. A man with a gentle spirit is a healer of the heart, but a sensual heart is the moth of the bones. He who oppresses the poor provokes his maker, but he who honors him has mercy upon a poor man. In his evil, an ungodly man will be rejected, but a righteous man has confidence in his own holiness. There is a wisdom in the good heart of a man, but wisdom is unknown in the heart of those without discernment. Righteousness exalts a nation, but sins diminish tribes. A wise servant is acceptable to a king, and by his own versatility, he removes dishonor. Amen. And on the Barkmore. മൃദുവായ ഉത്തരം കഠിനമാക്കം കോപത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനിയുടെ നാവ് കൂടന്മാരുടെ വായോ യഹോവയുടെ കണ്ണാടികൊണ്ട് ആകാത്തവരെയും നന്മയെയും നാവിന്റെ ശാന്തത്തിന്റെ ഭക്തതയും മനോനിഷ്ടം. ഘോഷൻ അപ്പന്റെ ശാസനയെ കൂട്ടാക്കുന്നവനോ വിവേകിയായി. നീതിമാന്റെ വീട്ടിൽ വളരെ നിക്ഷേപമുണ്ട്, ദുഷ്ടന്റെ ആദായത്തിന് അനർത്ഥം. ജ്ഞാനികളുടെ അതിനെ പരിജ്ഞാനം തുറന്നു, മൂഢന്മാരുടെ ഹൃദയം നേരിടില്ല. ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാഗം യഹോവയ്ക്കൊപ്പം, നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രസാദം. ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി ചെറുപ്പ്, നീതിയെ പിന്തുടരുന്നതാണ് അവൻ. സന്മാർഗം
ശാസന മരിക്കും. പാതാളവും നരകവും യഹോവയുടെ മനുഷ്യപുത്രൻ പരിഹാസം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നില്ല. സന്തോഷം മുഖപ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലെ രത്നം കൊണ്ടോ ധൈര്യം ചെയ്യുന്നു. വിവേകമുള്ളവന്റെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം മൂടന്മാരുടെ ഘോഷത്തെ ആചരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ജീവനേക്കാളൊക്കെയും കഷ്ടകാലം സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നിത്യ ഉത്സവം. ബഹുനിശ്ചയവും അന്യോന്യയുടെ കഷ്ടതയും ഉള്ളതിനേക്കാൾ യഹോവ ഭക്തിയോടുകൂടെ അത്ഭുതം ഉള്ളതുമാണ്. ദേഷ്യമുള്ളിടത്ത് പഠിപ്പിച്ച കാളയേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് ശാകഭോജനം നല്ലത്. ക്രോധമുള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ കലഹം ശമിപ്പിക്കുന്നു. മടിയന്റെ വഴി മുള്ളുവേലി പോലെയാണ്. നീതിമാന്മാരുടെ പാതയിൽ പെരുവഴികൾ. ജ്ഞാനമുള്ള മൂഢനോ അമ്മയെ നിന്ദിക്കുന്നു. ദോഷത്വം ബുദ്ധിഹീനന് സന്തോഷം. വിവേകിയോ ചൊവ്വായിരിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശങ്ങൾ താൻ പറയുന്ന തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന ബുദ്ധിമാന്റെ ജീവിതയാത്ര ഏഴെയുള്ള പാതാളത്തെ അവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഭാര്യയുടെ ഒളിച്ചു കളയും. വിധവയുടെ അവൻ ഉറപ്പിക്കും. ദുർവ്യാപം നീതിമാൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദോഷങ്ങളെ നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. നല്ല വർത്തമാനം ജീവാർത്ഥമായ ശാസന ജ്ഞാനികളുടെ മധ്യേ വർത്തിക്കുന്നു. പ്രബോധനം ത്യജിക്കുന്നവൻ ശാസന കേട്ടനുസരിച്ച് വിവേകം സാധിക്കുന്നു. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനോപദേശം മാനത്തിന് വിലയാവുന്നു. മനുഷ്യന് തന്റെ വഴികളൊക്കെയും വെടിപ്പായി തോന്നുന്നു. യഹോവയോ ആത്മാക്കളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്ക, എന്നാൽ നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കും. യഹോവ സകലത്തെയും തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ. ഗർവമുള്ള ഏവനും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്. അവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കില്ല എന്നതിന് ഞാൻ കൈയടിക്കുന്നു. ദയയും വിശ്വസ്തതയും കൊണ്ട് അകൃത്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. യഹോവ ഭക്തി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദോഷത്തെ വിട്ടകലുന്നു. ഒരുത്തന്റെ വഴികൾ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ശത്രുക്കളെയും അവനോട് ഇണക്കുന്നു. ന്യായരഹിതമായ വലിയ വരവിനേക്കാൾ നീതിയോടെയുള്ള അല്പം നല്ലത്. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം തന്റെ വഴിയെ നിരൂപിക്കുന്നു. അവന്റെ കാലടികളെയോ യഹോവ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. രാജാവിന്റെ അധരങ്ങളിൽ അരുളപ്പാടുണ്ട്. ന്യായവിധിയിൽ അവന്റെ വായ് പിഴയ്ക്കുന്നതുമില്ല. മൊത്ത വെള്ളിക്കോല് ത്രാസും യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. സഞ്ചിയിലെ പടിയൊക്കെയും അവന്റെ പ്രവൃത്തിയാവുന്നു. ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് വെറുപ്പ്. നീതി കൊണ്ടല്ലോ സിംഹാസനം സ്ഥിരപ്പെടുന്നത്. നീതിയുള്ള ആദരങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രസാദം. നേർ പറയുന്നവനെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ ക്രോധം മരണദൂതന് തുല്യം. ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനോ അതിനെ ശമിപ്പിക്കും. രാജാവിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ ജീവനുണ്ട്. അവന്റെ പ്രസാദം പിന്മഴയ്ക്കുള്ള മേഘം പോലെയാവുന്നു. തങ്കത്തേക്കാൾ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലത്. വെള്ളിയേക്കാൾ വിവേകം സമ്പാദിക്കുന്നത് എത്ര ഉത്തമം. ദോഷം അകറ്റി നടക്കുന്നത് നേരുള്ളവരുടെ പെരുവഴി. തന്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു. നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവം, വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉന്നത ഭാവം. ഗർവികളോട് കവർച്ച പങ്കിടുന്നതിനേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവനായി നടക്കുന്നത് നല്ലത്. തിരുവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ നന്മ കണ്ടെത്തും. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. ജ്ഞാനഹൃദയൻ വിവേകി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അധരമാധുര്യം വിദ്യയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിവേകം വിവേകിക്ക് ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു. പോഷന്മാരുടെ പ്രവാദനമോ പോഷത്വം തന്നെ. ജ്ഞാനിയുടെ ഹൃദയം അവന്റെ വായെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ ആദരങ്ങൾക്ക് വിദ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇമ്പമുള്ള വാക്ക് തേൻകട്ടയാകുന്നു. മനസ്സിന് മധുരവും അസ്ഥിക്ക് ഔഷധവും തന്നെ. ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു. അതിന്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികളത്രേ. പണിക്കാരന്റെ വിശപ്പ് അവനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിക്കുന്നു. അവന്റെ വായ് അവനെ അതിനായി നിർബന്ധിക്കുന്നു. നിസ്സാര മനുഷ്യൻ പാതകമെന്ന് കുഴി കുഴിക്കുന്നു. അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ കത്തുന്ന തീയുണ്ട്.
വക്രതയുള്ള മനുഷ്യൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു, ഏഷണിക്കാരൻ മിത്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പിക്കുന്നു, സാഹസക്കാരൻ കൂട്ടുകാരനെ വശീകരിക്കുകയും കൊളരുതാത്ത വഴിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണടയ്ക്കുന്നവന്റെ വക്രത നിരൂപിക്കുന്നു, പപ്പു കടിക്കുന്നവൻ ദോഷം നിവർത്തിക്കുന്നു. നരച്ച തല ശോഭയുള്ള കിരീടമാകുന്നു, നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കാം. സോറി. ദീർഘക്ഷമയിലും ഗീതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനും ഇടുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. വായിക്കട്ടെ. ഞാൻ ശാന്തമേന. പ്രോവർബ് 17-ാം അധ്യായം. കലഹത്തോടുകൂടി ഒരു വീട് നിറയെ യാഗഭോജനത്തിലും സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഒരു കഷ്ണം ഉണങ്ങിയപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത്. നാണം കെട്ട മകന്മേൽ ബുദ്ധിമാനായ ദാസൻ കർത്തൃത്വം നടത്തും, സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും. വെള്ളിക്ക് പോലും പൊന്നിനെ മൂശ, ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവനോ യഹോവ ദുഷ്കർമ്മി നീതികെട്ട അതിരങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു. വ്യാജ്യം പറയുന്നവൻ വഷളത്തുമുള്ള നാവിനെ ചെവി കൊടുക്കുന്നു. ദരിദ്രനെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു. ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. മക്കളുടെ മക്കൾ വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിരീടമാകുന്നു, മക്കളുടെ മഹത്വം അവരുടെ അപ്പന്മാർ തന്നെ. സുഭാഷിതം പറയുന്ന അധരം ഭോഷന് യോഗ്യമല്ല, വ്യാജമുള്ള അധരം ഒരു പ്രഭുവിന് എങ്ങനെ. സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവന് അത് രത്നമായി തോന്നും, അത് ചെലഞ്ഞെടുത്തൊക്കെയും കാര്യം സാധിക്കും. സ്നേഹം തേടുന്നവൻ ലംഘനം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു, കാര്യം പാട്ടാക്കുന്നവനോ മിത്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പിക്കുന്നു. ഭോഷന് 100 അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാന് 1 ശാസിക്കുന്നത് അധികം ഫലിക്കും. മത്സരക്കാരൻ ദോഷം മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നു, ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതനെ അവന്റെ നേരെ അയക്കും. മൂഢനെ അവന്റെ ഭോഷത്വത്തിൽ എതിരിടുന്നതിനേക്കാൾ കുട്ടികൾ കാണാതെ പോയ കരടിയെ എതിരിടുന്നത് ഭേദം. ഒരുത്തൻ നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ഭവനത്തെ തിന്മ വിട്ടുമാറുകയില്ല. കലഹത്തിന്റെ ആരംഭം മടവെട്ടി വെള്ളം വിടുന്നത് പോലെ. ആകയാൽ കലഹം ആകും മുമ്പേ തർക്കം നിർത്തിക്കളക. ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും രണ്ടുപേരും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്. മൂഢന് ബുദ്ധിയില്ലാതിരിക്കെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ദ്രവ്യം എന്തിന്. സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു, അനർത്ഥകാലത്ത് അവന് സഹോദരനായി തീർന്നു. ബുദ്ധിഹീനായ മനുഷ്യൻ കൈയടിച്ച് കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നു. കലഹപ്രിയൻ ലംഘനപ്രിയൻ ആകുന്നു, പടിവാതിൽ പൊക്കത്തിൽ പണിയുന്നവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. വക്രതയുള്ളവൻ നന്മ കാണുകയില്ല, വികടനായുള്ളവൻ ആപത്തിൽ അകപ്പെടും. ഭോഷനെ ജനിപ്പിച്ചവന് അത് ഖേദകരണമാകും, മൂഢന്റെ അപ്പന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല. സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷധമാകുന്നു, തകർന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു. ദുഷ്ടൻ ന്യായത്തിന്റെ വഴികളെ മറിക്കേണ്ടതിന് ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു. ഞാനും ബുദ്ധിമാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു, മൂഢന്റെ കണ്ണോ ഭൂമിയുടെ അറുതികളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. മൂഢനായ മകൻ അപ്പനും വ്യസനവും, തന്നെ പ്രസവിച്ചവർക്ക് കയ്പുമാകുന്നു. നീതിമാന് പിഴ കൽപ്പിക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നേർനിമിത്തം അടിക്കുന്നതും നന്നല്ല. വാക്ക് അഴിവയ്ക്കുന്നവൻ പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ, ശാന്തമനസ്സൻ ബുദ്ധിമാൻ തന്നെ. മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഭോഷനെ പോലും ജ്ഞാനിയാകും, അധരം അടച്ചുകൊണ്ടാൽ വിവേകിയായും എണ്ണും. 18-ാം അധ്യായം. കൂട്ടം വിട്ട് നടക്കുന്നവന്റെ സ്വച്ഛയെ അന്വേഷിക്കുന്നു, സകലജ്ഞാനത്തോടും അവൻ കയർക്കുന്നു. തന്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുന്നതിലല്ലാതെ മൂഢന് ബോധത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല. ദുഷ്ടനോടുകൂടെ അവമാനവും ദുഷ്കീർത്തിയോടെ നിന്നയും വരുന്നു. മനുഷ്യവായിലെ ആഴമുള്ള വെള്ളവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവ് ഒഴുക്കുള്ളത്തോടും ആകുന്നു. നീതിമാനെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദുഷ്ടന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നല്ല നന്നല്ല. മൂഢന്റെ അധരങ്ങൾ വഴക്കിന് ഇടയാകുന്നു, അവന്റെ വായ് തല്ല് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. മൂഢന്റെ വായ് അവന് നാശം, അവന്റെ അധരങ്ങൾ അവന്റെ പ്രാണന് കേട്. ഏഷണിക്കാരന്റെ വാക്ക് സ്വാദുഭോജനം പോലെ ഇരിക്കുന്നു, അത് വയറ്റിന്റെ അറകളിലേക്കും ചെല്ലുന്നു. വേലയിൽ മടിയനായവൻ മുടിയന്റെ സഹോദരൻ. യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരം, നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ധനവാന് തന്റെ സമ്പത്ത് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം, അത് അവന് ഉയർന്ന മതിൽ ആയി തോന്നുന്നു. നാശത്തിനു മുമ്പേ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നിഗളിക്കുന്നു, മാനത്തിനു മുമ്പേ താഴ്മ. കേൾക്കു മുമ്പേ ഉത്തരം പറയുന്നവന് അത് പോഷത്വവും ലജ്ജയും ആയിത്തീരുന്നു.
പുരുഷന്റെ ധീരത അവൻ ജനത്തെ സഹിക്കും, തകർന്ന മനസ്സിനെയോ ആർക്ക് സഹിക്കാം? ബുദ്ധിമാന്റെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു, ജ്ഞാനികളുടെ ചെവി പരിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാൽ അവൻ പ്രവേശനം കിട്ടും. അവൻ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും. തന്റെ ന്യായം ആദ്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നവൻ നീതിമാരെന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ അവന്റെ പ്രതിയോഗി വന്ന് അവനെ പരിശോധിക്കും. ചീട്ടുതർക്കങ്ങളെ തീർക്കുകയും ബലവാന്മാരെ തമ്മിൽ വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തെക്കാൾ ദുർജനയാവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പിണക്കം അരമനയുടെ ഓടാമ്പൽ പോലെ തന്നെ. വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഉദരം നിറയും, അധരങ്ങളുടെ വിളവ് കൊണ്ട് അവന് തൃപ്തി വരും. മരണവും ജീവനവും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു, യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ദരിദ്രൻ യാതന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ധനവാനോ കഠിനമായ ഉത്തരം പറയുന്നു. വളരെ സ്നേഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യനെ നാശം വരും, എന്നാൽ സഹോദരനേക്കാൾ വരെയുള്ള സ്നേഹിതന്മാരും ഉണ്ട്. ദൈവമേശനക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ബാറക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ആരെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ? 19 and 20 വായിക്കാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചു. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 19 and 20. ഓക്കെ, ചെയ്തു. വികടാധരമുള്ള മൂഢനേക്കാൾ പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ. പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സ് നന്നല്ല, തത്രപ്പെട്ട് കാൽ വയ്ക്കുന്നവനോ പിഴച്ചു പോകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഭോഷത്വം അവന്റെ വഴിയെ മറിച്ചു കളയുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയമോ യഹോവയോട് മുഷിഞ്ഞു പോകുന്നു. സമ്പത്ത് സ്നേഹിതന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എളിയവനോ കൂട്ടുകാരനോട് അകന്നിരിക്കുന്നു. കള്ളസാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല, ഭോഷ്ക് നിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല. പ്രഭുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിപ്പാൻ പലരും നോക്കുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നവനെ അവനും സ്നേഹിതൻ. ദരിദ്രന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അവനെ പകയ്ക്കുന്നു, അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എത്രയധികം അകന്നു നിൽക്കും. അവൻ വാക്ക് തിരയുമ്പോഴേക്ക് അവരെ കാണുവാനില്ല. ബുദ്ധി സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ബോധം കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ നന്മ പ്രാപിക്കും. കള്ളസാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല, ഭോഷ്ക് നിശ്വസിക്കുന്നവൻ നശിച്ചു പോകും. സുഖജീവനം ഭോഷന് യോഗ്യമല്ല, പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നതോ ദാസൻ ഇങ്ങനെ. വിവേക ബുദ്ധിയാൽ മനുഷ്യന് ദീർഘക്ഷമ വരുന്നു, ലംഘനം ക്ഷമിക്കുന്നത് അവന് ഭൂഷണം. രാജാവിന്റെ ക്രോധം സിംഹഗർജനത്തിന് തുല്യം, അവന്റെ പ്രസാദമോ പുല്ലിന്മേലുള്ള മഞ്ഞുപോലെ. മൂഢനായ മകൻ അപ്പന് നിർഭാഗ്യം, ഭാര്യയുടെ കലമ്പൽ തീരാത്ത ചോർച്ച പോലെ. ഭവനവും സമ്പത്തും പിതാക്കന്മാർ വച്ചേക്കുന്ന അവകാശം, ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യയോ യഹോവയുടെ ദാനം. മടി ഗാഠനിദ്രയിൽ വീഴിക്കുന്നു, അലസചിത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കും. കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു, നടപ്പ് സൂക്ഷിക്കാത്തവനോ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. എളിയവനോട് കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു, അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവൻ പകരം കൊടുക്കും. പ്രത്യാശ ഉള്ളിടത്തോളം നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാം, എങ്കിലും അവനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭാവിക്കരുത്. മുൻകോപി പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, നീ അവനെ വിടുവിച്ചാൽ അത് പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നത്തേതിൽ നീ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന് ആലോചന കേട്ട് പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുക. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളും ഉണ്ട്, യഹോവയുടെ ആലോചനയോ നിവൃത്തിയാകും. മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സുപോലെ ദയ കാണിക്കും, ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനേക്കാൾ ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ. യഹോവ ഭക്തി ജീവഹേതുകമാകുന്നു, അതുള്ളവൻ തൃപ്തനായി വസിക്കും, അനർത്ഥം അവന് നേരിടുകയില്ല. മടിയൻ തന്റെ കൈ തളികയിൽ പൂത്തുന്നു, വായിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയില്ല. പരിഹാസിയെ അടിച്ചാൽ അല്പബുദ്ധി വിവേകം പഠിക്കും, ബുദ്ധിമാനെ ശാസിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും. അപ്പനെ ഹേമിക്കുകയും അമ്മയെ ഓടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു. മകനെ, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ വിട്ടുമാറേണ്ടതിനുള്ള ഉപദേശം കേൾക്കുന്നത് മതിയാക്കുക. നിസാര സാക്ഷി ന്യായത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായ അകൃത്യത്തെ വിഴുങ്ങുന്നു. പരിഹാസികൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിയും മൂഢന്മാരുടെ മുതുകിനെ തല്ലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 20. വീഞ്ഞ് പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനുമാകുന്നു, അതിനാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും ജ്ഞാനിയാകയില്ല. രാജാവിന്റെ ഭീഷണം സിംഹഗർജനം പോലെ, അവനെ കോപിപ്പിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു. വ്യവഹാരം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷനുമാനും, എന്നാൽ ഏതു ഭോഷനും ശണ്ട കൂടും. മടിയൻ ശീതം നിമിത്തം ഊഴാതിരിക്കുന്നു, കൊയ്ത്തുകാലത്ത് അവൻ ഇരക്കും, ഒന്നും കിട്ടുകയുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആലോചന ആഴമുള്ള വെള്ളം,
വിവേകമുള്ള പുരുഷനും അത് കോരിയെടുക്കും. മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങളോട് ദയാലുവായ ഒരുത്തനെ കാണും, എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരുത്തനെ ആർ കണ്ടെത്തും? പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ, അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ മക്കളും ഭാഗ്യവാന്മാർ. ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവ് തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് സകല ദോഷത്തെയും പേറ്റിക്കളയുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പാപം ഒഴിഞ്ഞ് നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആർക്ക് പറയാം? രണ്ടു തരം തൂക്കവും രണ്ടു തരം അളവും രണ്ടും ഒരുപോലെ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്. ബാല്യത്തിലെ ക്രിയകളാൽ തന്നെ ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെടുപ്പും നേരുമുള്ളതാകുമോ എന്നറിയാം. കേൾക്കുന്ന ചെവി, കാണുന്ന കണ്ണ്, ഇവ രണ്ടും യഹോവ ഉണ്ടാക്കി. ദരിദ്രനാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്രാപ്രിയനാകരുത്. നീ കണ്ണ് തുറക്ക, നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം ആഹാരം ഉണ്ടാകും. വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നവൻ ചീത്ത ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നു, വാങ്ങി തന്റെ വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴോ അവൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. പൊന്നും അനവധി മുത്തുകളും ഉണ്ടല്ലോ, പരിജ്ഞാനമുള്ള ആഭരണങ്ങളോ വിലയേറിയ ആഭരണം. അന്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊള്ളുക. അന്യജാതിക്കാരന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവനോട് പണയം വാങ്ങുക. വ്യാജത്താൽ നേടിയ ആഹാരം മനുഷ്യന് മധുരം, പിന്നത്തേതിലോ അവന്റെ വായിൽ ചരൽ നിറയും. ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആലോചന കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു, ആകയാൽ ഭരണസാമർഥ്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നുണയനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ആകയാൽ വിടുവായനോട് ഇടപെടരുത്. ആരെങ്കിലും അപ്പനെയോ അമ്മയോ ദുഷിച്ചാൽ അവന്റെ വിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ കെട്ടുപോകും. ഒരു അവകാശം ആദിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കൈവശമാക്കാം, അതിന്റെ അവസാനമോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയില്ല. ഞാൻ ദോഷത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് നീ പറയരുത്. യഹോവയെ കാത്തിരിക്ക, അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും. രണ്ടു തരം തൂക്കം യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്, കള്ളത്തുലാസും കൊള്ളരുത്. മനുഷ്യന്റെ ഗതികൾ യഹോവയാൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു, പിന്നെ മനുഷ്യന് തന്റെ വഴി എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാം? ഇത് നിവേദിതമെന്ന് തത്രപ്പെട്ട് നേരുന്നതും നേർന്ന ശേഷം നിരൂപിക്കുന്നതും മനുഷ്യനൊരു കണി. ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവ് ദുഷ്ടന്മാരെ പേറ്റിക്കളയുന്നു, അവരുടെ മേൽ അവൻ മെതിവണ്ടി ഉരുട്ടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപം, അത് ഉദരത്തിന്റെ അറകളെ ഒക്കെയും ശോധന ചെയ്യുന്നു. ദയയും വിശ്വസ്തതയും രാജാവിനെ കാക്കുന്നു, ദയ കൊണ്ടവൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. യൗവനക്കാരുടെ ശക്തി അവരുടെ പ്രശംസ, വൃദ്ധന്മാരുടെ നര അവരുടെ ഭൂഷണം. ഉദരത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ലും പൊട്ടിപ്പോകാത്ത അടിയും ദോഷത്തെ അടിച്ചുവാരി കളയുന്നു. ബറയ്ക്കുമോർ 21. Veena, are you available? 21 and 22. Okay. Can you hear me? Yes. Godliness, willing to do God's will. 21. As a flow of water, so is the heart of the king in the hand of God. Wherever he wills to incline it, there he returns it. Every man appears righteous to himself, but the Lord makes hearts right. To do righteous things and to speak the truth are more pleasing before God than the blood of sacrifices. A high-minded man is bold-hearted in his arrogance, and the lamp of the ungodly is sin. He who produces treasures with a lying tongue pursues worthless things upon the snares of death. Destruction shall entertain the ungodly, for they are not willing to do righteous things. To the crooked, God sends crooked ways, for his work are pure and upright. It is better to dwell in a corner in the open air than with one wrongdoing in plastered rooms and in a shared house. The soul of the ungodly will not be shown mercy by anyone among men. When the intemperate man is punished, the simple man becomes more astute, and a wise man of understanding shall receive knowledge. A righteous man understands the hearts of the ungodly, and the despises the ungodly is in their evils. He who closes his ears that he might not listen to the weak, he will also call upon someone, and there will be no one listening. A secret gift calms anger, but he who refrains from giving gifts stirs up the strong anger. It is the joy of the righteous to do judgment, but a holy man is unclean before evildoers.
A man who wanders from the way of righteousness shall rest in an assembly of giants. A man in need loves merriment, loving wine and oil as wealth. A lawless man is the outcast of a righteous man. It is better to live in a desert than with a continuous, talkative, and quick-tempered woman. A treasury of desire will rest upon the mouth of a wise man, but men without discernment shall swallow it. The way of righteousness and mercy shall find life and glory. A wise man assaults fortified cities and pulls down the stronghold of ungodly trust. He who guards his mouth and tongue keeps his soul from the tribulation. A troublemaker is called rash, arrogant, and boastful, and he who bears malice is called lawless. Desires kill a slothful man, for his hands chose not to do anything. The ungodly man desires evil all day long, but the righteous man shows mercy and compassion unsparingly. The sacrifices of the ungodly are an abomination to the Lord, for they offer them lawlessly. A false witness shall perish, but an obedient man will speak guardedly. An ungodly man resists shamelessly to the face, but the upright man himself understands his ways. There is no wisdom, there is no courage, there is no counsel for the ungodly. The horse is prepared for the day of the war, but help is from the Lord. Rich man, poor man. 22. A good name is to be chosen more than much wealth, and good grace more than silver and gold. The rich man and the poor man meet with one another, but the Lord made both. An astute man, seeing an evil man severely punished, is himself instructed, but those passing by without discernment suffer loss. The fear of the Lord and riches are the glory and life are the offspring of wisdom. Thorns and snares are in the ways of the crooked, but he who guards his own soul will keep away from them. The rich will rule over the poor, and servants will lend to their own masters. He who sows worthless things will reap evil things and bring to an end to the plague of his work. God blesses a cheerful man and a giver, and he will bring to an end to the vanity of his works. He who shows mercy to a poor man shall himself be supported, for he gave his own bread to the poor man. He who gives gifts to a poor man gains victory and honor for himself. However, he who buys him takes away his soul. Cast out a pestilent man from the assembly, and contention will go out with him. For whenever he sits in the assembly, he dishonors everyone. The Lord loves holy hearts, and all the blameless are acceptable to him. A king governs lips, and the eyes of the Lord maintain perception. But the lawless man despises his words. A slothful man makes excuses and says, "There is a lion in the way, and the murderers are in the street." The mouth of a lawless man is a deep pit, and the man hated by the Lord shall fall into it. Evil ways are before a man, and he does not allow to turn away from them. But it is necessary to turn away from a crooked and evil way. Folly fastens itself to the heart of a child, for the rod and instruction are far from him. He who oppresses a poor man increases his possessions. Yet he gives them to a rich man to lessen them. Incline your ear to the word of the wise and hear my word, and establish your heart that you may know they are good. And if you apply them to your heart, they will gladden you and at the same time be upon your lips, that your hope might be in the Lord, and his way might be known to you.
and register them upon the breadth of your heart for yourself threefold, for counsel and knowledge. Therefore, I teach you a true word and good knowledge to be obeyed, that you might answer words of truth to those who question you. Do not rob the poor, for he is needy, and do not dishonor the helpless at the gates. For the Lord will judge his cause, and you will deliver your soul from violence. Do not be a companion to an angry man, and do not associate with a quick-tempered friend, lest you learn his ways and receive a snare for your soul. Do not give yourself as surety because you respect a person. For if you do not have the wherewithal to make compensation, they will take your bed out from under you. Do not remove the eternal landmark your fathers established. An observant man and one astute in his business should be present with the kings, and he should not be present with the slothful men. 23. Ready? നീ അധിപതിയോട് കൂടെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക. നീ ഭോജനപ്രിയനാകുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചുകൊള്ളുക. അവന്റെ സ്വാദു ഭോജനങ്ങളെ കൊതിക്കരുത്, അവ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭോജനമല്ലോ. ധനവാനാകേണ്ടതിന് പണിപ്പെടരുത്, അതിനായുള്ള ബുദ്ധി വിട്ടുകളക. നിന്റെ ദൃഷ്ടി ധനത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നത് എന്തിന്? അത് ഇല്ലാതെയായി പോകുമല്ലോ. കഴുകൻ ആകാശത്തേക്കെന്ന പോലെ അത് ചിറകെടുത്ത് പറന്നു കളയും. കണ്ണുകടിയുള്ളവന്റെ അപ്പം തിന്നരുത്, അവന്റെ സ്വാദു ഭോജ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അവൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെയാകുന്നു. തിന്നു കുടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറയും, അവന്റെ ഹൃദയമോ നിനക്ക് അനുകൂലമല്ല. നീ തിന്ന കഷണം ഛർദ്ദിച്ചു പോകും, നിന്റെ മധുരവാക്ക് നഷ്ടമായെന്നും വരും. കോശൻ കേൾക്കേതി സംസാരിക്കരുത്, അവൻ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ജ്ഞാനത്തെ നിരസിച്ചു കളയും. പണ്ടേയുള്ള അതിർ നീക്കരുത്, അനാഥന്മാരുടെ നിലം ആക്രമിക്കുകയും അരുത്. അവരുടെ പ്രതികാരകൻ ബലവാനല്ലോ, അവർക്ക് നിന്നോടുള്ള വ്യവഹാരം അവൻ നടത്തും. നിന്റെ ഹൃദയം പ്രബോധനത്തിനും നിന്റെ ചെവി പരിജ്ഞാന വചനങ്ങൾക്കും സമർപ്പിക്കാം. ബാലന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്, വടികൊണ്ടടിച്ചാൽ അവൻ ചത്തുപോകയില്ല. വടികൊണ്ട് അവനെ അടിക്കുന്നതിനാൽ നീ അവന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. മകനെ, നിന്റെ ഹൃദയം ജ്ഞാനത്തെ പഠിച്ചാൽ എന്റെ ഹൃദയവും സന്തോഷിക്കും. നിന്റെ അധരം നേർ സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. നിന്റെ ഹൃദയം പാപികളോട് അസൂയപ്പെടരുത്. നീ എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോവ ഭക്തിയോടിരിക്ക, ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ടാകും നിശ്ചയം. നിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല. മകനെ, കേട്ട് ജ്ഞാനം പഠിക്ക, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നേർവഴിയിൽ നടത്തിക്കൊള്ളുക. നീ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും മാംസഭോജന പ്രിയരുടെ ഇടയിലും ഇരിക്കരുത്. കുടിയനും അതിഭക്ഷകനും ദരിദ്രരായിത്തീരും. നിദ്രാലത്വം പഴംതുണി ഉടുക്കുമാറാക്കും. നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്ക് കേൾക്ക. നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത്. നീ സത്യം വിൽക്കുകയല്ല, വാങ്ങുകയത്രേ വേണ്ടത്. ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും വിവേകവും അങ്ങനെ തന്നെ. നീതിമാന്റെ അപ്പൻ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും, ജ്ഞാനിയുടെ ജനകൻ അവനിൽ സന്തോഷിക്കും. നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ സന്തോഷിക്കട്ടെ, നിന്നെ പ്രസവിച്ചവൾ ആനന്ദിക്കട്ടെ. മകനെ, നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക, എന്റെ വഴി നിന്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കട്ടെ. വേശ്യാസ്ത്രീ ആഴമുള്ള കുഴിയും പരസ്ത്രീ ഇടുക്കമുള്ള കിണറുമാകുന്നു. അവൾ പിടിച്ചുപറിക്കാരനെ പോലെ പതിയിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യരിൽ ദ്രോഹികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്ക് കഷ്ടം, ആർക്ക് സങ്കടം, ആർക്ക് കലഹം, ആർക്ക് ആവലാതി, ആർക്ക് അനാവശ്യമായ മുറിവുകൾ, ആർക്ക് കൺചുവപ്പ്. വീഞ്ഞു കുടിച്ചുകൊണ്ട് നേരം വഹിക്കുന്നവർക്കും മദ്യം രുചി നോക്കുവാൻ പോകുന്നവർക്കും തന്നെ. വീഞ്ഞ് ചുവന്ന് പാത്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്നതും രസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ നോക്കരുത്. ഒടുക്കം അത് സർപ്പം പോലെ കടിക്കും, അണലി പോലെ കൊത്തും. നിന്റെ കണ്ണ് പരസ്ത്രീകളെ നോക്കും, നിന്റെ ഹൃദയം വക്രത പറയും. നീ നടുക്കടലിൽ ചയിക്കുന്നവനെ പോലെയും പാമരത്തിന് മുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നവനെ പോലെയും ആകും. അവർ എന്നെ അടിച്ചു, എനിക്ക് നൊന്തില്ല. അവർ എന്നെ തല്ലി, ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല. ഞാൻ എപ്പോൾ ഉണരും? ഞാൻ ഇനിയും അത് തന്നെ തേടും എന്ന് നീ പറയും. 24. ദുഷ്ടന്മാരോട് അസൂയപ്പെടരുത്, അവരോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്.
അവരുടെ ഹൃദയം സാഹസം ചിന്തിക്കുന്നു, അവരുടെ അധരം വേണ്ടാതനം പറയുന്നു. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു, വിവേകം കൊണ്ട് അത് സ്ഥിരമായി വരുന്നു. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു, വിവേകം കൊണ്ട് അത് സ്ഥിരമായി വരുന്നു. പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതിന്റെ മുറികളിൽ വിലയേറിയതും മനോഹരവുമായ സകല സമ്പത്തും നിറഞ്ഞു വരുന്നു. ജ്ഞാനിയായ പുരുഷൻ ബലവാനാകുന്നു, പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭരണസാമർത്ഥ്യത്തോടെ നീ യുദ്ധം നടത്തി ജയിക്കും. മന്ത്രിമാരുടെ ബഹുത്വത്തിൽ രക്ഷയുണ്ട്. ജ്ഞാനം ഭോഷന് അത്യുന്നതമായിരിക്കുന്നു, അവൻ പട്ടണവാതിക്കൽ വായി തുറക്കുന്നില്ല. ദോഷം ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നവനെ ദുഷ്കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. ഭോഷന്റെ നിരൂപണം പാപം തന്നെ, പരിഹാസ്യ മനുഷ്യർക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു. കഷ്ടകാലത്ത് നീ കുഴഞ്ഞു പോയാൽ നിന്റെ ബലം നഷ്ടം തന്നെ. മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വിടുവിക്ക, കൊലയ്ക്കായി വിറച്ചു ചെല്ലുന്നവരെ രക്ഷിപ്പാൻ നോക്കുക. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കയില്ലയോ? നിന്റെ പ്രാണനെ കാക്കുന്നവൻ അറിയുകയില്ലയോ? അവൻ മനുഷ്യന് പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കയില്ലയോ? മകനെ, തേൻ തിന്നുക, അത് നല്ലതല്ലോ. തേൻ കട്ട നിന്റെ അണ്ണാക്കിന് മധുരമത്രേ. ജ്ഞാനവും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നറിയുക. നീ അത് പ്രാപിച്ചാൽ പ്രതിഫലമുണ്ടാകും, നിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല. ദുഷ്ട, നീ നീതിമാന്റെ പാർപ്പിടത്തിന് പതിയിരിക്കരുത്, അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും അരുത്. നീതിമാൻ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേൽക്കും, ദുഷ്ടന്മാരോ അനർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചു പോകും. നിന്റെ ശത്രു വീഴുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കരുത്, അവൻ ഇടറുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കരുത്. യഹോവ കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടക്കേടാകുവാനും തന്റെ കോപം അവങ്കിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളവാനും മതി. ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ നിമിത്തം മുഷിയരുത്, ദുഷ്ടന്മാരോട് അസൂയപ്പെടുകയും അരുത്. ദോഷിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകയില്ല, ദുഷ്ടന്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകും. മകനെ, യഹോവയെയും രാജാവിനെയും ഭയപ്പെടുക, മത്സരികളോട് ഇടപെടരുത്, അവരുടെ ആപത്ത് പെട്ടെന്ന് വരും. 2 കൂട്ടർക്കും വരുന്ന നാശം ആരറിയുന്നു? ഇവയും ജ്ഞാനികളുടെ വാക്യങ്ങൾ. ന്യായവിസ്താരത്തിൽ മുഖദാക്ഷിണ്യം നന്നല്ല. ദുഷ്ടനോട് നീ നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ ജാതികൾ ശപിക്കുകയും വംശങ്ങൾ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും. അവനെ ശാസിക്കുന്നവർക്കോ നന്മയുണ്ടാകും, നല്ലൊരു അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വരും. നേരുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നവൻ അധരങ്ങളെ ചുംബനം ചെയ്യുന്നു. വെളിയിൽ നിന്റെ വേല ചെയ്യുക, വയലിൽ എല്ലാം തീർക്കുക, പിന്നത്തേതിൽ നിന്റെ വീട് പണിയുക. കാരണം കൂടാതെ കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി സാക്ഷി നിൽക്കരുത്, നിന്റെ അധരം കൊണ്ട് ചതിക്കുകയും അരുത്. അവൻ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവനോട് ചെയ്യുമെന്നും ഞാൻ അവന് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം കൊടുക്കും എന്നും നീ പറയരുത്. ഞാൻ മടിയന്റെ കണ്ടത്തിനരികെയും ബുദ്ധിഹീനന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് സമീപയും കൂടെ പോയി. അവിടെ മുള്ള് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും തൂവ നിറഞ്ഞ നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും കണ്ടു. ഞാൻ അത് നോക്കി വിചാരിക്കുകയും അത് കണ്ട് ഉപദേശം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറെ കൂടെ ഉറക്കം, കുറെ കൂടെ നിദ്ര, കുറെ കൂടെ കൈകെട്ടി കിടക്ക. അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണിയെ പോലെയും വരും. 25. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വായിക്കാന്? അമ്മണി ആന്റി വല്ലോ ഉണ്ടോ? ഞാൻ വായിക്കാം. Proverbs 25. These are more proverbs of Solomon, compiled by the men of Hezekiah, king of Judah. It is the glory of God to conceal a matter. To search out a matter is the glory of kings. As the heavens are high and the earth is deep, so the hearts of kings are unsearchable. Remove the dross from the silver, and a silversmith can produce a vessel. Remove wicked officials from the king's presence. His throne will be established through righteousness. Do not exalt yourself in the king's presence. Do not claim a place among his great men. It is better for him to say to you, "Come up here," than for him to humiliate you before his nobles. What you have seen with your eyes, do not bring hastily to court. For what will you do in the end if your neighbor puts you to shame? If you take your neighbor to court, do not betray another's confidence, or the one who hears it may shame you, and the charge against you will stand. Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given. Like an earring of gold or an ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear. Like a snow-cooled drink at harvest time is a trustworthy messenger
to the one who sends him. He refreshes the spirit of his master. Like clouds and wind without rain is one who boasts of gifts never given. Through patience, a ruler can be persuaded. A gentle tongue can break a bone. If you find honey, eat just enough. Too much of it, you will vomit. Seldom set foot in your neighbor's house. Too much of you, and they will hate you. Like a club or a sword or a sharp arrow is one who gives false testimony against a neighbor. Like a broken tooth or a lame foot is reliance on the unfaithful in a time of trouble. Like one who takes away a garment on a cold day, or like vinegar poured on a wound, is one who sings song to a heavy heart. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. I am doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Like a north wind that brings unexpected rain is a sly tongue which provokes a horrified look. Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Like cold water to a weary soul is good news from a distant land. Like a muddied spring or a polluted well are the righteous who give way to the wicked. It is not good to eat too much honey, nor is it honorable to search out matters that are too deep. Like a city whose walls are broken, though, is a person who lacks self-control. Proverbs 26. Like snow in summer or rain in harvest, honor is not fitting for a fool. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. A whip for the horse, a bridle for the donkey, and a rod for the backs of fools. Do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like him. Answer a fool according to his folly, or he will be wise in his own eyes. Sending a message by the hands of a fool is like cutting off one's feet or drinking poison. Like the useless legs of one who is lame is a proverb in the mouth of a fool. Like tying a stone in a sling is the giving of honor to a fool. Like a thorn bush in a drunkard's hand is a proverb in the mouth of a fool. Like an archer who wounds at a random is one who hires a fool or any passerby. As a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly. Do you see a person wise in their own eyes? There is more hope for a fool than for them. A sluggard says, there is a lion in the road, a fierce lion roaming in the streets. As a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his bed. A sluggard buries his hand in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. A sluggard is wiser in his own eyes than 7 people who answer discreetly. Like one who grabs a stray dog by the ears is someone who rushes into a quarrel not their own. Like a maniac shooting flaming arrows of death is one who deceives the neighbor and says, I was only joking. Without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel will die down. As charcoal to embers and as wood to fire, so is a quarrelsome person for a kindling strife. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost parts. Like a coating of silver dross on earthenware are fervent lips with an evil heart. Enemies disguise themselves with their lips, but in their heart they harbor deceit. Though their speech is charming, do not believe them, for 7 abominations fill their heart. Their malice may be concealed by deception. Their wickedness will be exposed in the assembly. Whoever digs a pit will fall into it. If someone rolls a stone, it will roll back on them. A lying tongue hates those it hurts, and a flattering mouth works ruin. Barakamor. ആദ്യത്തെ ദിവസം ചൊല്ലി പ്രശംസിക്കരുത്, ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ വായല്ല മറ്റൊരുത്തൻ, നിന്റെ അതരമല്ല മറ്റൊരുത്തൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ.
കല്ല് കനമുള്ളതും മണൽ ഭാരമുള്ളതും ആകുന്നു. ഒരു ഭോഷന്റെ നീരസമോ ഇവർ രണ്ടിലും ഘനമേറിയത്. ക്രോധം ക്രൂരവും കോപം പ്രളയവുമാകുന്നു. ജനസംഖ്യയുടെ മുമ്പിലോ ആർക്കു നിൽക്കാം? മറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലും തുറന്ന ശാസനം നല്ല. സ്നേഹിതൻ വരുത്തുന്ന മുറിവുകൾ വിശ്വസ്തയുടെ ഫലം. ശത്രുവിന്റെ ചുംബനങ്ങളോ കണക്കിലധികം. തിന്നിതൃപ്തനായവൻ തേൻകട്ടലും ചവിട്ടിക്കളയുന്നു. വിശപ്പുള്ളവനോ കയ്പുള്ളതൊക്കെയും മധുരം. കൂട്ടുവിട്ടിരുന്ന പക്ഷിയും നാട് വിട്ട് ഒഴുന്ന മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ തൈലവും ധൂപവും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയാലോചനയുള്ള സ്നേഹിതന്റെ മാധുര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. നിന്റെ സ്നേഹിതനെയും അപ്പന്റെ സ്നേഹിതനെയും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. തന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും അരുത്. ദൂരത്തെ സഹോദരനിലും സമീപത്തെ ആൾക്കാരും നല്ലത്. മകനെ, എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ ജ്ഞാനിയായി എന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. വിവേകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട് ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അല്പബുദ്ധികളോ നേരെ ചെന്ന് ഛേദപ്പെടുന്നു. അന്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊള്ളുക. പരസ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നതിനോട് പണയം വാങ്ങുക. അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് സ്നേഹിതനെ ഉച്ചത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന് അത് ശാപമായി എണ്ണപ്പെടും. പെരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാതെ ചോർച്ചയും കലഹക്കാരിയായ സ്ത്രീയും ഒരുപോലെ അവളെ ഒരുക്കുവാൻ നോക്കുന്ന കാറ്റിനെ ഒതുക്കുവാൻ നോക്കുന്നു. അവന്റെ ബലം കൈകൊണ്ട് എണ്ണയെ പിടിപ്പാൻ പോകുന്നു. ഇരുമ്പിനെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. മനുഷ്യന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. അത്തി കാക്കുന്നവൻ അതിന്റെ പഴം തിന്നും. യജമാനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. വെള്ളത്തിൽ മുഖത്തിനൊത്തവണ്ണം മുഖത്തെ കാണുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനൊത്തവണ്ണം മനുഷ്യനെ കാണുന്നു. പാതാളത്തിലും നരകത്തിലും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വെള്ളിക്ക് പൂളവും പൊന്നിനെ മൂശയും ചോദന. മനുഷ്യനോ അവന്റെ പ്രശംസ. ഭോഷനെ ഉരുളിട്ട് ഉലകൊണ്ട് അവൽ പോലെ ഇടിച്ചാലും അവന്റെ ഭോഷത്വം വിട്ടുമാറുകയില്ല. നിന്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക. നിന്റെ കന്നുകാലികൾ നന്നായി സൃഷ്ടി വയ്ക്കുക. സമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതല്ലോ. കിരീടം തലമുറയോട് ഇരിക്കുമോ? പുല്ല് വേത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇളം പുല്ല് മുളച്ചു വരുന്നു. പർവ്വതങ്ങളെ സസ്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാടുകൾ നിനക്ക് ഉടുപ്പിനും കോലാടുകൾ നിലത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് ഉതകും. കോലാടുകളുടെ പാൽ നിന്റെ ആഹാരത്തിനും നിന്റെ ഭവനക്കാരുടെ ആഹോവൃത്തിക്കും നിന്റെ ദാസിമാരുടെ ഉപജീവനത്തിനും മതിയാകും. ആരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാർ ഓടിപ്പോകുന്നു. നീതിമാന്മാരോ ബാലസിംഹം പോലെ നിർഭയമായിരിക്കുന്നു. ദേശത്തെ അതിക്രമ നിമിത്തം അതിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ പലരായിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാന്തരമോ അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ ദീർഘമായി നിൽക്കുന്നു. അഗതികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്രൻ വിളവിനെ വെച്ച കഥ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന മഴ പോലെയാവുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ദുഷ്ടനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തെ കാക്കുന്നവരോ അവരോട് എതിർക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോ സകലവും തിരിച്ചറിയുന്നു. തന്റെ വഴികളിൽ വക്രനായി നടക്കുന്ന ധനവാനേക്കാൾ പരമാർത്ഥത നടക്കുന്ന ദരിദ്രനുത്തമൻ. ന്യായപ്രമാണത്തെ പ്രമാണിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മകൻ അതിഭക്ഷകന്മാർക്ക് സഹിയായവനോ അപ്പനെ അപമാനിക്കുന്നു. പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ അഗതികളോട് കുർബാനുവിനു വേണ്ടി അത് ശേഖരിക്കുന്നു. ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും വെറുപ്പാവുന്നു. നേരുള്ളവരെ ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് തെറ്റിക്കുന്നവർ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തന്നെ വീഴും. നിഷ്കളങ്കന്മാരോ നന്മ അവകാശമാക്കും. ധനവാൻ തനിക്ക് തന്നെ ജ്ഞാനിയായി തോന്നുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള അഗതിയോ അവനെ ശോധന ചെയ്യുന്നു. നീതിമാന്മാർ ജയഘോഷം കഴിക്കുമ്പോൾ മഹോത്സവം. ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴോ ആളുകൾ ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല. അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. എപ്പോഴും ഭയത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നവനോ അനർത്ഥത്തിലാകപ്പെടും. അഗതികളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ ദുഷ്ടൻ. ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിനും ഇരതേടി നടക്കുന്ന കരടിക്കും തുല്യൻ. ബുദ്ധിഹീനനായ പ്രഭു മഹാപീഡിയനും ആകുന്നു. ദ്രവ്യാഗ്രഹം വെറുക്കുന്നവന് ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കും. രക്തപാതകാരം ചുമിക്കുന്നവർ കുഴിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടും. അവനെ ആരും തടുക്കരുത്. നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. നടപ്പിൽ വക്രതയുള്ളവനോ പെട്ടെന്ന് വീഴും. നിലം കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും. നിസ്സാരന്മാരെ പിൻചെല്ലുന്നവനോ വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കും. വിശ്വസ്ത പുരുഷൻ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണൻ.
ധനവാനാകേണ്ടതിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നവനോ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. മുഖദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്നത് നന്നല്ല. ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തിനായും മനുഷ്യൻ അന്യായം ചെയ്യും. കണ്ണുകടിയുള്ളവൻ ധനവാനാകുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നതുമില്ല. ചക്രവാക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശാസിക്കുന്നവന് പിന്നീട് പ്രീതി ലഭിക്കും. അപ്പനെയോ അമ്മയോ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് അത് അക്രമമല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ നാശന്റെ സഹി. അത്യാഗ്രഹമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ തുഷ്ടി പ്രാപിക്കും. സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മൂടൻ. ജ്ഞാനത്തോടെ നടക്കുന്നവനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദരിദ്രന് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ടാകുകയില്ല. കണ്ണടച്ച് കളയുന്നവനോ ഏറിയ ഒരു ശാപം ഉണ്ടാകും. ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർ നശിക്കുമ്പോഴോ നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വായിക്കാനടുത്ത്? 29 വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോ. 29 and 30. ഓക്കെ. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 29. കൂടെ കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും ശാഠ്യം കാണിക്കുന്നവൻ നീക്കുപോക്കില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും. നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനം സന്തോഷിക്കുന്നു. ദുഷ്ടനാധിപത്യം നടത്തുമ്പോഴോ ജനം നെടുവീർപ്പിടുന്നു. ജ്ഞാനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ തന്റെ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. വേശ്യകളോടുകൂടെ സഹവാസം ചെയ്യുന്നവനോ തന്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു. രാജാവ് ന്യായപാലനത്താൽ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനോ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരനോട് മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ അവന്റെ കാലിനൊരു വല വിരിക്കുന്നു. ദുഷ്കർമ്മി തന്റെ ലംഘനത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു. നീതിമാനോ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു. നീതിമാൻ അഗതികളുടെ കാര്യം അറിയുന്നു. ദുഷ്ടനോ പരിജ്ഞാനം ഇന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ കോപാഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളോ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനിക്കും ഭോഷനും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ കോപിച്ചാലോ ചിരിച്ചാലോ ശമനം വരികയില്ല. രക്തപാതകന്മാർ നിഷ്കളങ്കനെ ദ്വേഷിക്കുന്നു. നേരുള്ളവരോ അവന്റെ പ്രാണരക്ഷ അന്വേഷിക്കുന്നു. മൂഢൻ തന്റെ കോപത്തെ മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജ്ഞാനിയോ അതിനെ അടക്കി ശമിപ്പിക്കുന്നു. അധിപതി നുണ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരൊക്കെയും ദുഷ്ടന്മാരാകും. ദരിദ്രനും പീഡകനും തമ്മിൽ എതിർപ്പെടുന്നു. ഇരുവരുടെയും കണ്ണ് യഹോവ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അഗതികൾക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്ന രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും. വടിയും ശാസനയും ജ്ഞാനത്തെ നൽകുന്നു. തന്നിഷ്ടത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്ന ബാലനോ അമ്മയ്ക്ക് ലജ്ജ വരുത്തുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ പെരുകുമ്പോൾ അതിക്രമം പെരുകുന്നു. നീതിമാന്മാരോ അവരുടെ വീഴ്ച കാണും. നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കുക, അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും. അവൻ നിന്റെ മനസ്സിന് പ്രമോദം വരുത്തും. വെളിപ്പാടില്ലാത്തിടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു. ന്യായപ്രമാണം കാത്തുകൊള്ളുന്നവനോ ഭാഗ്യവാൻ. ദാസനെ ഗുണീകരിക്കുവാൻ വാക്ക് മാത്രം പോരാ, അവൻ അത് ഗ്രഹിച്ചാലും കൂട്ടാക്കുകയില്ലല്ലോ. വാക്കിൽ ബദ്ധപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നുവോ? അവനേക്കാൾ മൂഢനെ കുറിച്ച് അധികം പ്രത്യാശയുണ്ട്. ദാസനെ ബാല്യം മുതൽ ലാളിച്ച് വളർത്തുന്നവനോട് അവൻ ഒടുക്കം ദുശാഠ്യം കാണിക്കും. കോപമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. ക്രോധമുള്ളവൻ അതിക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഗർവം അവനെ താഴ്ത്തിക്കളയും. മനോവിനയമുള്ളവനോ മാനം പ്രാപിക്കും. കള്ളനുമായി പങ്കുകൂടുന്നവൻ സ്വന്തം പ്രാണനെ പകയ്ക്കുന്നു. അവൻ സത്യവാചകം കേൾക്കുന്നു, ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല താനും. മനുഷ്യ ഭയം ഒരു കെണിയാകുന്നു. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനോ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അനേകർ അധിപതിയുടെ പ്രസാദം അന്വേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിധിയോ യഹോവയാൽ വരുന്നു. നീതി കെട്ടവൻ നീതിമാന്മാർക്ക് വെറുപ്പ്, സന്മാർഗി ദുഷ്ടന്മാർക്കും വെറുപ്പ്. 30 സദൃശവാക്യം. യഹോവയുടെ യാക്കയുടെ മകനായ ആഗൂരിന്റെ വചനങ്ങൾ ഒരു അരുളപ്പാട്. ആ പുരുഷന്റെ വാക്യമാണിത്: ദൈവമേ, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു, ദൈവമേ, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സകല മനുഷ്യരിലും മൃഗപ്രായനത്രേ. മാനുഷിക ബുദ്ധി എനിക്കില്ല, ഞാൻ ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധനായവന്റെ പരിജ്ഞാനം എനിക്കില്ല. സ്വർഗത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തവൻ ആർ? കാറ്റിനെ തന്റെ മുഷ്ടിയിൽ പിടിച്ചടക്കിയവൻ ആർ? വെള്ളങ്ങളെ വസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടിയവൻ ആർ? ഭൂമിയുടെ അറുതികളൊക്കെയും നിയമിച്ചവൻ ആർ? അവന്റെ പേരെന്ത്? അവന്റെ മകന്റെ പേരെന്ത് നിനക്കറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ സകല വചനവും ശുദ്ധി ചെയ്തതാകുന്നു. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പരിച തന്നെ. അവന്റെ വചനങ്ങളോട് നീ ഒട്ടും കൂട്ടരുത്. അവൻ നിന്നെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് നീ കള്ളനാകുവാൻ ഇടവരരുത്. 2 കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, ജീവപര്യന്തം അവ എനിക്ക് നിഷേധിക്കരുതേ.
വ്യാജവും ഭോഷ്കും എന്നോട് അകറ്റണമേ. ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ നിത്യവൃത്തി തന്നെ എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ. ഞാൻ തൃപ്തനായി തീർന്നിട്ട് യഹോവ ആരെന്ന് നിന്നെ നിഷേധിക്കുവാനും ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ചെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ തീണ്ടിക്കുവാനും സംഗതി വരരുതേ. ദാസനെ കുറിച്ച് യജമാനനോട് ഏഷണി പറയരുത്. അവൻ നിന്നെ ശപിക്കുവാനും നീ കുറ്റക്കാരനായി തീരുവാനും ഇടവരരുത്. അപ്പനെ ശപിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ, തങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നവരോട് അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമായ ഒരു തലമുറ. അയ്യോ, ഈ തലമുറയുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കണ്ണിമകൾ എത്ര പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എളിയവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദരിദ്രരെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തിന്നുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം മുൻപല്ല് വാളായും അണപ്പല്ല് കത്തിയായും ഇരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. കന്നട്ടയ്ക്ക് തരിക തരിക എന്ന് 2 പുത്രിമാരുണ്ട്, ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്തത് 3 ഉണ്ട്, മതി എന്ന് പറയാത്തത് 4 ഉണ്ട്. പാതാളവും വന്ധ്യയുടെ ഗർഭപാത്രവും വെള്ളം കുടിച്ച് തൃപ്തി വരാത്ത ഭൂമിയും മതി എന്ന് പറയാത്ത തീയും തന്നെ. അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറക്കുകയും കഴുകൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് അതിവിസ്മയമായി തോന്നുന്നത് 3 ഉണ്ട്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് 4 ഉണ്ട്. ആകാശത്തിന് കഴുകന്റെ വഴിയും പാറമേൽ സർപ്പത്തിന്റെ വഴിയും സമുദ്രമധ്യേ കപ്പലിന്റെ വഴിയും കന്യകമാരോട് കൂടെ പുരുഷന്റെ വഴിയും തന്നെ. വ്യഭിചാരിയുടെ വഴിയും അങ്ങനെ തന്നെ. അവൾ തിന്ന് വായി തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. 3ന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു, 4ന്റെ നിമിത്തം അത് സഹിച്ചുകൂടാ. ദാസൻ രാജാവായാൽ അവന്റെ നിമിത്തവും പോഷൻ തിന്ന് തൃപ്തനായാൽ അവന്റെ നിമിത്തവും വിലക്ഷണയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിമിത്തവും ദാസി യജമാനത്തിയുടെ സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചാൽ അവളുടെ നിമിത്തവും തന്നെ. ഭൂമിയിൽ എത്ര ചെറിയവനെങ്കിലും അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളവരായി 4 ഉണ്ട്. ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നു. കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയെങ്കിലും അത് പാറയിൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. വെട്ടുക്കിളിക്ക് രാജാവില്ല, എങ്കിലും അതൊക്കെയും അണിയണിയായി പുറപ്പെടുന്നു. പല്ലിയെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാമെങ്കിലും അത് രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനയിൽ പാർക്കുന്നു. ചന്തമായി നടകൊള്ളുന്നത് 3 ഉണ്ട്, ചന്തമായി നടക്കുന്നത് 4 ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് ശക്തിയേറിയതും ഒന്നിനും വഴിമാറാത്തതുമായ സിംഹവും നായാട്ടുനായും കോലാട്ടുകൊറ്റനും സൈന്യസമേതനായ രാജാവും തന്നെ. നീ നിഗളിച്ച് ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിക്കുകയോ ദോഷം നിരൂപിക്കുകയോ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് വായ് പൊത്തിക്കൊള്ളുക. പാൽ കടഞ്ഞാൽ വെണ്ണയുണ്ടാകും, മൂക്ക് ഞെക്കിയാൽ ചോര വരും, കോപം ഇളക്കിയാൽ വഴക്കുണ്ടാകും. ലൈനിൽ ആരെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ വായിക്കാൻ? മണിമാമ, മണിക്കുര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്. 31. Maybe I can read. Okay. Proverbs chapter 31. My words were spoken by God, the oracular response of a king whom his mother instructed. What, my child, will you keep? What? The words of God. My firstborn son, I say to you, what the child of my womb, what the child of my vows. Do not give your wealth to women, nor your heart or life to remorse. Do all things with counsel, drink wine with counsel. Princes are prone to anger, but let them not drink wine, lest while they drink, they forget wisdom and be unable to judge the weak uprightly. Give strong drink to those in sorrow, and wine to drink for those in pain, for they may forget their poverty and no longer remember their grief. Open your mouth for the word of God and judge all men fairly. Open your mouth and judge righteously, and plead the cause of the poor and the helpless. Who will find a courageous wife? For such a one is more valuable than precious stones. The heart of her husband trusts in her, and she will not be at loss for fine spoils.
For she provides good things for her husband all her life. She weaves wool and linen cloth and is productive with her hands. She is like a ship trading afar off, so she procures her livelihood. She also rises before dawn and gives food to her household and appoints tasks for her maidservants. Seeing a farm, she buys it, and from the fruits of her hands, she plants her plot of land. Strongly girding her loins, she strengthens her arms for work. She experiences work as a good thing, and her lamp is not quenched all night. She extends her arms to do profitable things, and she applies her hands to the spindle. She opens her hands to the poor and reaches out her fruit to the needy. Her husband is not anxious about those at home when he spends a long time elsewhere, for all her household are clothed. She makes a double upper garment for her husband, and the garments of fine linen and purple for herself. Her husband is respected at the gates, and when he sits in the council with the elders who inhabit the land. She makes and sells fine linens and girdles to the Canaanites. She opens her mouth carefully and lawfully and controls her tongue. She clothes herself with strength and dignity and rejoices in the last days. She runs her household carefully. She does not eat the bread of idleness. She opens her mouth wisely and lawfully, and her charity raises her children, and they become rich, and her husband praises her. Many daughters acquire riches, many do mighty things, but you excel and surpass all. Desires to please are deceitful, and the beauty of a wife is vain. For a wife is blessed, and let her in fear praise the Lord. Give to her from the fruits of her hands, and let her husband praise her at the gates. Barak more. We're continuing our reading to a book of Job. Reni Biju, can you read 1 and 2? Book of Job. Job chapter 1. There was a man in the land of Ositis whose name was Job. That man was true, blameless, righteous, and God-fearing, and he abstained from every evil thing. Now he had 7 sons and 3 daughters, and his cattle consisted of 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys in the pastures. Moreover, he possessed a very large number of house servants. His works were also great on the earth, and that man was the most noble of all the men of the East. His sons would visit one another and prepare a banquet every day, and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of their drinking were ended, Job sent and purified them, and he rose early in the morning and offered sacrifices for them according to their number, as well as 1 calf for the sins of their souls. For Job said, "Lest my sons consider evil things in their mind against God." Therefore, Job did this continually. Then, as it so happened one day, that behold, the angels of God came to present themselves before the Lord, and the devil also came with them. The Lord said to the devil, "Where did you come from?" So the devil answered the Lord and said, "I came here after going about the earth and walking around under heaven." Then the Lord said to him, "Have you yet considered my servant Job, since there is none like him on the earth, a blameless, true, and God-fearing man, and one who abstains from every evil thing?" So the devil answered and said before the Lord, "Does Job worship the Lord for no reason? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his cattle have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and see if he will bless you to your face." Then the Lord said to the devil, "Behold, whatever he has, I will give unto your hand, but do not touch him." Thus the devil went out from the Lord.
Now there was a day when Job's sons and daughters were drinking wine in the house of their elder brother. And behold, a messenger came to Job and said, the yokes of oxen were plowing, and the female donkeys were feeding beside them. Then raiders came and took them captive, and killed the servants with the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said to Job, fire fell from heaven and burned up the sheep, and likewise consumed the shepherds. I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, horsemen formed 3 bands against us, surrounded the camels, took them captive, and killed the servants with the sword. I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine with their elder brother, and suddenly a great wind came from the desert and struck the 4 corners of the house, and it fell on your children, and they died, and I alone have escaped to tell you. Then Job arose, tore his robe, and shaved off the hair of his head, and he fell to the ground and worshipped, saying, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. As it seemed good to the Lord, so also it came to pass. Blessed be the name of the Lord. In all these things that happened, Job did not sin against the Lord or charge God with folly. Then again, as it so happened, another day, the angels of God came to present themselves before the Lord, and the devil also came among them to present himself before the Lord. The Lord said to the devil, where did you come from? Then the devil said before the Lord, I came here from walking around under heaven and going about all the earth. Then the Lord said to the devil, have you considered my servant Job, since there is none like him on the earth, an innocent, true, blameless, and God-fearing man, and one who abstains from every evil thing. Moreover, he still holds fast to his integrity, though you told me to destroy his possessions without cause. Then the devil answered the Lord and said, skin for skin, whatever a man has he will pay in full for his life. Yet truly, stretch out your hand and touch his bones and his flesh, and see if he will bless you to your face. So the Lord said to the devil, behold, I give him over to you, only spare his life. Thus the devil went out from the Lord and struck Job with malignant sores from head to foot. So he took a potsherd to scrape away the discharge and sat on a dunghill outside the city. When a period of time passed, his wife said to him, how long will you hold out, saying, behold, I will wait a little longer, looking for the hope of my salvation. Listen, your memory is wiped out from the earth. Your sons and daughters, the pangs and pains of my womb, which I suffered in vain and with hardships. You yourself are sitting down, spending the nights in the open air, among the rottenness of worms, and I go about as a wanderer and a handmaid from place to place, and from house to house, waiting for the setting of the sun, so as to rest from my labors and pains that now beset me. But say a word against the Lord and die. Then Job looked at her and said, you have spoken as one of the foolish women speaks. If we accepted good things from the Lord's hand, shall we not endure evil things? In all these things that has happened to him, Job did not sin with his lips against God. Now when Job's 3 friends heard of all the evil things that had come upon him, each one came to him from his own place. Eliphaz, the Temanite king, Bildad, the Shuhite ruler, and Zophar, the Naamathite king. For they came to him with one accord to visit and comfort him. Now when they saw him from a distance, they did not recognize him, and they cried with a loud voice and wept. Each one tore his robe and sprinkled dust on his head. So they sat down with him on the ground 7 days and 7 nights, and no one spoke to him, for they saw that his affliction was terrible and very great. Barak more. നമ്മൾ ഈ റീഡിങ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താനാണ്. 11:50-55 ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നിർത്തണം. എനിവേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിന് കയറാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 3 and 4. അനന്തരം ഇയ്യോബ് വായ് തുറന്ന് തന്റെ ജന്മദിവസത്തെ ശപിച്ചു. ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും ഒരാണ് ഉൽപ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രിയും നശിച്ചു പോകട്ടെ.
ആ നാൾ ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ, മേലിൽ നിന്ന് ദൈവം അതിനെ കടാക്ഷിക്കരുതേ, പ്രകാശം അതിന്മേൽ ശോഭിക്കുകയും വരുതേ. ഇരുളും അന്ധതാമസും അതിനെ സ്വാധീനമാക്കട്ടെ, ഒരു മേഘം അതിന്മേൽ അമരട്ടെ, പകലിനെ ഇരുട്ടുന്നതൊക്കെയും അതിനെ പേടിപ്പിക്കട്ടെ. ആ രാത്രിയെ കൂരിരുൾ പിടിക്കട്ടെ, അത് ആണ്ടിന്റെ നാളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സന്തോഷിക്കരുത്, മാസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വരികയും വരുത്. അതെ, ആ രാത്രി മച്ചിയായിരിക്കട്ടെ, ഉല്ലാസഘോഷം അതിലുണ്ടാകരുത്. മഹാസർപ്പത്തെ ഇളക്കുവാൻ സമർത്ഥരായി ദിവസത്തെ ശപിക്കുന്നവർ അതിനെ ശപിക്കട്ടെ. അതിന്റെ സന്ധ്യാനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ, അത് വെളിച്ചത്തിന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടാതെ പോകട്ടെ. അത് ഉഷസ്സിന്റെ കണ്ണിമ ഒരിക്കലും കാണരുത്. അതെനിക്ക് ഗർഭദ്വാരം അടച്ചില്ലല്ലോ, എന്റെ കണ്ണിന് കഷ്ടം മറച്ചില്ലല്ലോ. എന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കാഞ്ഞതെന്ത്? ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പ്രാണൻ പോകാതിരുന്നതെന്ത്? മുഴങ്കാൽ എന്നെ ഏറ്റുകൊണ്ടത് എന്തിന്? എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ മുലയുണ്ടായിരുന്നത് എന്തിന്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങി വിശ്രാന്തി പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഏകാന്ത നിവാസങ്ങൾ പണിത ഭൂരാജാക്കന്മാരോടും മന്ത്രിമാരോടും, അഥവാ കനകസമ്പന്നരായി സ്വഭാവനങ്ങൾ വെള്ളികൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ച പ്രഭുക്കന്മാരോടും കൂടെ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം അലസിപ്പോയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ പിണ്ടം പോലെയും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളകളെ പോലെയും ഞാൻ ഇല്ലാതെ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ദുർജനം ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇരുന്ന് അവിടെ ക്ഷീണിച്ചു പോയവർ വിശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെ ബദ്ധന്മാർ ഒരുപോലെ സുഖമായിരിക്കുന്നു, പീഡകന്റെ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നു. ചെറിയവനും വലിയവനും അവിടെ ഒരുപോലെ. ദാസന് യജമാനന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അരിഷ്ടന് പ്രകാശവും ദുഃഖിതന്മാർക്ക് ജീവനും കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്? അവർ മരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു, അത് വരുന്നില്ലതാനും. നിധിക്കായി ചെയ്യുന്നതിലും അധികം അവർ അതിനായി കുഴിക്കുന്നു. അവർ ശവക്കുഴി കണ്ടാൽ സന്തോഷിച്ച് ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. വഴി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷനും ദൈവം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നവനും ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്? ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപേ എനിക്ക് നെടുവീർപ്പ് വരുന്നു, എന്റെ ഞരക്കം വെള്ളം പോലെ ഒഴുകുന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ടു, ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഭവിച്ചു. ഞാൻ സ്വസ്ഥനായില്ല, വിശ്രമിച്ചില്ല, ആശ്വസിച്ചതുമില്ല, പിന്നെയും അതിവേദന എടുക്കുന്നു. 4. അതിന് തേമാന്യനായ എലിഫസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, നിന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നീ മുഷിയുമോ? എന്നാൽ വാക്കടയ്ക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? നീ പലരെയും ഉപദേശിച്ച് തളർന്ന കൈകളെ ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വീഴുന്നവനെ നിന്റെ വാക്ക് താങ്ങി, കുഴയുന്ന മുഴങ്കാൽ നീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിനക്കത് ഭവിച്ചിട്ട് നീ വിഷാദിക്കുന്നു, നിനക്കത് തട്ടിയിട്ട് നീ ഭ്രമിച്ചു പോകുന്നു. നിന്റെ ഭക്തി നിന്റെ ആശ്രയമല്ലയോ? നിന്റെ നടപ്പിന്റെ നിർമ്മലത നിന്റെ പ്രത്യാശയല്ലയോ? ഓർത്തു നോക്കുക, നിർദോഷിയായി നശിച്ചവനാർ, നേരുള്ളവർ എവിടെ മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ? ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം അന്യായം ഉഴുത് കഷ്ടത വിതയ്ക്കുന്നവർ അത് തന്നെ കൊയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശാസനത്താൽ അവർ നശിക്കുന്നു, അവന്റെ കോപത്തിന്റെ ഊത്തിനാൽ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു. സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനവും കേസരിയുടെ നാദവും ബാലസിംഹങ്ങളുടെ ദന്തങ്ങളും അറ്റുപോയി. സിംഹം ഇരയില്ലാകിയാൽ നശിക്കുന്നു, സിംഹിയുടെ കുട്ടികൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു. എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഗൂഢവചനം എത്തി, അതിന്റെ മന്ദസ്വരം എന്റെ ചെവിയിൽ കടന്നു. മനുഷ്യർക്ക് ഗാഠനിദ്ര പിടിക്കുന്നേരം രാത്രി ദൃശ്യങ്ങളാലുള്ള മനോഭാവനകളിൽ ഭയവും നടുക്കവും എന്നെ പിടിച്ചു. എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും കുലുങ്ങിപ്പോയി. ഒരാത്മാവ് എന്റെ മുഖത്തിനെതിരെ കടന്നു, എന്റെ ദേഹത്തിന് രോമഹർഷം ഭവിച്ചു. ഒരു പ്രതിമ എന്റെ കണ്ണിനെതിരെ നിന്നു, എങ്കിലും അതിന്റെ രൂപം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. മന്ദമായൊരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടതെന്തെന്നാൽ, മർത്യൻ ദൈവത്തിലും നീതിമാനാകുമോ? നരൻ സൃഷ്ടാവിലും നിർമ്മലനാകുമോ? ഇതാ, സ്വദാസന്മാരിലും അവന് വിശ്വാസമില്ല, തന്റെ ദൂതന്മാരിലും അവൻ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മൺപുരകളിൽ പാർത്ത് പുഴുപോലെ ചതഞ്ഞു പോകുന്നവരിൽ എത്രയധികം. ഉഷസ്സിനും സന്ധിക്കും മധ്യേ അവർ തകർന്നു പോകുന്നു. ആരും ഗണ്യമാക്കാതെ അവർ എന്നേക്കും നശിക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടാരക്കയർ അറ്റുപോയിട്ട് അവർ ജ്ഞാനഹീനരായി ഭരിക്കുന്നില്ലയോ? വായിക്കട്ടെ മോൾസി? 5ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, എന്നാ ശാന്തമേന്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററുടെ മതി അച്ഛൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, 55 വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രയറിന് ചേരാം. വിളിച്ചു നോക്ക്, ഉത്തരം പറയുന്നവനുണ്ടോ? നീ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? നേരസംഭോഷനെ കൊല്ലുന്നു, ഈർഷ്യ മൂടനെ ഹിംസിക്കുന്നു. മൂടൻ വേരൂന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ പാർപ്പിടത്തെ ശപിച്ചു. അവന്റെ മക്കൾ രക്ഷയോട് അകന്നിരിക്കുന്നു. അവർ രക്ഷകനല്ലാതെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് തകർന്നു പോകുന്നു. അവന്റെ വിളവ് വിശപ്പുള്ളവൻ തിന്നുകളയുന്നു, മുള്ളുകളിൽ നിന്നും അതിനെ പറിച്ചെടുക്കും. അവരുടെ സമ്പത്ത് ദാഹമുള്ളവർ കപ്പിക്കളയും.
അനർത്ഥം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഊഴിയിൽ നിന്നല്ല കഷ്ടത മുളയ്ക്കുന്നത്, നിലത്ത് നിന്നുമല്ല. തീപ്പൊരി ഉയരെ പറക്കും പോലെ മനുഷ്യൻ കഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനോ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു, എന്റെ കാര്യം ദൈവത്തിങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവൻ ആരാഞ്ഞുകൂടാതെ വൻ കാര്യങ്ങളും അസംഖ്യമായ അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഭൂതലത്തിൽ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നു, വയലുകളിലേക്ക് വെള്ളം വിടുന്നു. അവൻ താണവരെ ഉയർത്തുന്നു, ദുഃഖിക്കുന്നവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അവൻ ഉപായികളുടെ സൂത്രങ്ങളെ അബദ്ധമാക്കുന്നു, അവരുടെ കൈകൾ കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയുമില്ല. അവർ ജ്ഞാനികളെ അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കുന്നു, വക്രബുദ്ധികളുടെ ആലോചന മറിഞ്ഞു പോകുന്നു. പകൽ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇരുൾ നേരിടുന്നു, ഉച്ച സമയത്ത് അവർ രാത്രിയിൽ നിന്ന പോലെ തപ്പി നടക്കുന്നു. അവർ ദരിദ്രനെ അവരുടെ വായുന്ന വാളിങ്കിൽ നിന്നും ബലവാൻ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എളിയവൻ പ്രത്യാശയുണ്ട്, നീതികെട്ടവനോ വായ് പൊത്തുന്നു. ദൈവം ശാസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. സർവശക്തന്റെ ശിക്ഷ നീ നിരസിക്കരുത്. അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും മുറികെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ചതിക്കുകയും കൈ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആറ് കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അവർ നിന്നെ വിടുവിക്കും. ഏഴാമത്തേലും തിന്മ നിന്നെ തൊടുകയില്ല. ക്ഷാമകാലത്ത് അവർ നിന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വാളിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. നാവെന്ന ചമ്മട്ടിക്ക് നീ ഗ്രപ്തനാകും. നാശം വരുമ്പോൾ നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല. നാശവും ക്ഷാമവും കണ്ട് നീ ചിരിക്കും. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ നീ പേടിക്കുകയില്ല. വയലിലെ കല്ലുകളോട് നിനക്ക് സംഗീത ഉണ്ടാകും. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ നിന്നോട് ഇണങ്ങിയിരിക്കും. നിന്റെ കൂടാരം നിറപ്പയും എന്ന് നീ അറിയും. നിന്റെ പാർപ്പിടം നീ പരിശോധിക്കും, ഒന്നും കാണാതെ ഇരിക്കുമില്ല. നിന്റെ സന്താനം അസംഖ്യമെന്നും നിന്റെ പ്രജ നിലത്തെ പുലുപോലെയെന്നും നീ അറിയും. തക്ക സമയത്തെ കറ്റക്കുമ്പാരും അടുക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ നീ പൂർണ്ണമാധ്യത്തിൽ കല്ലറയിൽ കടക്കും. ഞങ്ങൾ അത് ആരാഞ്ഞു നോക്കി, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവുന്നു. നീ അത് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക. അതിനെ ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ, അയ്യോ, എന്റെ വ്യസനം ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ, എന്റെ വിപത്ത് സ്വരൂപിച്ച് തുലാസിൽ വെച്ചെങ്കിൽ അത് കടൽപ്പുറത്തെ മണലിനേക്കാൾ ഭാരമേറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നു. സർവശക്തന്റെ ആസനങ്ങൾ എന്നിൽ തറച്ചിരിക്കുന്നു, അവയുടെ വിഷം എന്റെ ആത്മാവ് കുടിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഘോരത്വങ്ങൾ എന്റെ നേരെ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. പുല്ലുകളിടത്ത് ചാട്ടുകഴിച്ചനയ്ക്കുമോ? തീറ്റി തിന്നുമ്പോൾ കാളം മൂക്കുറയിടുമോ? രുചിയില്ലാത്തത് ഉപ്പ് കൂടാതെ തിന്നാമോ? മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് രുചിയുണ്ടോ? തൊടുവാൻ എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അറപ്പുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കുന്നു. അയ്യോ, എന്റെ അപേക്ഷ സാധിച്ചെങ്കിൽ, എന്റെ വാഞ്ച ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ, എന്നെ തകർക്കുവാൻ ദൈവം പ്രസാദിച്ചെങ്കിൽ, തൃക്കൈ നീട്ടി എന്നെ ഖണ്ഡിച്ചു കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എനിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കനിവറ്റ വേദനയിൽ ഞാൻ ഉല്ലസിക്കുമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധന്റെ വചനങ്ങളെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ശക്തി എന്തുള്ളൂ? ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അന്തമെന്ത്? എന്റെ ബലം കല്ലിന്റെ ബലമോ? എന്റെ മാംസം താമ്രമാകുന്നു. ഞാൻ കേവലം തുണയില്ലാത്തവനല്ലയോ? രക്ഷ എന്നെ വിട്ടുപോയില്ലയോ? ദുഃഖിതനോട് സ്നേഹിതനും ദയ കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു, അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ സർവശക്തന്റെ ഭയം ത്യജിക്കും. എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരു തോട് പോലെ എന്നെ ചതിച്ചു. വറ്റിപ്പോകുന്ന തോടുകളുടെ ചാൽ പോലെ തന്നെ. നീർക്കെട്ട കൊണ്ട് അവ കലങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഹിമം അവയിൽ ഉരുകി കാണാതെ പോകുന്നു. ചൂട് പിടിക്കുന്ന നേരം അവ വറ്റിപ്പോകുന്നു. ഉഷ്ണമാകുമ്പോൾ അവ എവിടെ നിന്നും പോയി പോകുന്നു. സ്വാർത്ഥങ്ങൾ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു. അവ മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു. രാമയുടെ സ്വാർത്ഥങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. സഭയുടെ യാത്രാഗണം അവയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ലജ്ജിക്കുന്നു. അവിടുത്തോളം ചെന്ന് നാണിച്ചു പോകുന്നു. നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതുപോലെയായി വിപത്ത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു. എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുവീൻ. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുപ്പീൻ. വൈരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിപ്പീൻ. നിഷ്ഠന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ ഉപദേശിപ്പീൻ, ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും. ഏതിൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് ബോധം വരുത്തുവീൻ. നിങ്ങളുള്ളവർക്ക് വാക്കുകൾക്ക് എത്ര ബലം! നിങ്ങൾ ശാസനയ്ക്കോ എന്ത് ഫലം? വാക്കുകളെ അപേക്ഷിപ്പീൻ. ആക്ഷേപിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ? ആശയറ്റവന്റെ വാക്കുകൾ കാറ്റിന് തുല്യം അത്രേ. അനാഥനം നിങ്ങൾ ചീറ്റിടുന്നു, സ്നേഹിതനെ കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ദയചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുവീൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഭോഷ്ക് പറയുമോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കുവീൻ. നീതിയേട് ഭവിക്കരുത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കുവീൻ. എന്റെ കാര്യം നീതിയുള്ളത് തന്നെ. എന്റെ നാവിൽ അനീതിയുണ്ടോ? എന്റെ വായ് അനർത്ഥം തിരിച്ചറിയില്ലയോ? ദൈവമേ, സ്നേഹയോഗ്യമാകുന്നു. പറയുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? താങ്ക് യു ജീസസ്. നല്ലൊരു ബ്ലസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്രയും വിസ്ഡം വേഴ്സസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റിയതില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും സമയത്ത് കയറി, എല്ലാവരും സമയത്തിന് തന്നെ കയറി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ പള്ളിയിലായിരുന്നു. പെരുമൽ തിരുമേനിയുടെ
റിലിക്സിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത്. വന്നവര് ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇനി ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട്. നമുക്കറിയാം സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് 2 സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വിധവയാണ്, വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശിനെ കർത്താവ് മാനിച്ചു. 2 കർത്താവിന്റെ കാലിൽ തൈലം കൊണ്ട് പൂശിയ സ്ത്രീയെയും മാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് എന്താണ്, സുവിശേഷം ഉള്ളിടത്തോളം നിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയും നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 2ലും ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശ് അവൾക്ക് ഉള്ളത് മുഴുവനും ഇട്ടു, മറ്റേത് മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ മുഴുവനും കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഹാർട്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ, അതിനെയാണ് കർത്താവ് മാനിക്കുകയും അത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രസിദ്ധമാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഇന്ന് പലരും ഓഫ് എടുത്തും ഒക്കെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇന്ന് ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചു. രാവിലെ 7:30 ഇത് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളവര് ബാറക് സിറാക്കിന്റെ വിസ്റ്റമിൽ തുടങ്ങി, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങി. ഈ സമയം വരെയും 11:50 വരെയും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു. ബാറക് സിറാക്കിന്റെ അത് മുഴുവനും വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യോബിന്റെ ആണെങ്കിലും മുഴുവനും വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങണം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല പ്രചോദനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് തുടരാനും അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകമായി ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്ത മോൾസിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർത്തോമാ സമാജത്തിന്റെ എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പിനെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിനോട് പങ്കുചേർന്ന wanted to thank all the youth who participated in this Bible reading. നമ്മൾ കെത്തുബീം പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിച്ചത്. പറയാൻ തോറ, കെത്തുബീം, അന്നിബീം 3 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലുള്ളത്. കെത്തുബീൻ പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുവാനും നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിച്ച് തീർക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ദിവസങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്ക് 12 മുതൽ 12 മണി മുതൽ ഡയസിസിന്റെ പ്രെയർ ലൈൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇത്രയും സമയം നിന്റെ വചനത്തിൽ ഉറ്റിരിക്കുവാനും വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നീ ഒരുക്കി തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വായന മൂലം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളെ സ്ഫുടം ചെയ്യുകയും ചിന്തകളെ വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വചനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനവും സൗഖ്യവും സന്തോഷവും അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്തിരണമേ. നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പാതകൾക്ക് പ്രകാശവും കാലുകൾക്ക് വെളിച്ചവുമാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവെ, എല്ലാ അഗ്നി, എല്ലാ അസ്ഥി മഞ്ചകളെയും തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതായി അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ നിലവുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും വിവേചിച്ചറിയുവാൻ ഇതുമൂലം സാധ്യമാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയും പരിശുദ്ധ പരിമളത്തിനു വേണ്ടി പെരുന്നാളിനെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇതിനുവേണ്ടി അത്യുദ്ധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ മാനിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇന്ന് വന്നാളും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ. ആമീൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടി ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ആമീൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്കിത് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾ അവരവരുടെ സൂമില് ഡയസിസിന്റെ എല്ലാവരും കയറണം.